트아 그리고 유튜브 여러분들 다시 보기 봐주셔서 감사하고요. 이거 참 운명의 날이 밝았네요. 원래 오늘은 방송이 없는데 운명의 날 컴패니 오브 히어로즈 3 운명의 날이라 잠깐 와봤습니다. 3시간 뒤 운명을 결정짓는 방송까지 같이 한번 보도록 하고요. 그 전까지는 이제 좀 대기를 하도록 하죠. 게임 하면서 대기하면 되니까. 정말 너무 웃기네요. 운명이라. 정말이지 참을 수가 없구만. 운명이라는 건. 퀘스트도 존나 웃기네. 아프리카 군단이 근데 스톤 판저가 이거 말하는 건가? 브룸바가 스톤 판저구나. 공용화기 3개, 기계화 보병. 아프리카가 낫겠는데? 퀘스트 만드는 놈들 안 깨져. 이 새끼들은 어차피 테스트할 때 막 올 스킨 모드 있단 걸로 알걸. 아 진짜로? 새끼들 안 깨져. 아니 이거 지금 아프리카 거는 깨기 쉽게 돼 있는데 이건 못 깸. 공용화기 5회를 어떻게 처치함? 스톤판저로. 공용화기 자체를 쓰지도 않는데 1대1에서. 그리고 주체가 되는 유닛도 부름바라고? 저거 못 깸 저거. 아 진짜 저거 못 깸. 깰 수가 없음 저. 그러니까 왜 깨는 게 불가능한 퀘스트를 주는 거야? 나 진짜 이해가 안 된다 나는. 자 반갑습니다. 4대4에서도 못해 진짜. 공용화기 5회 부른 바로 공용화기 5회 처치 막 이딴 거는
존나 웃겨 진짜. 웃기지도 않아 사실. 웃기지도 않아 심지어. 웃기기라도 했으면 상관없어. 그러게요. 약간 친추 같은 거 해가지고 하면 되긴 하겠다. 그지? 게임 살아날 확률 더 높은. 못 살아나요. 못 살아나 이 게임. 영퍼 대 0. 그러니까 0퍼 대 0퍼여서 안 돼. 0 대 0이어가지고 이게. 플스가 아니라 액박 플스 다 될걸요? 액박 플스 전부 다. 얘네. 아니야. 제가 봤을 때 렐릭은 컴패니브 히어로즈 때 쉬러 갔으면은 더 괜찮았을 것 같아. 내 생각에. 이 새끼들 안 쉬러 가서 그럼. 이 새끼들의 문제점이 뭔지 아세요? 안 쉬러 갔다 한 거예요. 그게 문제임. 아, 그러니까요. 동시간대 2개 게임을 개발하는 게 어딨어. 중신들아. 어? 동시간대 2개 게임을 개발하는 게 어딨어요 이 세상에. 개발력 다 빨렸잖아 에이지 언파이어. 그러니까 지네 게임도 아닌데. 동시에 2개 어떻게 개발하냐? 못함. 그래서 망했음. 맞아. 야 게임 동시에 개발 2개 어떻게 해? 그거면 망해. 응 망했어. 망한 걸로 보답했어. 증명해버렸어 망하는 걸로. 난 진짜 에이지 언파이어 4 개발하라고 렐릭 부른 마소도 존나 웃기지만 그거에 응한 이 새끼들도 존나 웃겨. 진짜로. 아니 그거에 응한 이 새끼들도 개웃겨. 이 게임 그리고 저 번역도 계속 빨리빨리 고쳤거든요? 세가 코리아에서 고친지 어떤지 모르겠는데 저 개인은 아직도 안 고쳤대? 아니 이등병을 개인이라고 번역하는 새끼가 어딨어요. 예? 이등병을 프라이빗을 개인 프라이빗으로 번역하는 새끼가 어딨어 이게 이 세상에. 장난하는 것도 아니고. 아 근데 진짜로 요즘 번역업계 진짜 퀄리티 십창난 거 진짜 마음에 안 돼. 번역업체 이상할 정도로 저 한자어에 집착하는 것도 마음에 안 돼.
아, 왜 자꾸 한자어에 집착하려고 하지? 나 짜증나게. 개꼴배기 싫게. Ready on your word. Captured. Shall we fortify? Utility vehicle standing by. 한글 멀쩡히 있는데 진짜. Christian, shot it, would you? Frontline Panzer Pioneers have deployed. Treat that flag like a mother hen herself. Securing resources. Sergeants and needs orders. We have capture duties. What do you need? It's as good as ours. 야, 다들 어서 들어오세요. Secure. Resources are ours. Move up, Panzer Pioneers standing by. 아 근데 진짜 한자어 집착 존나 마음에 안. You can rely upon. Make it quick. Grab your Good. Can we get back to work now? orders. Securing 미친놈처럼 한자어 쓰려고. You have problems, we have answers. Sonderkraftfahrzeug 250 reporting. Sweet deal now, huh? We're on it. Boys, we have movement orders. Move up. Capture duties. Orders. This is it, boys. 550 standing by. Commandant, we hear you. Panzer Pioneers standing by. Piling sandbags. We have capture duties. All You have quiet. orders for us? Can't win this war on our asses. Say something. We have coordinates. Get us moving. 화영구는 전 잘했다고 생각. Taking that location. 저 화영구 같은 번역은 상당히 잘했다고 생각하는 사람. 딴 거 필요 없어. 어울리면 돼. 번역이랑 Get back to work now. 250. Utility vehicle. Hit. 번역이랑 The 건 capture 딴 point 게 is 필요 being 없어. taken from us. Standing by. 어울리면 됩니다. 어울리면. Good job, Wim. Patience. Light vehicle ready. Driver. On the double. Loud and clear. Looks like the front line found us. Command us. What do you want? Fucking move! Jawohl. They really want us dead, huh? Back is off! Get us the fuck out of here! Come on! Territory must be under our control! Commandant. Driver! Pionier. Let's go find some trouble. Haste, Pioneers. The Haste. victory point is being taken from us. The war effort needs us. Just like the Nürburgring, eh? Sergeants and fixing what we can! 화영구는 잘했어. Victory point lost. Ready on your word. Repair that damage. Make it moving. 누가 봐도 화영구는 잘했어. Yes, 그래 sir. 상관없다고. 잘한 거는 상관없어. Orders. Repairs needed. What do you need? Pulled up and moving. Assault grenadiers have been assigned. Make it cool. Looks like you. Can we get back to work now? Get in gear. We have a heading. Repairs complete. Our capture point is being neutralized by the enemy. Can't win this war on our asses. 하라고. Rest those You have feet. orders for We're us? riding instead. 병신들아. 존나 멍청해가지고 진짜 유니트. 하시라고. Go, get 딴 게 아니라. 550. Territory. We are losing grasp of the victory point. We're receiving you. Taking small arms Point fire. on your coordinates. Move on We to can that do that. point. Get us in Secure it. gear. Panzer Go! Pioneers. Hey, keep us waiting. Vehicle moving. The enemy has taken a victory point. Move! Driver! Fucking move this thing! Commandant, backing up! Commandant! Vehicle moving! Sergeants and men! Ready on. It's as good as ours. Jawohl! 550 standing by! Christian, shut it, would you? We have captured you. On the double, eh? Yes, we have coordinates. Get us moving! Herself. Moving to location. We have captured duties. Locked and ready. 550 driver! On the double, eh? We're engaged! Infantry! Utility group behind us! Get us out of here! Get us in gear! Go! Push this motor out! 기다렸어. Orders. Get away! 당신을 기다려왔다고. 550 We have lost the transport. 내가 이득이죠. Ready! You have taking enemy territory.
내가 훨씬 이득이죠? Sergeants and we have capture duties. We're listening. Get it up and running. We have capture duties. Hans voice, we have movement orders. Get it up and running. Our victory point is being neutralized by the enemy. Christian, Grab that toolkit. Starting repair. Done. Panzerjäger anti-vehicle infantry available. Relocating to your mark. Take a moment. Enemy forces have captured the victory point. can we get back to work now? Let's go. Proximity alarm near our victory point. Pace with me. Keep it moving. Right, with haste. Building ready? Engage. Our munitions point is being neutralized by the enemy. Commandant, moving with haste. And keep pace with me. You need a help. Get us the fuck out of here! My man is talented. Advance! Shit. Now. 250 has been destroyed. Go. Target sighted. Schwerer Huh. Panzersperrwagen on station. Run. You're taking enemy territory. Rev her up! We have captured you. Panzer pioneers are engaged! Move it. Do something! Advancing on your coordinates! You tell Christian, confirm head. We have captured you. What do you need? Commandant. Out of the way! We're losing grasp of a capture point. Good job, we're patient. Enemy 18 is taking out. Light 80 is on 자 있을 때 쳐야 되는데. not taking any chances. We'll stop here. A victory point is being taken from us. Over. Evading. Get us some distance. Over! That infantry has 80 orders. Enemy over. Stop! Behind! Over! We're losing grasp of a victory point. Utility vehicle as requested. Fucking now! Fuck up! Now let's move it. Victory point under enemy control. Orders. Moving into combat! Over! Stop! Out here! That's enemy fire! Orders! Over! Put off the gas! Light vehicle has orders! Move, driver! Move! Hush! Fucking now! Back up! Move! Driver! Acknowledge! Commandant? You become Henry. Ain't fucking move this thing! Rocket! Shit! Vehicle moving! Pionier Panzer pioneer. 절대 이렇게 하시면 안 됩니다. Target destroyed! Stop working on it! Eager to get moving. Taking location. 플레이를 이렇게 하면 안 돼요 미국으로. Panzerjäger. No one's after you to climb the sniper. Light vehicle in? Just like the Nürburgring, thing, eh? Go, get us there! Quick march. Driver, back in your seat! Get moving. Get us the Quick march. Scoopers are firing at us! What's it mean to them? Acknowledge! Get us the fuck out of here! On the streets and... Light vehicle! You have The Kriegsmarine is looking like a... Medical vehicle and stop! Experienced crews have been called forth to lead our mechanized forces. Starting repairs! Moving with haste! Hold tight! Orders received! Over! 바주카 분대로 나름 그건 했음. Raising the point. 나름 그러니까 바주카를 뽑은 거 자체는 잘했는데 Repair that damage. 바주카를 저렇게 쓰시면 안 돼요. Move order. Commandant, vehicle... 절대로. Panzerjäger. Wait to fix what you can. Driver, back in your seat! Order. Let's 미국이 go. 존나 웃긴 게 저러고 뭘 하려고 하냐면 저러고 3티어를 패스하려고 그래. 그게 문제임. You wait orders! Three command points are available. We have a battle group awaiting use. Into the act. Secure the location. Capture and hold. Moving with haste! Looks bumpy up. We have... Kennedy. Shift fire on enemy troopers. Be ready. Keep it moving. 귀엽네 이거. Let's move orders. Go. Faster. Push it. Go! Get us there! Moving with haste! Hold tight! Get us in! We're taking fire! Who has the visual? Move, driver! Move! Working on it! Panzerjäger igniting out there. Raise the flag. Good. Turn into Get us some distance! Move! 3티어를 가야 되는데 Looking like a sweet deal now, huh? What do you need? 3티어를 안 가잖아 보면. Haste guard! Orders!
Kommandant? 잊어야지 안 가면. You have problems. We have repairs needed. Get your welder. 그냥 미국 왜 3티어 안 가나 몰라. Pass 사람. right down the line. Working on it. Laying mines here. Mines laid. Them. Right where you asked. And small arms! Take cover! This isn't right! Can we get back to work now? 갔네. Proximity alarm near our capture point. Repairs completed. Ready on your work. With me. Let's go find some trouble. Panzer pioneers. Confirming enemy points at 300 and dropping. Laying mines here. Prep them. 이득 없어요. 손해만 있음. Proximity alarm near our munitions point. Our capture point is being neutralized by the enemy. Minefield completed. Now we wait. Make it quick. Pulled up and moving. Territory lost. Achtung, crew! Panzerjäger advancing! We're listening! Ready on your work. That'll get you Sergeants back and into the motorbike will range. get you. Enemy 우린 이제 forces 업그레이드 have 할 거기 claimed our 때문에 sector. 교전을 계속 피할 거예요. 교전 안 할 거임 Has the 지금부터. upper hand. The enemy has 250 points. Grab your gear. We're heading out. Command construct. Bravo! Standing by! This is it, boys. Hutchinson diving into 여기 라인만 We're 지키. listening! 자원 계속 모을 거라. Commandant. I know the engine's hot. Says the boss. Proximity alarm near our fuel point. Panzerjäger Proximity alarm near our victory point. move out! Not anything for us! Eyes open. Panzerjäger advancing! The enemy encroaching on us. We have lost control of a victory point. 이빨 못 내리게. Sergeant with us. Weapon, back us up. Panzerjäger awaiting order! Deny them control. Secure it. 이 위로 가죠. Orders received, Commandant. You have problems. We have ours. Taking that location from the enemy. Start filling those cells. Yes, sir. We're losing grasp of a munitions point. Awaiting. Your distance! The enemy sits at 200 points. Soldat Panzer! Closing the distance! 250 has been destroyed. Command points need assigning, Commandant. Right there. Standing Keep by. pace with me! Right to target! Enemy forces have taken our territory. Enemy here! Engage! 스나이퍼 쏘는 속도 봐. Panzerjäger here advancing! Victory for our forces. 못했잖아요. 저런 걸 줄 거면 한 300 주던가. 3회 호출하려면 최소 18분인데. 미친 녀석들 진짜. 정신 나간 새끼들. 어떻게 미션을 졌다고 그러주는 거야. 저렇게 해놓고선 30원 주는 것도 개웃김이지. 진짜 렐릭은 똘게이가 맞다. 렐릭은 미친 새끼들이 맞습니다. 미국 보니까 미국 하고 싶다. 똘게이 자식들. 오랜만에 미국 해. 의의가 없나? 의의가 없어.
배경 우울한 마리오래. 아 근데 진짜 존나 우울해 보이지 않아요? 얘네들 배경 이태리인데 사막 애들 나오는 것도 개웃기. 물론 이제 모든 걸 다 나와야 하니까 이렇게 한 거겠지만 이태리 캠페인이라는 것도 있으니까요, 이 게임에. 우울한 마리오 여기 있잖아, 여기. 아니 요즘 영화도 잘 나가는데 왜 우울해하고 있어? 니네 영화 개 잘 나가잖아 지금. 듣고 보니까 마리오만 보여. 얘 존나 웃긴 게 얘 스페셜 서비스 보스도 존나 우울해 보임. 예, 이 새끼. 단도 투척 준비 중. 별 하나 달렸다는 거죠. 그리고 이 뒤에 폭격기도 개웃기게 생기지 않았어요? 존나 웃긴 것 같아. 아무리 생각해도 이 게임은 개그 게임이 맞다. 이 게임은 개그 게임이 맞다. 모아놓고 보면 웃을 수가 없어. 개그가 맞습니다. Scouts, lead. Reference that grid going point. right here. We need to secure and hold it. Come on, capture and hold that area. Need some recon, sir? Advance team, secure and point. Barracks done. Time to call in some No route infantry, too challenging. 게임이 그냥 비극 그 자체. We're all ears, sir. 게임이 비극이야. 게임이 비극. Crowds are gonna know we secured the area. 비극 이런 비극도 없다 진짜. Scouts, loaded and ready. Clearing a path. We'll find a way. Riflemen ready. Rifleman reporting, Commander. What's our target? We gotta get to that point. Let's go. 가끔씩은 얘네들이 이게 게임을 만든 건지. No route too challenging. 궁금할 때가 있어. Cover your fields of fire. Hold for orders. Ready for deployment, sir. Point out. We're moving to No secure route too position. challenging. Rifleman squad deployed. Get ready. All right. 유저가 왜 많아요? 유저 적어서 망한다고 하는 건데. Listen up. We've got orders. 유저 적잖아 What do you 지금. need? Got orders, boys. Follow me. Scouts, loaded and ready. Let's get this over with. We're gonna drive 유저 엄청 to the 적잖아. line and secure that ground. 그냥 적은 것도 아니야. 엄청 적어 지금. Point secure. Keep alert. Germans might probe the area to see if We're still here. 이 게임 신작 나왔던데. 아 동부 전선 신작. To the word, sir. Target secure. Orders come. We gotta capture and hold that Let's ground. get to it. Come on. We ain't got 동부 전선 신작 나왔지. That's it. Point's ours. Let's roll, man. Let's advance. What do you need? All right. Let's move like we got a 꺼져. purpose. Let's get it done. On your feet. Let's go. Spread out. The boys are waiting. Fresh mags in. We got We got capture some orders. routes holding ground we need to take. Let's go. To the word, sir. Double time. Soldiers. We're locked and loaded. Let's secure that ground. Ready for the capture and Secure that. We have riflemen taking the Load, field. boys. Come on, let's get this show on the road. Ready for deployment. Infantry support research underway. Advance and stay alert. Get on it, fellas. 이거 먹고 있나 본데. Let's move There out. is ours. Where the hell did they come from? Come on. You men. Let's move out. The objective. No. Once we capture that. Spread out. This is bad. All victory points are under enemy control. Keep up your pace of fire. All right, men. Stand by. I'm He's doing dead. it. Secure that position. We're up, boys. Let's advance. Move. Watch your flanks.
Jump to it, boys! Nail their infantry! Pull in, squad! I'm heading on with it! What? Get out of here! Fall back! What? Light them up, fellas! All right, man! That's a go, goddammit! Infantry support research completed. Move your asses! Reporting for duty. Time to stretch those legs. Relay orders! Let's go, 아이고, boys! 줄리아크님. Pull in, squad! Jump to it, boy! Move your ass! Go! 구독권 또 감사드립니다. Squad! Fall back! Relay orders! Come on, boys. 구독권의 주인은 Riflemen are ready. 김문명님. Get on with it! Let's 축하드립니다. make 'em holler! Eager to lead the men to battle. Coordinates marked. Say Let's the words, go. all right? Yeah, we're taking it. How do you want that area secured? Ready on your feet. Let's go. What do you need? Capture and secure that area. We're losing a strategic point. Double time, soldiers. Hey, double time, soldiers. All right, boys. Stay alert. Looks like Brass wants us to take that. Office marching time. You Your men, get fate. ready. The boys are waiting. Let's move like we got a purpose. Damn it! Territory sector claimed by the enemy. Find a way. We're up, boys. It's as good as Let's done. advance. We're all right. Captain let's get here. that point. The enemy is moving on our strategic point. You men, get ready. On your feet. Tippy, let's go. Clearing a path. We'll find a way. We gotta hold him back, just for a spell. What have you got? The men will Jerry's follow got a my nice lead. little nest egg. Boys, yeah, we're taking it. Get in. We're losing our capture point. Captain here. What have you got? The Browns are taking it personally. God damn it, rifle! Take down that flag! Quickly now! Watch for movement. Sector lost. No contact. We're up. Come on, Jerry's got a nice what? Nest egg. Eager to lead the men to battle. We're locked and loaded. That's a go, boys! Come to it, boys! Move! Reports of enemy movement near our victory point. At the spear. What do you need? Private! Moving out. Enemy forces are converging on a fuel point. Captain leading the way. Enemy movement near victory point. Get down. Boy, is Jerry pissed about it. 제리 피스베리. It's up and running. A victory point has fallen into enemy control. Sharp, fellas. We're crowds are holding ground with you. Secure! In contact! Captain at the spear. Stand down! Point man, hold up. Raise the colors. No route too And check for challenging. cover. Get on it, boys. Ready for deployment, sir. That's it. Points ours. Rounds ours. They've pushed us off a sector. Get near you, Patty. You men, get ready. Say the words, sir. The sector's been overrun. It's theirs now. Keep that formation tight. Think you can handle that, You Private? name it. Capture orders, fellas. We're headed into crowd territory. Loaded, eager, and ready. Moving out. Why? Wasn't too bad, Watch your right, flanks. Move your ass. Go. Our line is collapsing. Enemy taking our points. What do you need? Liberating the objective. Say the words, sir. Boys are waiting. Let's advance. Let's get this show on the road. Round up The men, and let's get to it. relay orders. Commander, we're losing territory. Goddamn target. We've lost a territory sector. God damn it if it's not one. Our Greyhound is here. Move your asses. Those asses. God damn it, rifles. Let's go, boys. Buzzsaw's got us in its fucking sight. Hold on tight. We're headed out. All right, men, get on. Defend our victory point. We're losing it. Move, move, move. Ordering! Full speed, boys! Quit stalling! Give us some gas! Get on with it. Go. Sir, yeah, that means Go, us. lock and Come on. load. Leave him. They've captured a victory point. Jump to it. Both think they know we're here. We're losing a fuel point. What have we given, men? Let's go. Move, move. No mercy. Move Shake it up. Let's get it done. Come on, head out! Scouts! Loaded and ready. Taking forces! Shouldn't be a problem. Oh, goddammit! Station all the Yeah, way. we're taking it from them. What do you need? Out, now! One of our munitions points is being neutralized. On it! Move your asses! Jesus! Territory is 왜 이렇게 못 맞춰 이 새끼야. Come on, head out! Yeah, move out, now! Quit stalling! Give us some gas! Contact! Commander, we've lost a sector. Stalling! Give us some Captain gas! here. What have you got? Liberate that sector. We need Come on, head out!
A strategic point is being claimed. We're up. Let's secure that ground. Push up to the target. Take it. Secure. Move your asses. Jesus. Ready? All right, boys. A Advance. victory point is under attack. We must act. Contact. HSG. Move your asses. Jesus. Move vehicle down. Reports of enemy movement near our victory point. Scout, capture and hold that area. Returning to the rear. Infantry. Blast away. Destroyed. Scout, heavy losses! A victory point is under enemy control now. Get ready. Yeah, we're Resources cut off. We have territory isolated. What's the up and down? Fall back! Round's ours. Fall back. Sir, yes, full speed, boys. Oh yes, sir. Going. Enemy infantry. Forward on. Fire coming in. Veteran crews have been made available. Move your asses. Jesus. He's dead. Full speed, boys. Look, Enemy boys. armor coming down. We're going. Give it some gas. 못 맞췄지. Say the word, sir. Captain, at this We're up, squad boys. is at full Double time. cover. The enemy is stealing our munitions point. Time to roll. Let's go. I want eyes We're up. everywhere. He's got a nice Point little set up that Mustang. engine, boys. Let's take Heading to new coordinates. Enemy infantry. Liberating Fire the well. objective. Deploying engineers now. The boys will have grenades soon. Come on, head out. Boys are waiting. move He's out. got a nice little nest egg Scout, here. We wanted to Come on. We ain't got all day. You guys know what to do. All ass! One of our sectors is now in enemy On the hands. perimeter. Stand by. We're locked and loaded. Yeah, we're taking Ready for it deployment. from concentrate fire on the arm. We just got promoted. 총탄에 뚫리죠 이거? Oh, God damn it! 총탄에 뚫린다니까 All 얘는. right, man. Stand by. Why? Come on, move it. Territory point is no longer under our control. Quickly now. Get up to it. Secure that position. Well, Commander, you have 5 command points available. that's a good point. Needs to be neutralized. What's the up? Territory is falling into enemy hands. Let's get this show on the road. Move out now. Get on! Jump to it, boys. Move forward. Victory is ours. 네, 그래픽 차이 별로 안 나요. 3가 그래픽이 더 좋긴 해요. 저 좋긴 한데. 총탄에 사망한 마을. 존나 웃긴. 일부러 마르더 유인하려고 저 딸피 그레이하운드 냅뒀거든요. 저 있는 데다가 진짜로 저거를 해주네. 진짜 와주네. 진짜 와줄 줄이야. 덫을 놓았다고 덫을 밟으면 어떡해. 마르더 진짜 나쁜 전차는 아닌데. 그래픽 근데 그래픽 같은 경우는 3편이 더 좋기는 해요. 더 좋기는 한데 그 막 그런 게 있죠. 3편 그래픽은 잘 보면은 약간 렌더링 방식이 좀 틀려요. 리얼리스틱 렌더링이 아니어가지고 그래가지고 뭐 보시다 보면은 조금 이게 좀 그래픽이 좀 다르지 않나. 그러니까 3편 그래픽을 더 안 좋게 볼 수도 있어요. 볼 수도 있는데 이게 원래 그래픽 이상하게 왠진 모르겠는데 그래픽 기술력이 좋으면 좋을수록 그러니까 시간이 가면 갈수록 게임업계 시간이 이렇게 지나면 지날수록 약간 좀 렌더링 방식을 이렇게 하더라고요. 만화처럼 이렇게 보시면 되게 만화 이거 봐봐 개 커엽지 않나요? 존나 만화처럼 생기지 않았어 그냥? 유닛 자체가 존나 귀엽게 생기지 않았음? 그냥 유닛이 그 자체만으로도 개 커엽지 않나요 이거? 봐봐 이거. 그래가지고 그 3편 전차라든지 그런 장갑차라든지 애들이 존나 귀엽게 생겼어 진짜. 개 귀엽게 생겼어요.
말도 안 되게 귀엽게 생겼어. 그래픽 자체는 좋아졌는데 디테일이 구려진 느낌이야. 그렇죠. 뭐 그런 느낌이죠. 디테일은 진짜 구려진 뭐 그런 느낌. 근데 오히려 제가 봤을 땐 디테일이 더 좋아진 것 같아요. 디테일이 좋아지고, 그러니까 렌더링 방식이 약간 좀 그런 것 같아요. 디테일은 좋아졌어 지금. 생각보다 되게 디테일해요. 이런 차량들에 붙어있는 게 또렷해지는 게 렌더링 방식 때문이에요. 약간 이렇게 카툰이식으로 렌더링을 하잖아. 그래서 그래요. 카툰이식으로 렌더링을 하면은 기본적으로 뭐 좀 이렇게 될 수밖에 없어. 당연한 거야 이게. 당연한 겁니다. 당연한 거. 그리고 보면은 아 씨발 툴을 안 돌리고 있었잖아. 그리고 보면은 색감이 구려요. 색감 문제가 있어. 색감이 구려. 색감이 장난감 같은 색깔이 돼서 전반적으로. 그러니까 그래픽 자체는 그렇게 막 나쁘다고 볼 수는 없어. 별로긴 함. 근데 그래픽을 좀 지적하는 것도 많고 실제로 그래픽 지적이 상당히 많은 편입니다. 이해가 잘 안 돼. 마르도 좋다고 입이 마르도록 말했어? 원래 쉣. 그런 홀리 쉣 같은. 네, 차륵 같은, 그러니까 이런 카툰이로 하면은 텍처가 차륵처럼 돼요. 왠진 모르겠는데 근데 이렇게 질감을 만드는 거를 좀 좋아하더라고요, 개발사들은. 나도 왠지는 모르겠어. 만들기 쉽나봐. 어떻게 보면 뭐 당연한 그런 게 있겠지. 그러니까 메쉬가 존나 구리지 않음 진짜? 차륵 같은 거. 전 개인적으로 이걸 왜 좋아하는지 모르겠어. 만들기 쉽겠지 아마. 근데 그러니까 내가 좋아하지 않는다는 거는 개발사가 좋아하는 거는 만들기 쉬워가지고, 그러니까 이유가 있을 거 아니야. 이유가 있으니까 좋아할 거 아닙니까? 개발사는. 아니 근데 이 왜 유저들이 좋아하는지 잘 모르겠음. 네, 만들기 아마 쉬워서 그런 것 같은데. 그러니까 개발사는 이해해요. 만들기 쉬우면 뭐 만들 수 있지 뭐. 허나 유저는 왜? 유저들이 싫어해야지 이렇게 안 만들지 않을까요? 개발사 입장은 뭐 알 바 아니고. 아니 뭐 개발자 입장은 뭐 알 바 아니고. 유저들이 싫어하면 안 만들 텐데. 아니 뭐 요즘에 뭐 이렇게 다들 뭐 좋아하는 거겠지 뭐. 나만 싫어하는 게 아닐까? 아 오늘 기대된다. 2시 하나 남았네. You have problem securing resources. Bersaglieri are available to aid the cause. 난 뭐 기대돼요.
Capturing location. On the double. MG 뷰뷰. Make it quick. Move up, Panzer Pioneers. MG 뷰뷰여가지고 What will it be, 이해를 Comandante? 못한다. It shall be ours. 이해를 하십시오. 님들이 이해하십시오. What do 그럼. you need? 이해심 많은 사람들이 이해하십시오. 난 꼰대라서 이해 Ready on your 못하겠으니까. word. 이해 안 할라요. Secured. Resources are ours. We're on it. We have captured the location. Be there in no time. Confirmed. Destination confirmed. Bersaglieri are making a move. Orders? Those resources must be ours. Captured. Shall we We have fortify? infantry available in reserve, Commandant. We have Italian infantry arriving at the front. Holding the perimeter. Ready. 난 Listen up, 이해 안 boys. 할라요. We've got orders, boy. Completed. 오늘 충격일까 기쁨일까? Ready on your word. They won't get through here. You can 뭐일 것 rely 같아요? upon us. 오늘 Of course I finished. 충격일 것 같아. 해피일 것 같아. Pioneers will secure the point. Understood. Waiting on you. Bersaglieri ready to go. Muovetevi. Get those legs moving. Pick up the pace. Comandante, say the word. Bersaglieri ready to go. We'll show them how to fight. Clearing the way. Making a move. Pronti a combattere. Sì, signore. Marco, get those boots moving. God damn it. Close in. Get to cover. Give them everything we have. Bring it down. Infantry days. My squad We have is infantry decimated. available in reserve, Commandant. Fall back. Italian infantry are ready. We are losing grasp of a strategic point. 전멸하는데 그러다가 What will it be, Commander? 전멸하고 싶은 거야? Problems, we have infantry. 겨우 그거 하나 먹겠다고? Raise your shots. Panzer Pioneers, quick march. We have been cut off. Re-establish a connection. 개소낸데. Why march when you can run? Mine shooting! Enemy infantry dead! Waiting on you. Pick up the pace. Come on. That means you too, Marco. Destination confirmed. Bersaglieri in contact with infantry! Engaging infantry! Deve essere nostro! Get to it! Icto imptemunque primus! Orders? Muovetevi! Get those legs moving! Taking enemy territory! Taking fire! Contatto nemico! Listen up, boys! Make it grab your gear! Bersaglieri front! Displacing to location! We have infantry available in reserve, Commandant. What is it? 언덕이죠? Listen up, boys! Bersaglieri moving as ordered! Veloci! Capture them! Bersaglieri! Location must be secured! You have orders. Enemy location will be taken. Orders! Waiting on you. Take it from What do you need? Bersaglieri ready to go. What will it be, Commander? Bersaglieri capturing location. Yes. Bersaglieri shall be bolstered at once. We have answers. Orders. Bersaglieri ready to go. You have orders. It's ours for the taking. Running. Panzer Pioneer standing by. Stop. Wait. 렐릭 충격적이긴 하지. Secured. Resources 이득일지도 are ours. 모르겠어. Waiting on you. 렐릭에서 벗어날 수 있다면. Yes, Marco. You have the honors. Ready on your word. Bersaglieri, hold the point. Or capture and secure. Know the drill. Territory secure. Holding the perimeter. What will it be, Command? It's ours for the taking. What will it Utility be? truck has arrived. Medical vehicle relocating. Medical ordnance received, Commandant. Proximity alarm near our munitions point. Listen up, boys. Make it quick. 렐릭의 큰. Proximity alarm near our capture point. Waiting on you. 근데 저는 그런 렐릭의 큰 뜻이라도 있었으면 좋겠네. We are breaking off. You have 진짜. orders. 이러한 비슷한 이슈가 나올 때마다 비슷한 말을 하게 되는데
What do you need? 저는 The 렐릭이 enemy have claimed 진짜로 our sector. 그런 생각이라도 있었으면 좋겠어 난. Hold quiet here. Enemy forces have claimed our sector. Get the depot set up. Territory secured. All quiet. What will... Bersaglieri are making a move. Medical vehicle in stop. Bersaglieri reinforced. Back to full Looks complement. bumpy up ahead. Hold on. Our strategic point is being neutralized by the enemy. Destination confirmed. Quick march. Yes? 진짜. You think you can keep up? Provalo. 렐로 Pick up the pace. Come on. You have orders? Orders? 진짜로 Find some trouble. 간단한 생각이라도 Supply lines are 할 수 cut. 있는 애들이었으면 Territory is isolated. 얼마나 좋을까 생각을 해. Yes? Bersaglieri reinforced. Back to full 진짜 complement. 존나 아무것도 아닌데. Waiting on you. We have vehicles available in reserve. 그런 이제 단순한 진짜 지극히 단순한 것도 The 못하는 enemy has taken 애들이니까. a victory point. Be there in no time. Say the word. Taking up location. Get us moving. That means you do Taking it! Our capture point is being neutralized by the enemy. Don't fall behind! Looks like the flag found them! Infantry, answer the call! Spit it out! Get us the fuck out of here! Move by move! Take cover! Move! Driver! Infantry target! Territory lost! Vehicle moving! It's as good as ours. You have destination confirmed. Tear it down, Bersaglieri! Ora! In advance! Clear this zone! Bail out! Survival, standing by! Bersaglieri ready! Take it from 근데 그런 방식이 What do you need? 생각외로 진짜로 진짜로 괜찮다 그게. Waiting on you. Capturing location. On the double. Yes. 존나 웃긴 게 이 전작을 종료시켜 버리는 게 이 생각보다 통한다 그게. Pipe and fuel standing by! 진짜로? Command into the transport. Our victory point is being neutralized by the enemy! Be On the ready. double, eh? Bersaglieri ready to go. Yes, sir. What will it be, Comandante? You need to have luck! Fucking move this thing! 의외로 통하는 거. Enemy forces have captured 경량 the victory 전작 point! 종료시켜 버리기. Get those legs moving. We've got orders, boys. You have orders. 진짜 존나 말 같지도 않은데 통화. You can rely on. Incoming fire! Driver! Come on! 250 has been destroyed! Yes. 리트리트 Pick up 리트리트. the pace. You have problems. We have waiting on you. Listen up, boys. You have orders. Listen, grab your gear. We're heading out. Enemy infantry at the front. Contact! Yes. Alarm! Batteria! Cut them down! Don't hold back! What? No more ceremony! Our munitions point is being neutralized by the enemy! Bersaglieri need orders! They're pulling us back! What is it? Location must be secured! Hunter, the war's this way. 북아프리카 군단 특징. 자원 많이 쓰면 안 돼. Territory sector out of contact. 자원을 최대한 덜 쓰는 방향으로. What is it? Grenade! Roll out! What will it be? 자원 쓴다 싶으면 Anything for us. Raising the 빤스런. Make Gulda. Pioneers will secure the location. We're listening. Movement. Proximity alarm near our fuel point! The Kriegsmark. 보인다? 빤스런. Back we go. 그래도 한 명을 죽였죠. 보이자마자 갔는데. 여기는 깃발 내린 것까지 대기. Good job. Taking location. You have orders. Halt here, man. Move orders. Go. There's nothing they can do. Faster. Territory is now in enemy hands. Waiting on you. 죽는다? 빤스런. A munitions point is being taken from us! 깃발 못 내렸어? 빤스런. Let's go. Find some trouble. Displacing to Bersaglieri will. 한 마리 잡았지? Yes. 오케이. 한 마리만 잡혔으면 Pick up the 상관없어. pace. Come on. We're losing grasp of a victory point!
무조건 가성비. Get moving. 무조건 가성비 플레이. Listen up, boys. Yes, it shall be ours. Listen up, boys. Victory point under enemy control. 이제 불에다. Radar 30 machine guns have been made available. What do you need? The Kriegsmarine is looking like. 지금부터는 You think you can keep up? 싸움. Bravalo. Territory isolated. Our resources are stranded. Waiting on you. Capture and secure. Bersaglieri pronto. Onore e gloria a noi, Bersaglieri. They're pulling us Run. back. What will it be, Comandante? A capture point is being taken from us. 온다? 런. Bersaglieri holding the perimeter. Men down. One on terra. How bad could it be? Panzerjäger, relocate to your march. Bersaglieri have received an upgrade. Bersaglieri are making a Panzerpioneer stand ready. Incoming. Infantry days. That was close. Working on it to him comunque primus. Io vai. Grenade. Alcified. Go, go, go. Hey, Marco. We got Our territory is in enemy hands. Listen up! Marco, get those boots moving! Make it smaller! Rapidly! Keep us waiting! Get the hell out of here! Run! Shit! We're taking casualties! My command has rewarded our service! 전멸이네. He's dead! Leave it! 이것도 전멸이네. 아, 이건 전멸 안 당했. Comunque primus! 그냥 추가 킬만 더 내라. Engaging infantry! Comandante! Deve essere liquidato! Get to it! Better than nothing. Panzerjäger reporting in. Here, Panzerjäger, waiting to work for a week. We're losing grasp of a munitions point. Tear it down! Bersaglieri, orders. Hold tight. Orders, hold up and moving. Taking that location from the enemy. Our munitions point is being neutralized by the enemy. What will it be? 이렇게 엄청나게 아꼈음에도 불구하고 Capturing location. Vehicle advancing on your coordinates. 전차가 바로 안 나온다. Territory 돈이 lost. 모자란다. Infantry, answer the call! Vehicle taking fire. Panzerjäger, Enemy forces have taken our territory. Tirata! keep it moving! Cover his position! Fire! Fucking move this thing. Enemy squad cut down. No! Maintain! Get out of here! We are losing grasp of a fuel point. Bersaglieri are making a move. We await our driver. Panzerjäger! Move it, Panzerjäger! Can't win this. Just like the new. Thing, eh? Waiting on you. Marco! Sniper, Once a double, eh? Taking enemy territory. Panzerjäger! Waiting to work. A challenger appears! Get the hell out of here! Territory sector lost. Hold tight. We'll stop here. Ready on your... Let's go. Find some... Some trouble. Listen up, boys. Bersaglieri ready to confirmed. go. You think you can keep Be up? there in no time. Bravalo. 어차피 이쪽 라인은 다 먹을 수 있으니까 Make 이제. it quick. Rest those Commandant, speed. Here you. Arriving instead. No one's asking you 야, to 트아 try 반갑습니다. the pole. 오늘 Panzer 3 is awaiting orders. 오늘 대망의 그것이니까 기대들 하라고. 5-0, standing by. Yes? Bersaglieri Bersaglieri are making a move. Jawohl. You have orders for 지금 us. 오신 분들 Advancing on 대망의 그것들을 준비하라고. As we move. be there in No time. Panzerjäger! You have order. Pick up the pace. I'm Come on. taking location! Listen up, boys. Waiting on you! Relocating! Good and ready. 다 어디가 있대? Bersaglieri are making a move. That means Eager you to two get moved. capturing Capturing. point. Good. Hinrich, raise the flag! Waiting on you. MG installed! 5-0, we have coordinates. Get us You moving. have moved. Enemy territory must be ours. Comandante. Go, get us there. Engines running! Get this Proximity alarm near our munitions point. right! That was fucking close! Be there in no time. I reload everything! Eyes on. I want us by listening! Marco, get fucking everywhere. Standing by. Territory sector out of contact. 들어가면 뒤지는데 뭐. Bersaglieri on the line. Bersaglieri on the line.
Hunter 3 looking for cover. Run! Get it out! Bersaglieri, we're taking! Take some ground. That was close! Too close! Hold, Bersaglieri! Hold! That's our target! Bersaglieri! 블로빙은 이렇게 치는 거임. Hunter 3 looking for cover. Ground now. Commandant, it's out. Command points need assigning, Commandant. Panzerjäger raising the point. My crew needs orders. Panzer 3 will get there. Fucking over our Fight or heads! die. Move. Today marks a great victory for us. The men rejoice. 그러니까 십덕 스킨이 진짜 답인. 과연 축제일까 장례식일까? 아, 또 못 깼네. 아니 깨기 존나 힘드네 진짜 저거. 아니 말이 되나 미션? 3번 부르는 거. 3번 부르고 자시고 아예 할 수가 없는데 미션 수행을. 아, 2시간 남았다. 아 기대된다 진짜. 아 존나 기대된다. 약간 지금 짜릿함. 그 아세요? 막 기대될 때 엄청 기대되거나 설렐 때 약간 오금이 저린 거? 저 지금 약간 오금이 저림. 아니 진짜로 영혼이 문제가 아님. 나 진짜로 지금 약간 오금 저리고 있어. 너무 기대됨. 어우 간지러. 아씨 나 간지러. 지금 진짜 너무 기대돼가지고 약간 흥분 상태. 타이밍 지나서? 타이밍 지나긴 했는데 근데 어떻게 이렇게 타이밍을 못 맞추긴 한다. 근데 진짜 임모텔하다 디아2로 돌아간 아재들을 돌려놓는 수준의 나이들. No, Play out the edges. We'll find a Barracks way. is going Reference right that here. grid point. We need to secure and hold it. Listen up. We've got orders. Come on, boys. Capture orders just came in. Barracks is ready for use. 그러니까 Target. 디아블로 임모탈은 돈이라도 많이 벌었지, 그죠? Location secured. We have riflemen taking the field. 디아블로 임모탈은 Riflemen report. 돈 많이 벌었어. 돈이라도 벌었어.
loaded and ready. Ready for deployment, sir. Got orders, boys. Follow me. Orders coming down the pipe. Let's get this 돈도 over 못 번 with. 새끼들. We've got- Hold up. Change of plans. We're locked and loaded. All right. Let's get that No point route buttoned too up. challenging. Capture complete, sir. Waiting on you. Rifleman squad deployed. Rifleman, fresh mags in. We got Scouts, capture orders. loaded and ready. 존나 웃긴 게 이렇게들 지들 입으로 돈도 많이 못 벌었다고 한 거야. Ground's ours. Let's secure that ground. Capture and secure that area. You men, double time, soldiers. Hold it up, men. 지들이 지들 입으로. What do you need? Come on. We ain't. Hey, hold it up on Point. target secure. Cover your sector. Let's go. Put some beef into it. Boys away. 돈? Area's ours. 돈 못 벌 수 있어. No route too 돈 challenging. 못 벌 수 있는데. Come on, get the lead out. The enemy is stealing our munitions Ready for point. deploy- Yeah, we're taking it from them. Up to it. Secure that position. Let's go, go, go! Squad warning orders! Riflemen are ready. Capture and hold. Krauts are taking it personally. Let's get this show on the road. You men, on our way. Hold your orders. Capture orders, fellas. All right, men, stand by. Move! Watch your flanks! Get on that point! Shake it up! Boys. Let's... God dang it! Move, move, move! A fuel point is being seized by the enemy. We're locked in... Damn it! Territory sector claimed by the enemy. Damn it, rifles, shift those asses! Say the word. Liberating the objective. Jump point cover! The sector's been overrun. It's theirs now. Let's advance. What? Come on, move your asses! Get on with it! Give them an answer, boys. You know the drill. Move your ass. Go! Relay order. Get moving! Say the word. All right, boys. Advance. Point out. Moving to secure position. Get to it! Point captured. Boy, oh boy! Territory is falling into enemy hands. That's a goddammit rifle! Get those asses. All right, men. Stand by. Ready for deployment, sir. What? Yeah, we're taking Pull in, it from let's 'em. go, boys! A fuel point is being lost. Tight. Stop right there. Hold it up, men. Come on, move your asses! Scouts, they want that area secured. Relay orders! All right, boys. The ISC's been upgraded. We're locked and men. loaded. Oh, God damn it! You men, Ready to lead get the men. liberated. Get on with Move, move, move! Word, sir. Coordinates marked. Boys away. Let's get a nice Ready little for nest deployment. Let's egg move here. out. Let's take You it. men, get on our way, sir. We're locked and Hill their on infantry. Our territory is cut off from supply. Reconnect with it. Go, boys! Come here! Concentrate on your own goddamn shit, target! Sergeant. Fresh mags in. Jump to it, boys! Watch your flanks! Let's give them hell! It's on, boys! Moving! Drop the crap bastards! Come on! Let them have it! Get moving! Enemy movement near victory point. God damn it, rifles! Shift those ass! Get out of here, boys! Watch for movement! Concentrate your Officer, fire! get that son of a Move your bitch! ass! Go! Bring those bastards to their knees! Finley! Get on with it! He's dead! Drop up! Take that damn ground! Capture that area! Move! Captain, you do Oh, God damn it! Hold on. Ready for deployment? Yeah, we're taking it. Move! Spread out on that area and hold it! Take it, Take it out of Rush action. Fall in. We're advanced team. We're Securing locked point. and loaded. Come on! Let's get this show on the road. Captain here. What have you got? We're not above a little season hold, are we? Spread out! Spread the hell out! Keep an eye out for Krauts. What? Pour it on! Cover Yeah, him! Captain, have the spearhead. That's Jerry territory. Well, not for long. Okay. Boys away. Pull in, squad! You think you kill every one of those fucking backs! Pull back! Go, go, Off enemy contact! Fall back. Need Get some down recon, sir? there. We're gonna drive into the line and secure that ground. We're up, boys. Jump to it, boys. Pull back, god dang it, move! 이거 블루 도망가냐? Men, hold on! 위험하게. Move! Watch your flanks! Ugh! I'm hit bad! Pull back, Reports of god enemy dang it, movement move! near our victory point. Target secure. On your feet.
Let's go. On your feet. Get on it, fellas. Once we capture that point, All recruits Be in. ready for any Rifles counterattack. reinforced. Can't stand. Let's get moving. A victory point is under attack. We must act. Focus on me. Captain at the spearhead. See the word? All right, let's move. We're losing a fuel point. looks like Brass wants us To take that crowd zone. All right, boys. Advance. Stay alert. A victory point is under enemy control now. Relay orders. What do you need? On our way, sir. What? Fall back. One of our sectors is now in enemy hands. Let's go. We're looking at crowd, soldiers. They can do. Let's secure You that bet. Head ground. to leg. Get your Kill asses in anything gear. that looks German. What do you need? Advancing. Boom. Boys are waiting. All right, boys. Advance. Hey, pitch down! It's as good Orders, as let's done. move out. New recruits in. Board rifles Orders. reinforced. Let's get to it. Point out. Moving to secure You men, position. get ready. On our way, sir. Let's Keep roll, that man. formation. Defend our victory point. We're losing it. 어, 전멸이죠? Get it done, boys. Let's advance. Keep that Round up the men. formation tight. Let's move out. Get to it. Breaking fire. Don't let them move forward. Reports of enemy movement near our victory point. God damn it, rifles, ship those asses! Contact. Infantry across No the mercy. line. Enemy infantry. You heard the CO! Get out of here! Fall back! M8 great. They've taken our victory point. Integrity. That's a go, boys! Wrestle that point Ready from for under deployment, us. sir. Yeah. One of our munitions points is being neutralized. 가방 꼽았고. Oh, this is gonna be fucking disastrous. That's a pick up those feet. Move out. Advance. All right, men, stand by. Move your ass. Go. Our line is collapsing. Enemy taking our points. Infantry. Hold on. Get down. Get down. To it. Hey, tiptoes! Let's go, boys. Taking fire. Oh, goddammit. This is an armored car! Stop it. Get the hell out of here! We've lost a scout squad. What? Come on, move your asses. Move, go. Get started. Let's go. On our way, sir. Double time, soldiers. Come on. Head out. Where the hell did they come from? Blast in range. Drop up. Hold him down. Heads down. Let him up, fellas. We're up. Jerry's got a nice man. We're locked and look. Grenades. Move. Get moving. Pull back, goddanggit. Move. Bring it forward. Boys, Jerry's Take got a it. nice little Point left is there. ours. Let's take it. Officer. Back to CP. Enemy forces are converging on a fuel point. Commander, we've lost a Oh. sector. 아, 지뢰. Look, boys. Deployment, fresh boots. 지뢰. Medical station request. Let's move like we got a purpose. All right, men, stand by. Enemy forces are converging on a fuel point. Boys, all right, let's get that Territory point out of supply. They've cut us off. Relay orders. Eager. The men will follow my lead. I'm hit. Fall back. Fall back. 어, 존나 아파. Engineers on the field. 헤드로 쳐맞았네. New guys up. 뒤질 뻔했네. Contact. Capture point is being overrun. Captain. We're up, boy. Come on, let's get this show on the road. What do you need? Liberating the objective. Say the words, sir. That's it. One Keep time. that 근데 네 화방 하나 내가 가지고 Get 있네. us out of here. Enemy movement near a victory point. Jump to it, boys. M1918 automatic rifles will be distributed imminently. Fire. Spread out. Spread the. Pull back, goddammit. Move. A fuel point is being... Victory point now under enemy control. Fall back. Fall back. We're Go, locked. go, All right. go. Greases. Engineers securing the location. A fuel point is being lost. Double time, soldiers. Sir, yes, sir. Set the leg. Move it. Captain here. Right, goddamn cover. Get back to CP. Get back to All right, CP. boys. Fresh mags in. A munitions point is being attacked. We're up, boys. Prepare to fire. Say the words, sir. We're locked. Wilco, reinforces required, Commander. Ready for deployment, sir. Nearby squads will be reinforced, Commander. You men, come on. Let's get this show on the road. What do you need? Let's move out.
Let's get it done, boys. Rifles reinforced. Come all this way. We're losing a fuel point. Lucky, lucky. Taking losses. Boys, come on, let's get this show on the road. Let's advance. 이득 별로 못 봤어요 상대방. We're locked. We've lost control of a sector. Hey, you got a job for us? Get on that ground. Take it from them. New recruits in. Rifles reinforced. Barracks taking fire. All right, boys. Keep an eye out. Let's go, boys. Pull in, squad. Let's move out. The Chaffee has arrived. Engineers here. Jerry. Get on it, fellas. Let's move out. Make it happen, fellas. Let's advance. Jerry's got a nice little nest egg here. Let's take boys. Advance. Put it in. Stay alert. Say no recon, so shoot any crowd you Check see. the line. Capture point under attack. On your feet. Let's go. Think you can handle that, Private? Keep your heads down. Word, sir. Get your head down. Move your asses. Oh, goddammit. What? Come on, move your asses. All right, men. Let's make them holler. Low. Get it done. Jump to it, boys. Grenade! Get moving. Get it going. Go. He's shooting me. Here we go. That's a go, boys. Lock and load. Territory lost. Let's go. Get moving. So we just got promoted. Find cover. All right, men. Enemy point needs to be neutralized. Get out of here. Commander, we have a large amount of command points available. Oh, goddammit! Come on, move your ass! We've lost a Chaffee tank. Move your ass! Go! 한테 채피 존나 구려가지고 진짜 That's a go, boys! 못 써먹긴 하겠다. 저. Take down that flag! Quickly now! What have you locking down the perimeter? We're up. All right, boys. Advance. Relay orders! Move, move, move! God dang it! Find cover! Get to the... Commander, we should spend our munitions. We've taken them down to 300 points, Commander. Enemy point needs to be neutralized! Let's advance. Yeah, we're taking it from them. Down there in your pet. You got the flag? Pull in, We'll get on squad. it then. Loud and clear. Jump to it, liberating the objective. It was getting them. Keep a lookout. We're locked and loaded. What do you need? Yeah, We're taking it from them. What's the word? Captain, Chaffee that's light the spear. tank is accounted for. Time to roll. Let's roll them out, boys. Big promotion. Veteran crews have been made available. Seek and destroy tactics available. Vehicle crews have clearance to advance. Captain here. What have you got? Retreat! Back to HQ! Ready for the... Jerry's got a nice little nest egg here. We're up. All right. Let's move like we got a purpose. Pull in! Oh, goddammit! Garage request. On my smoke. That's a go, boys! We're heading out. Relay orders! Captain, Head on, leading head the way. moving! You men, get ready. Back. Little more. What? Get on that Contact. point! Infantry. Right, fall back! Fall back! Say the words, sir. Jump. That's it, boys! Fire all! On our way, sir. What do you need? Let's go! Forward units report the Krauts are down to 250 points. A victory point is under attack. We must act. Captain, follow me. Here we go. Up to it, ladies. Engage that All right, men, infantry. spread out on that area and hold it. Boys, let's You take hold a seat. that. Victory point has fallen into enemy control. Break contact. Break contact. Let's get the medal, boys. Promotions just came through. Come on, move your asses. Move. Watch your flag. Come on. That's a go. Move your ass. Go. Pull in. Step We're losing a territory point. Enemy contact. Cover him. Fall back. Fall back. Get those asses. Jump to it, boys. Break out. Come on, move your asses. Ready for deployment, soldiers. Come on, let's get this show on We're the road. losing a fuel point. Watch your flags. Back to full strength. 캡틴짱 All 살았네. right, fellas. On me. Keep it ordered. We're up. We'll keep that formation Captain tight. here. What have you You got? men, double time, soldiers. What in? All right, let's move. We've lost a territory sector. Move out. Follow me. Rifles.
Boys on our way, sir. Look, boys. Let's roll, man. Let's advance. Get on it, fellas. Sir. We're locked. Come on, let's get this show on the road. Faster 75 in the west here. Ready for? Come on. We ain't got all day. We need it. Smooth machine Chaffee light tank is accounted for. Engage vehicles at will. Time to harass some fuel loaded. Hey, you got engineers looking for trouble. Hey, Right. last. Get us out of here. We got On your tools. feet. Let's go. We're getting on reverse. Eyes on the surround. This is enemy territory. Stop it here. Jeff, cut through them. There, man. We're taking fire. Let's go. Move. Get back. Rifles losing it. Command points should be spent when possible. Take out that half track. Move your ass. Go. Get right out of here. Ship those asses. Get back to Germany. Come on. Move your asses. Smoke him. Leave him. Pull back, guys. Go, boys. Suppress that squad. Hard on. Fine. Just got promoted. Watch your flag. Damn it. Let's go, boys. Ship those asses. Pull in, get out of here! Move back! Watch your flanks! Come on. Head out. Jump to it! Enemy point! Needs to be neutralized! We're up, boys! F-24 roll. 디저스롤. We have a backlog of command points that need using. God damn it! Hazard removal package on the way. Take that point. Push him out. Move your ass! Go! Boys are capturing Engineers in contact. Engineers have been upgraded. Move out now. Keep that formation tight. Victory is ours. 상대방도 안 해. 저 북아프리카 군단이 저 맨파워 드레인 문제가 심각해요. 진짜 되게 심각해요. 저거 힘 대 힘 싸움을 해보려면은 답이 없어. 연합군이 그냥 힘으로 나 밀고 갈게 이러면 그냥 뒤져야 돼. 나 지금부터 밀고 갈게 이러면 국방군들이나 북아프리카 군단은 그냥 뒤져야 됨. 응, 뒤질게 하고 뒤져야 됨. 진짜 상대방도 잘 안 해요. 경차량을 최대한 쓰긴 써야 되는데 국방군은 쓸 경차량이 없고 북아프리카 군단은 경차량이 너무 쉽게 카운터 당함. 초반에 좋은 경차량이 없으니까. 그래서 미국 상대로 250 써야 돼요. 극초반 250 어쩔 수 없어요. 쓸 수밖에 없어요. 방법이 없는데 어떡해. 아니 안 쓰고 싶어도 방법이 없어. 그래서 이득 보면 좋은 거고 이득 못 보면 망하는 거고. 방법이 없어요. 방법이. 북아프리카 군단은. 그래서 바로 북아프리카 군단이 진짜 운영이 진짜 힘들어요. 자원 낭비가 너무 심해가지고. 그쵸? 그 1대1 기준으로 손해로 작용하죠. 제병 합동이라는 요소 자체가. 엄청난 손해로 작용하지. 제병합동을 그러니까 개 순두부 하프트랙이랑 해야 돼가지고 개쌉 순두부인 하프트랙이랑 제병합동을 해야 되는데 존나 어이가 없지. 존나 어이가 없긴 하지.
150원짜리 업그레이드 하는 것도 방법이에요. 그러니까 미국 상대로는 250 하프트랙이 맨 처음에 나온 걸 살리면은 6분 코링까지 합쳐서 2대가 되잖아요. 그렇게 되면은 150원짜리 업그레이드 해주는 것도 나쁘진 않아. 네, PC 버전입니다. 콘솔 버전이 5월 말쯤에 발매던가? 콘솔 버전은 아직 한참 남았습니다. 존나 구릴 거기 때문에 콘솔 버전은 쓸모도 없고 솔직히 말해서 매칭 안 되죠. 크로스 매칭은 웬만한 게임들 다 안 돼요. 크로스 매칭을 하게 하는 게임들은 크로스 매칭 때문에 문제가 발생한 적이 되게 많아가지고 크로스 플레이는 웬만하면은 안 합니다. 웬만하면은 크로스 플레이 하게 하지 않아요. 그러니까 저도 왜 콘솔 만드는 건지 의아해요. 궁금해요 진짜. 알 수가 없어. 알 수. Puns pulled up and you can rely upon us. Bersaglieri are available to aid the cause. Pioneers will secure the location. You have problems, we have answers. Move up, Panzer Pioneers. Capture Waiting on you. 그렇죠. 그런 이유인데 On the 이게 double. 문제가 콘솔 포팅은 어차피 제대로 안 될 거거든요. 얘네들이. 그 제대로 할 리가 없거든요. 그래서 의아해요. Those resources must 이렇게 be 생각을 한 ours. 게. 콘솔을 낼 Listen 생각을 한 up, 게. boys. Capture and secure. We know the drill. 콘솔 유저가 많은 건 알겠는데 Yes. 콘솔 유저들이 RTS를 사주질 않잖아요. 그래가지고 의아해요. Ready on your word. 너무 이상함 진짜. Secured. Resources are 컴퓨터도 ours. 얼마나 개판일지. What will it be? Command territory secure. Holding the perimeter. 완전 진짜 심각하지 않을까요 상황이? Panzer Pioneers confirmed. 상황이 매우 심각하지 We have 않을지 infantry available in reserve, Commandant. 예상해 봅니다. Make it quick. Reporting in. Ready on your word. Listen up, boys. 콘솔로 할 수는 있지. 아, 콘솔로 나온 RTS들 꽤 있어가지고 콘솔로 뭐 어떻게 뭐 그거는 상관이 없어. 그건 상관이 없는데. You have problems, we have ours. It's as good as ours. Territory secured. All quiet. Waiting on Bersaglieri capturing location. Orders. 헬로 워즈 있잖아. 헬로 워즈. Get moving. 유명한 시리즈가 대놓고 있는데 You have orders. 콘솔 RTS 중에 역작 있잖아요. 역작. Bersaglieri hold the point. Territory secure. Yes. Be there in no time. Come on. 베르살리에리의 장점을 극대화하기 위해서는 Comandante. 처단해야 Ready 됩니다. to go. Move it. Get those legs moving. 유일한 What 방법. will it be, Comandante? Listen up, boys. Bersaglieri are making a move. We have infantry available in reserve, Commandant. You have orders. Confirmed. 빤스런 Grab your gear. Move. 치고 We're losing grasp on the victory point. Panzer Pioneers. Quick march. We have Italian infantry arriving at the front. Territory must be ours. We have captured the location. Securing enemy Yes. resources. Mark. We have lost control of a victory point. 난 한쪽 면만 쳐. Pioneers, come in. We Panzer have Pioneers. Get it down. Listen, have ranged us. 지금 붙어야 될 텐데. 이거가. Pionier are receiving Waiting on you. Yes. Infantry answer the call. 디팔 내리는데 성공하면 그럼 Port headquarters. Right there. Laying foundations for the Spit it out. Person displacing to location. Deny them control. What is it? Secure it. 자, 일로 와. My squad is taking hits. Ich so im Demo Primus. Commandant with haste.
Bersaglieri will take it! Bersaglieri 피 적은 애 뒤로 가고. Infantry answer veloci! Capture that point! Bersaglieri We have infantry available in reserve, Commandant. Commandant, get to it! He's dead! Leave him! 나 파괴력 보임. 말도 안 되게 차이 나는 거 전투를. Granata! 하지만 자원을 지금 못 먹게 하고 있기 때문에 Taking small 상관이 arms 없습니다. fire here! 그리고 무엇보다도 상대방이 Securing resources. 저걸 올라했네요. Commander, go, go, go! The fuel point is being taken from us. 수류탄을 올라했네요. What is it? Go, go, go! Pick it up! Evacuate! Icto im te Bersaglieri need orders! Bersaglieri are making a move. With haste! Territory is now an enemy. Displacing Bersaglieri shall be bolstered at once. Is ours. 이게 왜 여기 나와 있어? Make it quick. 나온 김에 Laying mines 지뢰나 here. 만들어. Prep them. Yes? Capturing location. On the double. 회피율 적용이 되는지 안 되는지 모르겠어. 2.5-ton utility truck has arrived. Contact with infantry! 그거 지금 그 누구도 모를걸? What will it be? 그거 진짜 그 누구도 모를걸요 지금? With me. Stay close. Bersaglieri destination confirmed. Listen up, boys. Running loud. Send the reinforced. Back to full complement. 상대방 The capture point 커버를 is being 반대로 끼고 taken 있는데 from us. 개발리죠 그러면? Moving as location. 죽기 전에 런. Comandante, taking their territory. Waiting on you. Muvetevi. Get those legs moving. Proximity alarm near our munitions point. 만든 놈도 만든 놈도 모를 수도 있어 진짜. 그 회피율 적용되는 거 있잖아요. 진짜로 만드는 새끼도 모를 수도 있어. 가능성 Our 있는 얘기야. territory is in enemy hands. 그 새끼 모를지도 몰라. Motor vehicle depot. What will it be, 예, Comandante? 안 늦었습니다. 안 늦었습니다. Bersaglieri 멀었습니다. can handle it. 개발자 방송. 아니 멀진 않았는데 착석하십시오. 예. 착석만 하시면 됩니다. Don't hold back. 뭐하죠? Marco, 상대방 get 생겼나요? those boots rapid race. Hit that infantry. Station must be secured. 이걸 Displacing to location. Bersaglieri will take it. 아니 Us taking enemy territory. Infantry answer the call. 아니 씨발 저걸 Listen up. Breaking up orders. Waiting on you. Enemy location will be taken. Let's go fight. We have some vehicles available in reserve. trouble. Laying mines here. 예 이게 아프리카. Ready to go. 응? 저 갔네 저거? Panzerjäger 가면은 가지 마. anti-vehicle infantry available. Yes. Bersaglieri are making a move. 저 리콘 패키지 갔길래 안 갈 줄 알았는데 The 갔네 enemy has 저거. taken a victory point. Back to full complement. Right where you asked. 무조건 Boys, we have 뭉쳐 다녀. movement orders. Jawohl, grab your gear. We're heading out. Territory secure. Waiting on you. Driver, on the double, eh? Vehicle advancing on your coordinates. Versailles, muvetevi. Get Yes, those legs pulled up moving. and moving. What will it be, Commander? Destination We're confirmed. losing grasp of the capture point. 베르살리엘이 Bersaglieri can handle it. 테크의 핵심은 뭉쳐다니기입니다. Listen up. With haste. Spit it down. Lightning. Bersaglieri, bro. Yes, that's when you can. Our capture point is being neutralized by the enemy. Fuck out of here! Pressure. Working on it. What is it? Moving as ordered. Will it be? Fuck up. Comandante. Marco. Hunting. Cover his position. We have lost the transport. Location. Now then, spit it down. Good. Keep it moving. Come on, behind. That's our target. Bersaglieri, fire. Territory sector has been claimed by the enemy. Bersaglieri, Mobilizing to location. Now then, capture that 이득 보기. sector. Receiving orders. You have muvetevi. Bersaglieri need orders. Listen up! Capturing location! Bersaglieri pronti. Veloci. Comandante. Capture that A point. munitions point is being taken from us. Good job, we're patient Panzer men. pioneers standing by. Make it. You can rely 돌격포 upon 필요 us. 없을 듯. Working on it. Panzerjäger awaiting the Bersaglieri, word. take it from there. Waiting on you. Taking their territory. You have orders. Listen up, boys. Enemy secure. Panzer Territory pioneers lost. forward. Waiting on you.
Tear it down, Bersaglieri. 테크나 타면 될 듯 싶습니다. Raising the point. 많이 달라요 근데 생각보다. 아프리카 군단이랑 북아프리카 군단은 생각보다 많이 다릅니다. Standing by. Grab your gear. Move. The wire. Secure. Pick up the pace. Come on. Panzer pioneers, attack! We must take that. What will it keep up the 다시 pace? Bersaglieri 상대방의 역습에 대기하는 모습은 바로 보이자마자 도망가기. 정말 엄청나게 이게 힘들다고 했죠. 운영이 북아프리카 군단의 운영은 진짜 존나 말도 안 되게 힘들기 때문에 자원이 막 계속 쌓이게 냅둬야 되는 것도 웃기고. Territory secure. Holding the perimeter. 맞습니다. 스펙이 다릅니다. 한 대 더 쏘고 리트릿. Get clear. 길게 볼 필요 없어. Proximity alarm near our victory point. 웬 저걸 갖다 What do you 이것을. need? Securing resources. Grab your gear. Move. Move it. Don't fall behind. Enemy forces have captured a victory point. Jawohl. 보병 블로빙도 아닌데 왜 Quick march. Panzerjäger advancing. 해분대가 많아 보였나? Jawohl. Commandant, we have command points available to us. Must be captured. 중박격도 아니네. 존나 웃긴데? 상대방 빌드가 존나 웃긴데? 철갑탄 업 말고 체력 생존 장비 업그레이드. Our munitions point is being neutralized by the enemy. We're on it. Breda 30 machine guns have been made 자, available. 이제 시작이야. 뭐가 시작이야? 브레다. 브레다 시작이야. 브레다. Bersaglieri in contact with infantry. Get on it. Marco, get on 여기 it. 치는 척하면서 여기를 같이 공격하죠. Infantry answer the call. We are losing grasp of the fuel point. Panzerjäger, waiting the word. Relocate. What will it be, Commander? It's ours for the taking. 그렇지, 그렇지. Our victory point is being neutralized by the enemy. Go, go, go! Moving as ordered. With haste. Panzerjäger here. You get moving. Take it. What is it? It's the move for Primus. Panzerjäger. Victory point under enemy control. Bersaglieri. Marco. 천천히 천천히. 절대 오버하지 마. Panzers shall finish this fight. Get the command orders. Pioneers will secure the location. You 여기군. can rely upon us. Let's go find some trouble. All 아닌가? pioneers. 어디다 쏜 거야? What with Marco? You 어디다 have 쏜 the 거야? honors. 박혁포 어디다 쏜 거임? Bersaglieri capturing Infantry, right there. Is it? 이거는 먹어도 됨. clear out. 이런 경우는 욕심 부려도 됨. 얼마 하지도 않거든요. 24만밖에 안 하는데 뭐. 이건 먹고 안전하게 도망도 갈 수 있죠. You have our destination confirmed. 그런 경우는 인정. 먹어도 됨. Be there in no time. We're losing grasp of the munitions point. Listen up, boys. Pick up the pace. Come on. 어디다 쏘고 상대방 어디다 쏘고 있네 지금. Proximity alarm near our capture point. Bersaglieri ready to go. I want the rifle to each window. 다시 한번 블록 준비. Look lively. 블록 준비에 두 번째 기갑 역병까지 부른 다음에 들어갑시다. Received an upgrade. Command constructed. Hans, come on, men. 그 다음에 자동 체력어 부르고 Panzerjäger reporting in. When you can run. Waiting to pick up the pace. They're pulling us back. 바로 런. Tirada. 진짜 최소한으로 잡혀야 됨. 최소한으로. A capture point is being taken from us. 이게 진영이 존나 병신 진영이어가지고 일어난 일인데 최소한으로 잡혀야 돼요 유닛이. 자 반갑습니다. Reinforcements straight from Mama's gun. Huh? 오늘입니다. 550 standing by. Waiting to move. 그날이 왔습니다. Legs moving. A victory point is being taken 좋아요. from us. 드디어 좀 밟아주는구만. This way. 오늘입니다 Losing 오늘. grasp of a munitions point. We have lost control of a victory point. We have moved those resources. Our victory point is being neutralized by the enemy. 지뢰 컷. Keep us waiting. Move, driver. What is it?
need to have move! Why march when you can run? Panzerjäger, Right, boys? awaiting the word. Eager to get moving. Panzerjäger, advancing. Bersaglieri, take it from them! We're losing grasp of a victory point. You have enemy territory must be ours! 아 오늘 큰 거 옵니다. Awaiting field. 새벽 2시 Proximity alarm near our capture point. 기대해주세요. We're listening. You need to have that! 새벽 2시를 기대해주세요. Victory point lost. Not build. 큰 거 오니까. What will it be? Be there in no time. Panzer, fix what you can. Taking location. Fueled and ready? We have quad. Understood, Commandant! Shall we fortify? Listen up, boys. Yes? The enemy have claimed our sector. 얘는 위험한 게 아니군요. All arms fire here! Bersaglieri pronti! Destra nostro! Get to it! Panzerjäger, they don't stand a chance. Tracing to location! Panzerjäger, here. Bersaglieri will take it! Closing the Wait, distance. Bersaglieri are making a move. Move on to that Territory point. secure. Secure it. Holding the perimeter. Commandant, location must be secured. All keep up the pace. Good We're heading job, back. we're Bersaglieri patient. capturing 완전히 location. 확정은 아니에요. 얘네들이 말을 되게 애매모호하게 해가지고 이게 진짜로 뭐 확정인지 아닌지 모르겠어. You have orders. 그건 맞아요. 확정은 아니에요. Destination confirmed. Eager to get Listen up, boys. Move on. Fall back. 천천히 해, Our fuel point 천천히. is being neutralized by the 오면 enemy. 도망가고 오면 도망가고. 알았나? Commandant, go! Get us there! Waiting to pick up the base. 북아프리카 Come on. 군단은 마음이 급하면 게임에서 진다. 명심해라. What will it be, Comandante? Territory lost. Bersaglieri are making a move. Contact here! Infantry answer the call! Spit it out! Bersaglieri pronti! Move veloci! Capture that point! What is it? Get out Standing of here! by. Fall back! Faster! Jawohl! Panzer 3 is awaiting orders. Then hold it! Panzerjäger, here! Panzerjäger, here! Get to work! Get us in gear! Grab your gear. We're heading out. 운영이 Panzer 3 is eager to relocating. 매우 다르죠. We're listening. Turn into glory away! Panzer 3 will get there. You have orders. Destination confirmed. 오면 간다. Receiving reports of enemy points. 적을 보면 300 간다. remain. 전 세 분대요. Move up, Panzer. 세 분대 내지 기척을 쓸 거면 한 분대요. Near our victory point. 기척 쓸 거 기준 한 분대. Panzer is ready. Enemy panzer engaged! He's firing! Driver, please. They're eager to move! Back off! Enemy forces have captured a victory point. Bersaglieri moving is already down! Panzer! Macho, you know what to do! Infantry The answer! victory point 여기 is 들어가면 안 돼. taken from us. Montaio! Routing coming! 응? Comandante! 근데 멍청한 AI가 이걸 Drive or die! Shooting! 아 근데 Slow! Commander spotting to location! The other lane! Victory 근데 point 내 under 유닛이 못 enemy 맞췄어. control. Commander! Taking that location from the 내 enemy. 유닛이 못 맞췄어 저거를. Jawohl. Relocate. Three command 아 points are available. We have a battle group awaiting use. Panzer rolling. We're not expecting trouble, right? Driver, aim ahead full. You troopers left, driver! You must cross! Keep us waiting, Panzerjäger! Glory away! Bersaglieri nostro! Get to it! Panzerjäger relocating! 난 우리 렐링기. Move it, Panzerjäger! Engine Panzer taking hits! They're pissed! 아 절대 하지 말아야 되는 플레이가 나왔죠. Punt back! Driver! Need challenges! 전차 있네. 대전차포 만들어야지. 이거는 이제 2 컴패니 오브 히어로즈 2와 컴패니 오브 히어로즈 1에서 했던 플레이. 3에서는 대전차포는 만드는 유닛이 아닙니다. 만들면 안 됩니다, 저 유닛. 렐링놈들 벨페 잘하는 거 아니야? 하여튼 이번에 패치가 되긴 될 거예요 아마. 그러니까 확정은 아니에요. 100% 확정은 아닌데 아마 패치가 되는 방향성으로 갈 거예요. 아마도 패치가 되는 방향성으로 갈 거고. 그런 다음에 패치하면서 우리가 같이 볼 것은 진짜 지금도 오금이 떨리는데 너무 기대돼가지고 얘네들이 어떤 개소리를 할지 새벽 2시에
렐릭 엔터테인먼트 트위치 방송을 같이 보면서 얘네들이 무슨 소리를 하는지 또 알려드리도록 하겠습니다. 요즘에 영어 실력이 녹슬었는데 다시 한번 영어 실력에 불을 지피지 않을지. 요즘 공부를 안 해가지고 이거 쓰레기 됐는데 참 공부라는 게 그래요, 그죠? 끊임없이 해야 돼. 절대로 이제 멈추면 안 돼, 공부. 베르살리엘이 너프는 하긴 했었어야 됐어. 그건 맞아. 너무 좋긴 했어요, 성능이. 전 근데 베르살리엘이보다 난 그게 좀 아까움. 너프를 했긴 했었어야 되는데 그 베르살리엘이 지휘관을 보시면 있잖아요. 베르살리엘이 지휘관 중에 기총소사가 있어요. 스트라이핑 런. 그게 진짜 배 타기 좀 진짜 미친 조석이었는데 그 너프 돼가지고 약간 좀 아쉽긴 함. 그 솔직히 진짜 미친 사기였는데 누르자마자 왔음. 비행기가 누르는 순간 왔어요, 스킬이. 피할 수가 없었어. 예, 2번 쏘는 거. 그냥 맞으면 뒤졌어야 됐어. 차량도 터트림. 차량도 2대 다 맞으면 풀피 차량 터짐. 연합군 차량 중에서 경차량 중에서 그거 버티는 거 없어. 근데 존나 빨리 오기 때문에 What do you need? Those resources must be ours. 풀피 차량도 막 죽거든요. Italian infantry are ready. That means you Ready too, on your way. Marco. Pioneers will secure the location. Yes? Muovetevi. Get those You legs have moving. you can rely upon us. With me. Stay close. Unspooling wire. Gloves on. Waiting on you. Destination confirmed. They won't get You have through here. orders? Securing resources. 아, 쓸만해요. 여전히 엄청 좋은 Let's 스킬인 go 건 find 맞는데 some stop. Wait. 예전에 그 Listen up. Pick up the pace. Come on. 이게 그리워. Orders? 락근함이 그리워 나는. Capture. Shall What we will it be, fortify? Commandant? We have captured the location. 정말 락근했는데. Make it quick. Move up. Bersaglieri ready to go. Capture duties. 랄까 우린 미쳐 있었죠. 약간 그 수준이었는데. Capture and secure. Panzer We know pioneers the drill. standing by. We're on it. We have infantry available in reserve, Commandant. Make it. It's as good as ours. Tooled up. What's the problem? 이 게임 전반적으로 저 What will? It's ours for the taking. 비행기가 하는 거의 모든 건 다 사기였음. 근데 What do you need? Territory secure. You have all. Why march when you can run? 웬만한 Right, boys? 비행기들이 하는 건 다 Move. 사기였어. What is it? All quiet here. Territory secure. Marco, you have the orders. Orders. The Kriegsmarine is halting. Bersaglieri ready to go. Be there in no time. Seize move. 세 분대 타이밍. Listen up, boys. 무조건 세 분대 타이밍이야. 몰려 있다가. Waiting on you. Waiting on you. 그 외적인 Listen up, 타이밍은 boys. 없어. 북아프리카 군단한테. That boy's an embarrassment. Infantry have ranged us. Marco, get those boots moving. Proximity alarm near our victory point. Push forward. Shoot on sight. Making a move. Pronti a combattere. We have infantry available in reserve, Commandant. Bersaglieri clearing the way. Lee Marco, right fucking there. 이렇게 되면은 Put it down. 타이밍까지 Displacing to locate. 더 좋아져 버렸고요. You have orders. Bersaglieri. What will it? That building has good You have sight problems? lines. This better be a new pair of gloves. Yes. Pick up the gear. We're heading out. What will it be? Bersaglieri on the line. Wait, muovetevi. Get those legs moving. Our victory point is being neutralized by the 전반적으로 enemy. 다 너프됐어. 벨사님. Ready, boys. We have movement orders. Working on it. We can't do Eight losses like this. 상대만 계속 안 좋게 싸워가지고 다행이야. That target Bersaglieri in order. Moving is ordered. Take it down. upgrade it. What is it? Commander, don't fall behind. The location must be secured. Go, go, go. Haste. Veloci. Capture that point. Bersaglieri front. Icto im temunque primus. We have infantry available in reserve, Commandant. Support company.
Orders? Those Listen up, resources boys. must be Muovetevi. ours. You have Get orders. those legs moving. Bersaglieri capturing location. What will it be? Capturing location. On the Bersaglieri double. ready to go. Pick up the pace. Come on. You have securing resources. You have orders. Territory secure. Holding the perimeter. We've got orders, boys. 파라미터 호lding. All company complete. Team weapons on Yes. standby. Marco, you have Listen the up, orders. boys. All quiet. Enemy infantry. Territory captured. Defend the army. Resources are ours. Infantry and rapid raid. Hit that infantry. Give them everything we have. Engage Take it all. quick. Fire and win. My pioneers can handle it. 그거 잡아야 돼. Heads down. 화방 업그레이드 했을 거니까 저걸 잡아야 돼. Target. Taking small arms fire. Get moving. Utility vehicle as requested. Pioneers taking losses. Do something. 와 존나 세긴 하다. 전멸하겠다 이거. 이거 안 때려주네? 그럼 전멸 안 하죠? 이거 때려줬으면 전멸이었는데. Area. Got them down. Shit, mate. You must go. Comunque primus. 건물 보너스가 세기 때문에 Position. 이렇게 싸웁니다. 건물 보너스에선 좀 분리해도 싸워도 돼. Target must be destroyed. He's dead. Living. Go, go, go. Versailles, you think you can Proximity alarm near our munitions point. out? Wait, they're pulling us back. Comandante. Engaging infantry. Got the road. Get clear. Panzer pulled up and moving. Enemy forces have claimed our sector. Panzer pioneers got a depot set up. Bersaglieri 뭐이 shall be 저거? bolstered at once. Bersaglieri are making a move. Bersaglieri Ready on your reinforced. Back We're losing grasp of a victory point. 이쪽으로 안 오나? 상대방? 이쪽으로 안 Heading 오네. out. Listen up. Bersaglieri are making a move. 이 빌드가 확실히 You have orders. We're losing grasp of a munitions point. 빗소리가 없는 건 Get those 문제구만. legs 그죠? moving. Enemy forces have captured a victory point. Be there in no time. You think you can pick up the pace? Come on. Lately, not that. Muovetevi. Get those legs moving. Make it Our quick. territory is in enemy. Nation A confirmed. victory point is being taken from There in us. no time. Bersaglieri are making waiting on you. Bersaglieri, pick up the pace. Come on. Right, boys. Back to full complement. Understood. What do you need? Come the on. Kriegsmarine is Yes. looking like a sweet deal now, You huh? have orders. Pick up the Bersaglieri are back. Enemy has taken a victory point. 맞아줄 때 We have 아직 별이 안 달려 있기 때문에 vehicles in 전진. Placing location. 전진 전진. Bersaglieri, signore. 바로 파고. Working on it. Commandant, infantry answer the Bersaglieri. Moving as ordered. Enemy contact. Get to cover. What is it? Displacing to look at faster than us. Infantry answer the call. Marco, get those fools. Panzer pioneers reported killed. 죽을 수밖에 없다. 이거. Move it. High command is rewarded. Commander, with aid. Infantry answer the call. Maintain pressure. Granada. Rapid aid. My squad is taking hits. To location. Location must be secured. Bersaglieri need order. Comandante. Faster than A us. munitions point is being taken from us. What is it? Hospital! Infantry! Go, go, go! With haste! Bersaglieri, take it from them! Comandante! Volley fire! All'attacco! Listen up! Securing enemy resources! What is it? All'attacco. Clear out! With me! Moving! Bersaglieri will take it! The enemy have claimed our sector. What will it be, Comandante? Waiting on you! It's ours for the taking! 저런 무지막지한 점사 데미지를 Bersaglieri ready to go! 막아낼 순 It 없지. shall be ours! 아무리 그래도. 아무리 베르살리에리가 세도. Schwerer Panzerspähwagen on Bersaglieri station. in contact with infantry! Bersaglieri, get out of here! Listen up! Fall back and secure! We know the drill! Bersaglieri, hold the point! Vehicle advancing on your 이젠 전투는 발륜한테만 맡겨. Panzerjäger are a capture point is being taken from us. You have orders! Our strategic point is being neutralized by the enemy. Stop! Bersaglieri! 3 command points are available. We have the territory sector out of contact. Veloci! Captured! Commandant, you need
Territory is now in enemy hands. Soldato nemico! Good! What will it be, Comandante? Bersaglieri... Radar 30 machine guns have been made and our victory point is being neutralized by the enemy. Muovetevi! Get those legs moving! At once. We shall have additional forces available shortly. 보이지가 한 장밖에 없잖아요. 보이지 그러면 내내 여기에 Victory point 물려 있다는 lost. 소리잖아. 개이득입니다 그러면. Back to full complement! You have orders. Be there in no time. Upgrade to rear! Veloci! Capture that point! Stuck-D assault guns and recovery vehicles are available for construction. Back out of here! Move, driver! 하려는 거야 이런 걸 할 수 있거든. 보이즈가 하나밖에 없는데 뭐 위험할 게 뭐가 있어. Fucking move this thing! Fire on enemy infantry! Infantry target destroyed! Enemy territory must be ours! Hey, target is resisting! You have pick up the 수류탄이 있네? 이러면 얘기가 달라짐. 수류탄이 있다면 얘기가 달라짐. Bersaglieri are making a move. 두정 Enemy 이제. location will be taken. We are taking casualties. Capturing location on you. On the double. It shall be ours. Be there in Bersaglieri capturing location. 최대한 안 쏴줍니다. 이제. Marco, you have the honors. 우리 이제 전차들 모일 때까지 대기해야 돼서 Say the word. 최대한 안 Get 쏴줘. out of here. Fall back. Capture the location. double, eh? We are losing grasp of the victory point. 최대한 안 쏴주면 최대한. Capturing point! 250, standing driver back in your... Territory secure. Our munitions point is being neutralized by the enemy. We're on it! 250. We have lost control of a victory point. Capturing location. On the double. Good job, Driver, well patient. on the double. Listen up, boys. It's ours for the show. Sturmgeschütz reporting in. 간다. 스중계 슈츠. What is it? Bersaglieri will take it. Bersaglieri capture and secure. We know the drill. One driver, throttle up. We don't have all day. Why march? Taking the Bersaglieri. What will it be, Comandante? Move it. Take, they're pulling us back. 최대한 안 쏴줍니다. 최대한. Waiting on you, start relocating. Waiting on you. Pick up the pace. Come on. Sturmgeschütz. Rev up, driver. We have to move. Up, driver. Commandant. In range. Enemy tank. Commandant. Get out. 저걸 갔네. Bersaglieri are making a Yes, move. sir. Eager to get moving. Let's start. Turn the lights on. Want anyone behind us? Advancing. Hunt. We have a head. We're stopping. Understood. 누가 쐈는데 나를? Contact here. Slow. Proximity alarm near our strategic point. Storm back up. Bersaglieri taking losses. Stop, driver. Keep your distance! Fire on the right! Hold back! Hey, glory will be ours. Enemy forces have taken our territory. Enemy panzer. Bersaglieri are making The a Marder 3 has entered the field. Jawohl, what's left, driver? Move! Panzer, move orders! Slow now! Panzer confirmed! Territory overrun. Fueled and Panzer! Otto, you know what to do! We're moving! Comandante. Shotgun! Under enemy attack! What is it with Ace? Bersaglieri pronti. My squad is decimated. We have been cut off. Re-establish a connection. To location. Taking Speed, forward. driver. Fire We take location must be secured. Driver, get the stock moving! Driver! Please! Bersaglieri moving. Location must be secured. Further moving! Further! Yes, move it. Taking the territory. Keep us with the pioneer! Comandante. Hunter, you fix what you Tank can! destroyer! Tank Our destroyer! munitions point is being neutralized by the enemy. 관심 없어. 자원 덜 먹어도 돼 지금. 자원이 문제가 아니야 우리. 빅토리 포인트가 문제지. Territory secured. Holding the perimeter. Light moving with haste. Hold tight. This understood, Commandant. We have the Sword gun point! ready! No sweat! What will it, Marco? You have the honors. A strategic point is being taken from us.
Repairs. The gun. They're hunting order. Let's get it done. The territory sector has been claimed by the enemy. Delegation! Otto, back Waiting to on the you, point. keep up the base! Territory lost! You have orders? This fucking radio. What now? We can do this. What will it be, Commandante? We're listening. Equal advancing on your Sturmgeschütz here. Our forces have the advantage! Maintain momentum! Enemy fire. Panzerjäger, It shall be ours! Close in! Get to cover! Rock ready. Keep it. Ready to move. What we need. Right? Granate! Engaging damage. Marco, get those troops moving! Command points are available for use. Back. What is it? Our glory will be ours. They're pulling us Getting back! there. Ritirata! Icto im temuque! Engines. Take those. Marco. Slow down. Bersaglieri need orders! Proximity alarm near our victory point! Get it done. Securing enemy ground. Gunner. Waiting on you! Compagni, come! Anyone see the target? Anyone? Anyone? Forward. Infantry answer best! Get Yes. Securing enemy Sturmgeschütz. Gab es a fancy new target. You have orders? Like a fucking infant. Commandant, we hear you. This fucking radio. What is it, Veloci? Capture that point! Steady, boys. My crew needs orders. Panzer Pioneers available! Panzer Pioneer standing. Fieldcraft kit is on its way. Waiting. Why march? Enemy location will be taken. How many times have we thrown the track? Crew, we're moving. How many times orders? My driver. You have orders. Did you hear that, crew? What will it be, Commandante? Waiting on you. Waiting on you. Secure that ground. Just like now. the new. The enemy has dropped to 300 points. The fight continues. We have coordinates. All quiet Get us here. moving. The Territory fight secure. continue. Go, go, go! Right! Get to location! Understood? Panzer, prepare smoke. What's our MP count? Halt! Assault gun ready. Sturmgeschütz here. Semovente assault guns are available to deploy. A victory point is being taken from us! Bravo, standing by. Engines, driver. Man down! One of terra! Engaging infantry! On the back! Attack the track. You're not time. Commandante! Tank destroyer and crew out of action. Enemy at 250 points. They are stubborn. We have lost the transport. Otto, you know what to do. Don't let the flank. Shoot! Retreat! Crew! Back to base! Glory will be ours! Infantry answer the call! Bersaglieri need order! Don't back! Sturmgeschütz! Enemy Panzer! We trained for this! Gunner! 상대방 보병 싹 다 썰린 것 같은데. Back up! We have M1340 tanks in reserve. Use them as you will. 지금 카로 필요 없는데. 근데 Panzerjäger! Straight from Alaska. Bersaglieri, muovete! 카로로 갈 Get those 생각도 legs 없었는데. moving. What will pick up the 가지 pace? 말고. Come on! 카로 찍지 말고 저거. 근데 어차피 이 빌드는 저기 안 남아요. Acknowledged. 이게 Enemy 탄약이 is 안 down 남아요, to 어차피. 200 points. Panzer Pioneer standing. Repairs needed. This fucking ring. Turn the lights on. Want anyone behind us? Pick up the pace! Come on! Listen up! Muovetevi! Get those legs moving! Waiting! Panzerjäger! Fix what you can! Back to full complement! Marder tank destroyer standing by. Be there in no 야 이게 time! 어차피 안 남아가지고. Armored spear! 어차피 이게 We have answers. 자원이 안 남거든. Head full! Looks like you had a A lucky. victory point is being taken from us. Engines running! Otto! Orders! Prep time's over! Panzerjäger advancing! Sturmgeschreiber! Throttle up! We don't have to take those corners Martin slowly. wants a We piece don't of want us! to road track, do we? Get out of Victory point under enemy control. Panzer here! Mike, we're moving! Reload everything! Back in your seat! I want us firing first! Start relocating! That has come! Traverse! I want eyes on the target! Reverse! Give us some space! Infantry target! Enemy forces have captured a victory point. Time fire! Leave! With haste! They're pulling us back! Ritirata! Advancing! Halt! Driver! What will it be? Commandant's orders! Understood! Marder tank destroyer standing by. We are losing
grasp of a strategic point. I want immediate fire on any movement. Sturmgeschütze, we can do this. I get this panzer rolling. We're hitting my start. This way! These drones will fire themselves. Territory sector lost. Panzerjäger advancing! Sturmgeschütz, step, drive or die. Watch it now. Ready when you're making enemy territory. Into the action. Panzerjäger! Did you hear that? Muovete vi! Wait, driver. All Brush up. pioneers. We don't have all day. Panzerjäger! Wait, the man is raising the point! Panzer ready. Turn the lights on. 자, Anyone 반갑습니다. behind us? Engines, we're stopping. Kommandant! Panzer, Listen up! Taking fire from panzers here! Hold fire! Everything. I want us back. Oh my God! Orders! Slow! Slow now! Back! Bersaglieri will take it! Crew! Proximity alarm near our munitions point. Bersaglieri ready to go! Armada 3 has entered the field. Mara, we have a heading. Let's move. Eager, come on, men! What Bersaglieri capturing location! Hans, new coordinates. Follow me. You have all the points! 유저가 적은 건 We have captured the location! 네, Listening. Panzerjäger What do you advancing. need? 그렇게 됐어. Territory is 어쩔 now in 수가 enemy 없어. hands. What will it be, 저 Commandant? 뒤졌다 저거. Capture and secure! We know Listen up! 이상한 거 느껴야죠? 거기 있으면 뒤진다는 거 느껴야죠 지금. Yes! Get it down, Bersaglieri! Understood! Ora! Come Needs on! orders. Driver, reverse. These routes will give Territory secure! Holding the Driver, perimeter! driver. Slow. Slow. Radio side Panzer confirmed. must start! Finish it. Relocating. Cover his Go now. position! Fight! Let's do something. Commandant, I want you at ready. Good range. Engaging heavy fire. Again. 겨우? 겨우 처칠이야? Enemy troops. Panzer. Victory for our forces. 처칠 따위는 존나 구린. 처칠 참고로 되게 구립니다. 뽑지 마세요. 블랙 프린스면 모를까 일반 처칠 4는 구려요. 이제 성능이 쓰레기예요, 쓰레기. 처칠 4 하나 나올 타이밍이랑 돈이면 타이밍으로 계산하면은 크루세이더가 3개 나오는데 처칠 한 대가 크루세이더 하나보다 더 비효율적이에요. 더 안 좋아요, 성능이. 말이 안 되죠? 3대 1인데 3이 더 성능이 좋다는 게. 3을 1대1로 봐도 성능이 더 좋다는 게 말도 안 되죠. 첫째는 절대 뽑는 유닛 아닙니다. 처칠 뽑지 마세요. 블랙 프린스는 괜찮아요. 블랙 프린스는 괜찮은데 처칠은 절대로 뽑지 말라는 말씀. 영국으로 저런 꽁승 플레이를 하다니 싸가지가 없구만. 이 게임에서 몸빵이 좋은 전차들은 다 쓸모가 없습니다. 쓸 필요가 없습니다. 몸빵도 못 해주잖아. 그래 방금 보시면 아시다시피 몸빵도 못 해주잖아. (3호) 전차 좋죠. 3호 전차는 좋은데 이게 북아프리카 군단의 진영 특색 때문에 안 나오는 거지. 3호 전차는 좋은 전차가 맞아요. 가격이 살짝 비싼 감이 없잖아 있긴 한데 뭐 업그레이드 기준이어가지고 이게 조금 가격이 비싸다는 게 어느 정도는 정상 참작이 되는, 정상 참작이 할 수 있다 뭐 이렇게 볼 수가 있죠. 가격이 비싼 거 정도야 뭐 봐줄 수 있지 그 정도는. 문제는 4호 전차예요. 제가 봤을 때 4호 전차가 문제야. 4호 전차. 3호 전차는 문제 없어요. 4호 전차는 너무 비싸요. 가격이 좀 과해요. 그러니까 4호 전차 좋은 건 알겠어. 좋은 건 알겠는데 과해요. 가격이. 영국 연합국에서 영국 플레이하는 사람들은 왜 이렇게 숫자 닉이 많은? 왜 저런 거예요? 나 이해가 안 돼요. 나.
아니요, 4호는 제일 비싸요. MBT 중에서 4호가 제일 비싸요. 그것도 압도적으로 제일 비싸요. 크루세이더 기준으로는 거의 2대1 수준이야. Get moved. It's as good as 4호 비싼 거 ours. 맞아요. Bersaglieri are available to aid the Can cause. rely upon us. Listen up, boys. It's ours for the Make taking. it quick. 아, 그 나라 스팀 이름이야? Yes. 오우 쉣. Capturing location. What On do the you double. need? 갑자기 확 짜게 Boys, 식는구만. we have movement orders. What will it be, Comandante? Marco, you have the honors. It shall be ours. Capture and secure. We know the drill. 4호 전차 무지성성. 4호가 문제야 내가. Panzer pioneers 국방군 standing 4호 by. 최근에 본 적 있어요? Securing resources. 존나 보기 힘들걸 그 이름. Secured. Resources are ours. You have orders. 실제로 보기 힘드니까. 4호가 문제임 4호. 이렇게 돌아갑니다. 영국은 100% 이거 먹을 준비하거든. 왜냐면 영국은 여기 싸움 이 맵에서 남쪽 싸움에서 무조건 이기는 진영이라 Bersaglieri hold the point. 크게 돌아가면 돼. 약간 좀 건방진다랄까? We have infantry available in reserve, Commandant. All quiet. Bersaglieri, it shall be 여기 ours. 경합을 왜 안 버리지? 상대방? 영국이 무조건 이기는데 웬만하면? Marco, you have the honors. Waiting on you. Ready on your work. Move up, 이 게임 Panzer 4개 진영 pioneers. 중에서 여기 경합 제일 센 게 영국인데 Bersaglieri ready to 그걸 안 go. 하네. Orders. You have orders. We have captured the location. Destination confirmed. 여기 안 갑니다. 싸우게 될까봐. 초반에 싸우지 않는다. Capturing location. 우리의 철치. On the double. 먹고 있네요. Capture and secure. We know the drill. 북아프리카 군단의 철칙입니다. Bersaglieri 근데 capturing 사실 location. 북아프리카 군단뿐만 아니라 기본적인 이 It's ours for the 저거의 taking. 철칙이긴 함. Panzer Kriegsmark. Those resources must be ours. 연합군과 싸우는 Shall be ours. 독일군의 Comandante. 철칙이기도 함. 소리 나잖아요. 아마 그냥 통과했을 수도 있어. Yes. Waiting on you. Come on. Capture and secure. Listen up. 소리가 나다 망가 보니까. We have infantry available in reserve, Commandant. Bersaglieri ready to go. Marco, you have the honors. You have orders. Viteri, waiting on you. Why, man? Halt, move. What is it? Bersaglieri ready to 딱 go. 이 타이밍. Pick up the pace. 북아프리카 군단 딱 이 타이밍. Territory 세 개. secure. 얘네가 발이 빨아가지고 Territory secure. Get those legs moving. 같이 공격이 되거든요. Coming. Listen up. Be there in your time. Bersaglieri are making a move. 밑으로 내려가 이러면. Panzer pioneers. Moving his order. Yes. 튀고. Comandante! Ictoim the move. We're taking small arms fire here. It's ours for the 빙빙 take. 돌아 빙빙 돌아. Bersaglieri need orders. Spit it up. Displacing to location. 무조건 우리가 이깁니다. What is it? 이젠 Engaging against 못 my 이기게 됐긴 name. 했는데 괜찮아 괜찮아. We can't take losses like this. Displacing to location. Don't back. Run. Get clear. 전멸하게 했는데. The enemy has claimed our Italian riflemen. We have infantry available in reserve, Commandant. Moving his order. Infantry answer. God damn it. Bersaglieri completing the task. 싸움에서 이겼으면 됐어. Comandante. Ictoim the best. 전멸에서 좀 조지긴 했는데. Commandant. Deny them control. Bersaglieri pronti. We have Italian infantry arriving at the front. Standing by. 짱나게 하기. 이거 먹어가지고. Waiting on you. It shall be ours. Bersaglieri ready to go. Yes, it's ours for the take. Capture and secure. We know the drill. 이러면 8년 타이밍 때 8년을 한번 Bersaglieri shall be bolstered at once. 패스해야죠. Ours. 8년을 한번 패스해야지. Yes. That means Bersaglieri ready to go. Bersaglieri capture. Territory secure. 한 분대가 있긴 한데 우리 분대는 숫자가 많아가지고 Location will be taken. 상대방이 상대하려고 이쪽으로 안 나와주는 모습입니다. 딴 데로 가버렸네요 그냥. Fuel point. You have orders. Tear it down, Bersaglieri. Destination confirmed. Comandante. Say the word. Rapid raid. Hit that enemy. Get out of here. Location must be secured. Spit it with aim. Territory sector lost. Grab your gear. We're heading out. What will pick up the pace? Come on. 여기 We 있는 have 게 뭘까? infantry available in reserve, Commandant. 들어가봐. 궁금해. 여기 있는 게 뭘까? On, all back. We need it at the rear. 안 보이네. 오케이. 저거. 이번에도 상대방이 저거 업그레이드를 했네요.
왜 여기서 여기가 저거 평가를 받지? 반대로? 얘네가 왜 Listen up, boys. 저, Bersaglieri ready. 신기하네. 13일 금요일 야, 이응재 비님. Bersaglieri are making a move. 어? 몰랐어 나. Leaving the building. 아, 나 오늘의 비밀을 모르고 있었어. 아, 오늘 13일의 금요일이었군요. We are losing grasp of the fuel point. 아, 전 오늘의 비밀을 모르고 있었답니다. Medical vehicle Bersaglieri relocating. reinforced. Back up we go. Waiting on Movetevi. Get those legs moving. 감사합니다. 정기구독 13개월. Ammunitions point is 엄청나군. proximity alarm near our 3개월. victory point. It's good, huh? 어차피 뭉쳐 다닐 거라 대기. 피통 다 차오를 때까지 대기. Bersaglieri are making 이제 a 갑니다. move. Yes. Territory is now in enemy hands. What will it be, Comandante? Come on. The enemy has taken a victory point. 아, 13개월의 금요일이에요. Come on. Working on it. 맞네, 오늘 Our 20일이네. capture point is being neutralized by the enemy. 먹으라 그래 상관없어. Destination 급하지 않아요 우리. We have vehicles available in reserve. Bersaglieri in contact with infantry. 상당히 no Come on. time. 그냥 가버리네. Be there in no time. Pioneers Thank you, will thank you. secure the Si, location. signore. Muovetevi. Get those legs 발 맞춰, 발 moving. 맞춰. Pick up the pace. A strategic point is being taken from us. Territory sectors are isolated. We must reconnect with them. Yes. Securing enemy resources. 자동 건설 너무 Bersaglieri are 멍청해. making a move. 이렇게 생각하지 않으세요? Muovetevi. 자동 Our 건설 너무 territory is in 멍청함 enemy 있긴. hands. Bersaglieri capture. Moving location. Stand beware. Infantry at range stars. Bersaglieri pronti. Grab your gear. Move. Infantry answer the call. An enemy patrol. Moving as ordered. Concentrate fire. Marco, get working on it. Moving. 이게 블러뱅이지. Bersaglieri with their boots. Displacing to location. Capture and secure. We know the drill. Bersaglieri di veloci. Capture that. 쟤네요 상대방. Comandante! Veloci! Capture that point! Orders! What is it? Pushing forward. On the left. Bersaglieri in contact with infantry! Our victory point is being neutralized by the enemy. At once, we shall have additional forces available shortly. What will it be, Comandante? Yes? Listen, Enemy forces have captured a victory point. Bersaglieri, hold the point! Ready to go. What will it be, Comandante? Ready on your word. Start filling those sacks. 연속 구동을. 네, 자동 건설하면은 껴요 이거. 그래가지고 제가 다시 이거 재무빙한 거예요. 하려다 말았죠 제가 보시면. 네, 껴버려요 저기. Shotguns and recovery vehicles are 중간에 available for construction. 갑자기 나 낄래 하고 껴버림. Listen up, 존나 boys. 웃기게. Yes, capture and secure. We know the drill. Our fuel point is being 다 먹어 다 neutralized 먹어. by the 괜찮아 enemy. 다 먹어. 니 다 먹어. 우리 존버할 거야. Make it quick. Territory secured. 응 삼돌이야. Be there in no time. What will it be, Comandante? Come on. 빅토르 내려와서 이렇게 치고 가죠. Territory lost. 빅토르 포인트가 급하니까. Yes. 아 그렇게 가면 들킬 수도 있는데. Waiting on you. Bersaglieri are making a move. 다 먹어 다 먹어. You have order. Taking that 니 territory. 다 먹어. 니 다 해라. Destination confirmed. Sturmgeschütz reporting in. 오늘 슈좀개 슈츠만 있으면 돼. Bersaglieri ready to go. Bersaglieri are making a move. Bersaglieri, tear it down. What will it be? Destination confirmed. Engines running. Full on fire! Loud and clear out of the way! Fall back. Yes, pick up the pace. Don't Come take on. those corners slowly. Waiting on you. We don't want you to run Taking that track. territory. We have a heading. You have orders. Let's move. Muovetevi. Get those legs moving. Shotgun. They give us a fancy new stock and you drive it like a fucking Listen, Marco. infant. You have This fucking radio stock Bersaglieri ready relocating. to go. Movement Yes, patrol. Comandante. Say I the want word. immediate fire on any movement. Following orders. 대박. Waiting The on you. capture point is being taken from us. Assaulting target. 또 대박. What will it be? 최고다 슈좀개 슈츠. My crew we hunt. Marco, Marco, keep your get eyes those open. boots moving. Location must be secured. Keep pace. Panzer, the Kriegsmarine is looking like a... Doug has caught enemy territory ahead. Grab your gear. We're heading out. You have orders. Listen The up. enemy have claimed our sector. What will it be? You
You have problems? We have taking that location from the enemy. Keep the RPM low. 아뭐 Yes. Bersaglieri, Here. comandante. 어디 갈지? 뭐지? It shall be ours. Waiting on. 런이야? Come on. Enemy territory must be Well, ours. driver. Slow, slow. All quiet here. Territory secure. Contact to 100. Moving to engage infantry. Marco, 따라가면 안 돼. Standing by. with haste. Displacing to location. Orders. Driver. Height. Driver. Commandant. 왜 뒤를 보고 있어? Driver. 뒤 보고 있지 마. Spit it down. Bersaglieri have orders to essere nostro. Get to it. Hunt driver. Fire here. They're pulling us back. Occupy that. 3 command points are available. We have a battle group awaiting use. You have problems. Please turn the lights on. Want anyone behind us? Radar 30 machine guns have been made available. 우린 그저 존버야. This fucking radio. What now? 존버를 안 할 것 같나? 우린 존나 존버야. Reverse, driver. 다원 중요도요. Bersaglieri. It's ours. 전반적으로 이제 가장 중요한 거는 저거라고 생각하시면 돼요. 기름 말고는 딱히 Proximity alarm near our capture point. 중요한 거 없다고 생각하셔도 돼요. 기름이 제일 중요해. Orders? How many times have we thrown a track? Mara, get this. How many times? Infant moving us. They're pulling us back. We're losing grasp of a victory point. Seize move. 기름 말고는 딱히 안 중요해. 딱히. Proximity alarm near our strategic point. Ready to go. You think you can keep up? Stronger shooting, get everything stowed. Now. Yes, be there in no time. Stronger shooting. Victory point lost. Hands out, the driver. Ahead, full. Hands up, ready. Stuck under enemy fire. Back up. Reverse. A fuel point is being taken from us. Again, halt. Repair that We damage. trade for this. Waiting on you. Reconnaissance Using the advance. lines. In alerta. Bersaglieri on the right. Engaging my start. Comandante. Into Commander, stronger shot at the target. Back. Driver. Panzer pioneers, stand ready. Driver. Infantry, right there. Jawohl. Driver. What your speed? Take the lead. Enemy territory. Territory lost. He's hit. 존나 세 진짜. Panzer 미쳤나 봐. pioneers reported killed. Reverse. Waiting on the target. Uomo a terra. Back. Back up. Bersaglieri Aim pronti. through the lines. There. Run. Get clear. Taking damage. Infantry. Mustang infantry. We have flag to do. Upgrade to Marco. Get Reload. Stop. The order's coming across That the target line. must be destroyed. Acknowledge. Stronger shot. Standing by. Stronger shot. Target confirmed. What is it? Fire. Engage on. Go, Bersaglieri will take it. Stand by. Find everything. Flag has come on your heads. Bersaglieri are securing enemy resources. What do you need? Yeah. Engines run. Driver. Throttle up. We don't have a driver. 저게 맞아요 근데. You have orders. 아니 이 사람이 약간 좀 잘못하게 했는데 상대방이 이게 놀랍게도 상대법이 맞습니다. Listen up, boys. Take it from them. 실제로 이렇게 상대하는 거예요 저거. Take it from them. Enemy waiting on you. All quiet here. Territory secure. What will it be? Bersaglieri capturing location. Our fuel point is being neutralized by the enemy. Securing enemy resources. Assault gun ready. What will it be? Driver, reverse. Give us Reverse. some space. We're moving. Otto, back in your seat. We're stopping. Territory overrun. Yes. 크루 안 기다려도 다 잡거든. 영국은 존나 세가지고. My crew needs order. 근데 크루세이더 기다린 게 맞아요, 여러분들. A victory point is being taken from us. 크루세이더 기다리셔야 됩니다. Driver, reverse. Orders. It shall be ours. 그냥 다 싸워주죠 이거. Sturmgeschütz and crew. 스톰게 슈츠들 지금 Listen up, boys. March when you can. 거의 다 회복이 되고 있어가지고 그냥 싸워줘도 됩니다. We have lost control of a victory point. 샬레이 나다. Bersaglieri can handle it. Bersaglieri are making a move. 언더 개꿀. Taking capture fire here. Bersaglieri need orders. Bersaglieri ready to pick up the pace. Come on. Infantry must be secured.
이거 근데 별거 아닌 것 같은데? 저거 이거 그거 같은 꽁포격 그거? 꽁포격이 아니라 저 있어 별로 안 좋은 포격 있어요. We're losing grasp of the capture point. Rev up, driver. Yes. We have to move. Enemy location will be Fucking taken. driver, reverse. Archo, give us some space. Sturm, we're moving. Capture Archo, and back in secure. your seat. The territory sector has been claimed by the enemy. What will it carry? You think you can keep up? Provalo. Can you Understood. keep up? On you, Marco. You have the honors. Our munitions point is being neutralized by the enemy. Did you hear that, crew? Waiting on you. Sturmgeschütz here. Turn the lights on. Want anyone Proximity alarm near our munitions point. relocating? We have a head driver. Slow. Slow. Waiting. Yes. A victory point is being taken from us. Everything. Get Let's go, go, go! Roads rocking over our Watch heads. your heads. This right's about to get rough. Sturm attack and sword gun receiving fire. Pick it down. Victory point under enemy control. Side armor. They're hitting us. Drive or die. Move. Displacing to We're losing grasp of a capture point. Stuck in spacing. Archo, stand back in your seat. Mercenari pronti. Stuck. Getting there. Don't wait for permission. Fucking drive. Enemy infantry. Driver. Stuck moving. Promotion boys. Our strategic point is being neutralized by the enemy. Stuck. Getting there. Go, go, Archo, go. fire on those troops. Sword gun. And the enemy attack. It's gonna be holding us safe. Protect the track. The enemy has the advantage here. Veloci. Comandante. Watch your head. Driver. This right's about to get rough. Icto iptemunque primus. We're gonna be right back in it. Marder tank destroyer standing by. 마더 못 때린 거 봐. Back up. 멍청해가지고 씨. Station must be secured. Slow now. Command back. My crew needs orders. 역시 마르다. 존나 구려. Get in contact with infantry. Driver. Move. Infantry target. Suppress them. Bersaglieri taking losses. Grenade. Roll out. Back. Back. Veloci. Capture that point. Target sighted. Marco, get those boost moves. Stop. Bersaglieri. My crew is ready. Back up. Reverse. The battle shifts in our favor. These rounds won't fire them. Get this panzer rolling. We're not expecting trouble, right? 라고 마르다. Simovente 흥부전. assault guns are available to deploy, Commandant. Enemy fire. got Turn the all lights the on. We're losing grasp of a munitions point. Driver, put it up. We don't have orders. Pronti a combattere. A munitions point is being taken from us. Out of their effective range. Understood? Panzer pioneers available. Panzer has a target! Back! Driver! Back has gone! Proximity alarm near our munitions point. What is it? Don't lay fire. Back! Crew! Back at our attention! Bersaglieri afraid to us. Storm your shit! squad is Back taking up! hits. Reverse! Cover his position. Jawohl! Slow! Slow now! Contact! We have surplus munitions to support the... We're losing grasp of a victory point. Driver! Gunner! Shit fire! Panzer! Archo, you know engine damage! The capture point is being taken from us. Infantry! Bastard infantry! Ready! Sturmgeschütz! Moving his order. Alert, back! Back! Back us up! Bersaglieri in contact with infantry. Run. Bersaglieri is racing to location. 잘했다 보병들. Scatter it. Quickly now. 큰일은 보병들이 한다. Destination confirmed. 이거 보병들 아니었으면 졌음 이거. Points at 300 and dropping. With haste. Bersaglieri will take it. Sturmgeschütz! 네? 스페이스 X 공중분해 됐다고요? Archo! 헐리 퍼킹 쉣 진짜야? 아니 씨발 그래요?
Commandant, Stuka fighters are on standby. Yes, Bersaglieri are making a 이 move. 새끼들 공중분해 됐음? Engines running. We have surplus munitions to support the war effort. 저 못 봤어요. What will it be? 무슨 일이야? Shall be ours. 아니 씨발 Our munitions 공중분해 point 됐음? is being neutralized by the enemy. Mara, you have How orders? much when you can How run? much? Right, boys? Spearhead. Driver, keep the airfield full. You have orders? 아니 씨발 그럴 수가. 못 봤음. We have the upper hand. 아, 한 김에 그냥 한 The 거야? enemy has 250 points. First, driver. Infantry target. Confirm. Engaging! Fire on that target. Too low. Our victory point is being neutralized by the enemy. 넌 뒤졌다. Mara's taking damage. Radio will get it fixed. Right, boys? Glory will be Our ours. capture point is being neutralized by the enemy. Enemy forces have captured a victory point. Tank destroyer and crew out of action. Back the track. 오케이 Today 지지. marks a great victory for us. The men rejoice. 그럼 상관없지. 테스트 하는 김에 다 하면 상관없지. 이거 너프 당할까 안 당할까 근데. 스터그 빌드. 이거 솔직히 이거 가고 싶어서 이거 가는 거 아니거든요. 북아프리카 군단. 3호를 못 가니까 가는 거지. 너프 당할까 안 당할까? 나 궁금하다 이거. 2번. 어씨. 22분밖에 안 남았는데 어떡하지? 게임을 돌려 말어. 애매한데 게임 돌리기. 너프 당하면 아프리카는 할 수 있는 게 없다. 너프 당하면 아프리카는 할 수 있는 게 하나도 없다. 영국 상대로는. 미국 상대로는 저 스토빌드 별로 안 좋아가지고 안 하는데 안 하면 되는데. 셰파너프 100% 안 할 것 같은데. 제 생각엔 그래요. 제 생각에는 셰퍼 너프 안 할 것 같아요. 진짜 100타 안 할 것 같아. 100타. 대기할까요? 아니네. 아직 안 왔네. 채팅창에는 사람들이 와 있는데 여기서 하거든요. 여기서 하니까 미국 어설 엔지 웨슨 영국 골라서 샤파 뽑으면 되는데. 그러니까 어설트 엔지니어보다 셰퍼가 더 셀걸요. 그리고 네, 같이 볼 거예요. 셰퍼가 더 셀걸? 성능? 파버 플레이어로 볼까 이거? 제 생각엔 셰퍼가 더 세요. 셰퍼가 훨씬 세. 미션 깨고 있을까? 이 새끼들 진짜 정각대도 안 하잖아. 제접 좀 해야겠다. 아니 근데 진짜 얘네 너프 할 것 같아. 이거 너프를 내가 봤을 때 몇 개 안 할 것 같아. 근데 그렇게 해야 되거든요. 사실 이거 크게 하면 안 되는데. 왜냐면 제가 장담하는데 이번 패치 이후로 다음 패치 주기 되게 길 거예요. 다음 패치 주기 진짜 길 거예요. 진짜. 방송 켜졌는데 개발자들이 단체 도개. 야 그러면 대박임. 님들 그러면 진짜 대박. 이거 진짜 인정한다. 그러면 갑자기 대가리 쳐박고 있는 거임. 땅바닥에. 그러면 존나 웃기겠는데? 컴패니 비어를 3에 부문. 개발자들이 대가리를 쳐박고 있는 거임. 저 존나 웃기겠다. 재밌겠다. 그럼 진짜 붐 올지도 몰라. 그건 진짜 붐 온다고. 대가리 쳐박고 있으면. 어찌 될지 몰라요.
아 이거 근데 Q 돌리는 시간도 생각해야 되는데 이거 미션이나 깰까? 스톰판자 4로 공용하기 5회 처치. 이거 잠깐만, 이거 깰 수도 없잖아. 이거는 깰 수 있겠다. 18분? 되겠다. 이거 미션이나 깨야겠다. 이거 Q 돌리는 시간까지 합치면 이거 2시 안에 안 끝남. 미션 깨러 가자. 3번 호출? 미션 깨러 가자. 미션. 아 기대된다. 아 진짜 존나 기대된다. Boys, we have securing resources. You can rely 패치 upon 노트는 us. 먼저 안 보여주나? 이 패치 노트 먼저 딱 보여주지. You have problems. Let's go. It's as good as ours. 패치 노트 먼저 보여주고 이제 패치 노트 기반으로 방송하면은 딱 좋을 것 같은데. 근데 얘네들이 그걸 할지 안 할지도 몰라요. 지금 패치를 할지 안 할지 몰라. 일단 패치하는 게 거의 확정은 아니고 한 90%는 맞는 것 같은데. Good job, we're patient. Make it secure. Resources are ours. 확정은 아니. We have capture duty. 확실한 건 확정은 아니. 예로부터 What do you need? Move up, Panzer. 기대를 하면 배신을 당한다. Ready on your word. 패치를 할지 안 할지도 모름. 근데 이번에 패치 안 하고 그냥 패치 이렇게 할게요라고 하버리면 그것도 문제인데 아마 패치를 할 겁니다. 조심. Commandant, Panzer Pioneers available. 얘네들이 지금까지 진짜 개미친 짓거리를 해놔가지고 진짜 안 할지도 모른다는 생각이 들기는 하는데 에이 설마. Location secure. 제 생각엔 그렇습니다. Orders pulled up in location. 에이 설마. It's as good as ours. 에이 What do you need? Grab your gear. 렐레 We're heading 렐레 out. 미친놈들인 건 맞는데 그 정도겠어? Ready on your word. 싶은 마인드랄까? Little warning would 그 be 정도는 nice. 아닐 것이다. Utility. We have capture You have duties. problems, we have answers. Territory Yes, secured. sir. All quiet. Sergeants needs orders. We have capture Make it duties. quick. Occupy. 고심 끝에 근데 서비스 종료면 Pioneers stand. You 더 can 좋을 수도 rely 있음. on Utility us. vehicle 그냥 막 standing 투에 by. 몰리고 막 이러면 돼. Understood. Orders. 사람들을 한때 모으는 것도 되게 중요하거든요. 더 좋을 수도 있어. Securing resources. 진짜 나름대로 더 Those 좋을 수도 있어. resources must be ours. We're receiving you. We have capture 아니 duties. 꼭 그렇게 갔었어야 됐어? We have capture duties. Ready on your word. Filing sandbags. We are taking that location from the Vehicle has enemy. captured ground without ever stepping outside. Treat that vehicle. Live to fight the enemy. Move up. 이것도 존나 웃긴다 생각해보면. 이 새끼는 왜 가만히 있어야지만 시야가 길어짐? 기본적으로 시야가 길긴 한데 왜 꼭 가만히 있어야 되지? Achtung! 존나 What do you 가만히네. need? Taking enemy territory. Sergeants needs orders. 아 지금 이거 그냥 퀘스트 깨려고 한 거야? 퀘스트 깨려고. Filing sandbags. Location secured. 이거 그리고 원래 미국 상대할 때 이렇게 가긴 해요. 미국 상대할 때는 이렇게 하면서 어떻게 하면 되면 기갑 공병대 하나 더 갈 수도 있고 혹은 그냥 Panzer Pioneers 250만 만들 수 standing 있고. by. Get moving. Quick march. 맨파워가 얼마나 부족하냐에 따라가지고 다른데. Capture duties. Good job, we're patient. Something here. Conquering ground. Territory must be under our control. Enemy forces have claimed our sector. Stop it! Give them a quick burst! 그냥 퀘스트 깨려고 하는 거야. Engage east! Now then, fix it! No excuses. 네 이러고 8륜 가는 거예요. Pioneers will secure. 주력 보병은 이거 뽑으면 돼요. 강습 척탄 한두 군데 뽑으면 돼요. Jawohl. 한 군데 내지 두 군데.
The Kriegsmarine is looking like a sweet deal now, huh? This is going. The capture point is being taken from us. 미국 상대할 때만. 영국 상대는 이게 안 통하기 때문에 이렇게 하면 안 되고. Grab that engine. Receiving you. Clear out. Move. We've cut them down. Stop everything. Push it. Go. Our territory is in enemy hands. Full stop. Do it. You get moving. We have manpower available for use. 어차피 이거 코린만 계속 할 거라 지금. We need. Proximity alarm near our fuel point. We've done what we can. Taking enemy territory. 저거 먹어버려. We're engaged. Infantry. Our fuel point is being neutralized by the enemy. Commander, don't fall behind. Enemy troops have engaged. Suppress that infantry. Commandant. Territory overrun. Utility drone, get it done. 근데 이제 패치 오늘 패치 있을 때 manpower available to us. Territory sector out of 얘네 contact. 뭐 어떻게 할지는 모르겠지만 Commander, waiting. Grab them control. Secure it. 만약에 좀 Good job, we're 의견을 들은다 치면 있잖아요. 의견을 좀 알아서 적당히 좀 들었으면 좋겠어 저는. 그냥 그 생각이에요. We're receiving you. 좀 진짜 적당히 좀 들었으면 좋겠어. Make it quick. 말 같지도 않은 거 듣지 말고. Sergeant, we have captured duty. Panzer pioneers standing by. You have problems. Sergeant needs orders. Ready on your word. Utility vehicle standing by. Location secured. Ours. Can we get back to work now? 미친놈처럼 들으려고 하지 말고. 렐리? 맞아. 아 근데 진짜임 그거. We have vehicles available in reserve. 평소에 안 듣는 새끼들이 Sergeant needs 들으려고 orders. 하면은 Good, huh? 진짜 지랄이담 진짜. We're losing grasp of the capture point. 리얼 평타 반박 불가임. In our way. Make it quick. Brakes. All over. Schwerer Panzersperrwagen on station. Panzer pioneers. Quick march. You're touching Territory lost. Order pulled up and We're getting upgraded. what do you need? Pioneers taking 그냥 left. 평소 때 말을 잘 들었으면 몰라. 그죠? Stand ready. 캐나다 돈스인가? 돈스보다 심하지. 돈스보다 심해요. Sergeant waiting. Fix what Oh. you can. They'll cover us. 스트리밍 시작하나 보다 지금. Our strategic point is being neutralized by the enemy. 시작하나 본데. On the double. All over. And load. Awaiting. Out we go. Field upgrade complete. Can't halt here. Back up, boys. Repairs completed. Territory isolated. Our resources are stranded. We have a heading. 시작이야 아니야. Experienced crews have been called forth to lead our mechanized forces. No more ceremony. Chase Come on, come on, They're eager to move. Light vehicle. Vehicle moving. 근데 진짜 AI 존나 못 만든다 얘네. You get moving. Quick march. 아 진짜 AI 존나 못 만든다 랠리. Fucking panzer jockeys. Proximity alarm near our capture point. 아니네. 20분 후에 시작한다는 내용. 짱나게 하네. 미팅 너무 기대되지 않나요? 저도 Grab your gear. We're heading out. Territory sector lost. 저도 무지하게 기대 중. Our munitions point is being neutralized by the enemy. Panzerjäger, take and hold. What do you need? Taking enemy. Utility vehicle as requested. 너무 기대되는 것이에요. 저 관통증가 별로 Order. 체감 안 돼요. Location from the enemy. 이거는 그닥 체감 안 돼요. 이거는 체감 돼요. 요거 경심 철갑판은 체감이 되는데 요거 숙련된 포수는 그닥 체감이 안 돼. 근데 기관포 늘린 것보단 나아요. 저거. Back to HQ. The fuel point is being taken from 저게 us. 이제 보급 사격 훈련보단 나아가지고 하는 거지.
Listen up! Assaulting! Sniper, back in your seat. Make it quick. Territory is now in enemy hands. Hans, let's go. Find 딱히 막 신경 쓰일 정도로 이제 체감되고 막 이런 경우는 없어. We have movement orders. Sniper, 후요? force 아니요. standing by. 후도 잘 맞는 게임 아닌데요. Hunting target. Just like the Nürburgring, eh? 후에 그 괴상할 정도로 많은 그게 있어서 그렇지. We're heading out. What do you need? Sniper, back in your seat. 게임 서커들이 있어서 그렇지. Manpower available to 번오버 2가 렐릭 역사상 250. 최악이에요, 최악. Here, receiving you. 번오버 2는 진짜 안 좋았어요, 상태. Fuck out of here. My vehicle has orders. Orders. 그때를 지금 던오버 2를 약간 올려치기 하시는 분들은 그때를 몰라서 그래. Take that sector. You have problems. Initiate repairs. Come on, fix. 던오버 2 오픈 때는 진짜로 미쳤었어요, 진짜. Pioneers, stand ready. 진짜 미친 게임이었어, 미친 게임. Ammunitions point is being taken from us. 아예 게임의 그 역할조차도 못 해줬음, 던오버 2는. Not a problem. Anything exciting out there? 이거 훨씬 심했습니다. Opened up. Glory away. Keep pace with me. Follow my lead. Machine gewehr. We must close in. Closing the 최강은 계속 막 distance. 바뀌었는데 막 밸런스나 막 그런 게 문제가 아니라 Clearing a path. 그냥 게임 자체에 심각한 하자가 있어가지고 Ah, more My running. vehicle ready. We have Back we coordinates. go. Panzer securing rear. 그냥 게임이라고 봐주기도 진짜 농담이 아니라 좀 쪽팔릴 정도로 부렸어. You're taking enemy territory. Drive and turn and play. 아예 게임이라고 봐줄 수 없을 수준이었어, 없을 수준. 지금은 많이 괜찮아졌어. Vehicle advancing on your coordinates. 지금은 이제 던오버 2 같은 경우는 많이 패치가 돼가지고 괜찮아진 거지. Taking small arms fire. 응? 막 이지랄, 응? 이지랄 막 계속 한다고 보면 게임 내에서 던오버 2 보면은 저지랄 막 계속하고 Hold 막 up and moving. 장난 아니라고. Bravo, standing by. Neutralize that location. A strategic point is being taken from us. What do you need? Enemy presence. Push We it. can't stay here. Move orders. Go. Show them fury. We're losing grasp of a munitions point. Even on fire. Now, Not get made of away. ammunition. Proximity alarm near our 현재 이 munitions point. 게임도 진짜 말도 안 되게 심각한 상황인 거는 인정하는데 던오버 2는 던오버 3보다도 별로였어. Territory lost. 진짜 말도 안 됐음 진짜. Our capture point is being neutralized by the enemy. 맞아. 사운드 버그는 근데 원래 이제 민간 요법으로 해결합니다. Moving with haste. Command points are available for use. 아이언아베스 그래픽이 더 좋아요. We have coordinates. 기분 탓 아니야. 아이언아베스 그래픽이 더 좋아요. Light vehicle. It's about to Enemy forces have taken 그래픽만 더 our 좋다는 게 문제지. Get moving. Order. 아이언아베스 그래픽이 더 좋은 거 맞아요. You have problems. We have answers. On your work. 그래픽 수준이 더 좋습니다. Find building some ready. Make way. 2 minutes. Get the men in order. We're patrolling. Driver. 그 새끼들은 그래픽만 좋은 게 문제인 거예요. 근데 아이언아베스 Enemy territory. Bastards, bastards, check. Target here. Taking enemy territory. Panzerjäger relocating. 그러니까 컨셉이 아쉬워. 컨셉이 이제 5분 남았다. 딱 깰 수 있겠다 미션. 6분이긴 한데 이거는 Jawohl. Taking location. My men need challenges, not medals. 어차피 방송 시작하고 바로 입 터는 거 막 그러지 않거든요. 그걸 생각해봤을 때는 repairs completed. Taking enemy territory. Good The enemy have claimed our sector. Move it, Panzerjäger. I shall finish this. 그러니까 그런 게임 진짜 얼마 Our 없는데 munitions point is being neutralized by the enemy. Panzerjäger relocating.
진짜 그런 게임 얼마 없는데. 방송 켰어요? Retreat! Back to bay! Close! Too close! 근데 바로 내용이 나오진 않아. Panzer pioneers, Standing by! Securing enemy! moving. Panzer pioneers reported killed. We're losing grasp of a munitions point. 렐릭이 완전히 망가진 기점이 근데 던오버 2긴 해요. 네, 그거 맞아요. 렐릭이 진짜 완벽하게 망가진 시기긴 해요, 그때가. Kommand Panzerjäger! Advancing! Commandant! We can do that! That should hold you for now. 던오버 3는 진짜 왜 그래? Keep us waiting! This isn't right! Hold back! Loud and fix it. 그때 No 기점이었다. excuses. Vehicle crews have 야, been trained in 정확하게 signal 그때 detection. 기점임. We 기점이 shall 딱 lie and 그때입니다. wait. We've done what we can. A munitions point is being taken from us. Hans, come on, man! You need a half tack! 진짜 이제 완전히 망가진 시점이죠. 완전히 망가진 시점. We're losing Good thing. grasp of a strategic point. 그때 이후로 회복을 못했음. 그리고 그러니까 그때 기점으로 회복을 아예 Point is 못했어요. being taken from us. 렐릭이. What will it be? Night vehicle! Get out of here! 싱크킬 멋있긴 한데 맞아. 멋있긴 한데 병신 같은 시스템이지. Rounds incoming! Ready, grab your gear. We're heading out. Looks like you had a lucky escape. Starting repairs. Eager to get moving! Panzerjäger advancing! 자, 멋은 있는데 되게 안 좋은 시스템. 그래가지고 던오버 3 때 제가 그 얘기했잖아요. Repairs needed. 유저들이 빼라고 했다고. 그 싱크킬이 없거든요, 던오버 3는. 근데 유저들이 플레이하는 사람들이 싱크킬 제발 빼라고 진짜 사정사정해서 뺀 건데 We've done what we 왜 can. 빼줬다고 왜 Upgrade received. 그러냐고. Proximity alarm near our munitions point. Push Our up! munitions point is being neutralized by the enemy. 진짜 사정사정해서 뺀 거야. 제발 제발 싱크킬 빼주세요 이래가지고. We're losing grasp of a capture point. CC기 개념으로 좀 이상할 것 같은데. We're losing grasp of a munitions point. 아 소울스톰은 왜 주니까. 네, 소울스톰 기점도 어떻게 보면 맞는 말이긴 한데 네, 소울스톰은 따지고 보면 왜 주니까. 왜 주잖아요, 왜 주. 아니야, 이거 미션 깰 이거 시간 벌려고. 이거 방송 전에 랠리 방송 전에 시간 벌려고 이 미션 깨려고 일부러 그걸 한 거야. AI 한 거네, AI. Awaiting the word! Advancing! Taking that location from the enemy. Panzerjäger Like the advancing! vlog thing, eh? Going to hey! Hold tight! Driver! On the double, eh? Panzer 3 on station. 솔직히 가끔 보면은 진짜 랠리 자체가 어처구니가 없을 때가 있어. Where are the pioneers? 스페이스 기어즈 저는 저것도 했습니다. 저 테스트 신청까지 됐습니다. Panzerjäger reporting 됐다. in. 3번 불렀다잉. 오케이, 깨졌다. 깨진 게 왜 아니라 왜 없어졌지? 나 안 받았는데? 이건 또 뭔 씨버그래? 아니 나 돈 줘. 아니 저 미션 깼는데 미션이 없어졌어요 그냥. 아니 씨발 뭐야 이거. 아니 돈 달라고.
아니 미션을 쳐 없애고 지랄이야 갑자기. 혼자 미친놈들아 이 새끼들 왜 이래 진짜. 제정신이 아닌 거 아니야? 스톰프 한저 그 브론바요. 브론베요. And I want to give a huge shout out to the team here at Relic. We're finally broadcasting from the studio once again. 자, 방송 보러 가죠. Setup. It looks pretty slick. We're still probably working out some of the bugs here and there, but very excited to be in studio to chat with these fine folks. So let us know. Make sure if things are sounding and looking okay, and we can always make some adjustments down the road. But let's kind of get into things. We got a lot to talk about. So before we start, as always, if you want to stay up to date on all things Company of Heroes, you're going to want to follow us on your social platform of choice: Facebook, Twitter, Instagram, and YouTube at Company of Heroes. You can find our forums at Company of Heroes, or sorry, 야 게임 디자이너 야 중요한 사람 나왔다 근데. Just head over to 아 진짜 중요한 사람 나왔다. You can join our Discord server. 게임 디자이너들이 나왔네요. .gg/Company of Heroes, and of course you can follow us on Twitch, twitch.tv/Relic Entertainment, so you can find out when we're going live, just like we are right now. 이 새끼들. So what are we covering today? Jason, you already teased it. We're going to be covering one of Co3's first balance updates. That's why we have these folks here with us today. We'll be going over some of the sort of high-level decisions 아니 behind these 근데 changes. 저 as we 장씨는 discuss. 게임력 개쩌는데 지금 제이슨 장은 게임 존나 잘 만들게 생겼는데 왜 이따구로 만들었지? We'll answer what we can. I'm sure we won't get to everything, but because there's a lot to cover. But before we kind of really get into things, one of the things I want to address up front is that we know players want to see and hear more from us. After launch, the community team and myself, we were caught up with reporting and supporting hotfixes and feedback analysis, and that made communication a little bit more difficult with all of you. 진짜 So we've recently reorganized and are 잘 taking 만들게 steps to 생겼네. be more communicative moving forward. This live stream is one of those first steps, and we 나 hope to 지금 무슨 offer 얘기하고 insights 있냐면 and showcases 뭐 and discussions 이런 with the team more regularly. 이제 피드백 같은 거 많이 받고 핫픽스하고 우리 열심히 했다 자화자찬하고 있습니다. Conversation. We're going to be showing you an updated development priorities chart. So our goal is to have a steady cadence of news for you moving forward. So lots of exciting stuff to get to today. First up, question for both of you. Before we kind of get into the nuts and bolts of this update, I wanted to do just a bit of a kind of a check-in with both of you to see how things have been going since launch. I know it's been very hectic for the team. But have you had a chance to play much, or are you kind of just like head down in the back-end tools? Jason, are you playing against people that aren't developers? Yeah, I've managed to sneak in quite a few games. I think I have around 100. 이런 얘기하면 안 됩니다. 민심 안 좋을 때 니들 런치하고 무슨 게임 했어? 어때 잘 놀았니? 이런 내용 절대 말하면 안 됩니다. 역시 이 김치의 매운맛을 못 봐가지고 얘네들이 뭐 트럭이와 뭐가 와 하고 지금 신나면 안 된다고. 니네 지금 웃으면 안 돼. Yeah, I'm actually focusing a little bit more on work. And I play a lot our internal builds rather than the main game. But I do play the game at least like weekly. Amazing. I do play games. Yeah, same thing. I've been very 자기네 게임 해봤다네. with work, but I 게임 do sneak in 런치, matches against real people. 지네 게임 테스트도 해봐야 되니까 했다고. So with the game now out, I'm very curious what both of your areas of focus are. What kind of keeps you busy day to day? Jason, again, let's maybe start with you. Sure. What's your sort of area of focus right now? Yeah, so I mentioned earlier, I'm the balance lead, so I'm working very much to try and improve the balance in the game. 게임 라이브 서비스 We'll 한국이 dive a 너무 little bit into 사벽이죠 what that 그냥. actually means. 한국 쪽이 너무 사벽이에요, 너무 later, 사벽. but yeah, a lot of work, a lot of spreadsheets, a lot of staring at the game stats, but yeah, a lot of just balance. Amazing. Marco, what about you? I know Jason. 얘네 솔직히 지금 우리 뭐 일 열심히 했다 이거 할 게 아니라 진짜 방송 딱 켜졌는데 도계자 머리 쳐박고 있으면 진짜 사람들이 좀 누그러졌을 텐데. 360 degrees, so pretty much the entire game. 이런 얘기 할 때가 아닌데 솔직히 말해서. 지금 막 우리 잘했어요, 열심히 했어요, 노력했어요, 힘들었어요 이거 얘기할 때 진짜 아닌데. 진짜 센스 없다 진짜. 진짜 센스 없다 얘네. 진짜 대가리 받고 시작하지 그냥. 얘네 진짜 센스도 없어. And again, you're both obviously very skilled players. 돈 벌기 so I imagine 싫은가? you'll have a lot of input on what we're discussing today with our latest 그러니까 balance 양놈들 그런 거 update, 못함. which is coming soon. 그런 걸 해야 돼. So, Jason, I know one of the things that you kind of want to talk about. We're going to kind of start like high level before we get into. 그러니까 서양이 없으니까 대가리 받고 시작하면 얼마나 이게. I know one of the things that you want 이 to talk 자식들 about 이거 was 장난이 just kind of 아니구나 approach 싶지. to balance in Co3. I'm kind of curious if you can expand on what that approach is and how we're going to go about it, sort of like, or how we have been going about it. 지금까지 안 했던 애들이 하면 얼마나 사람들이 놀라겠어. Like moving forward. So like, what's that approach? Yeah. So,
just before we start, like I think we've had a few conversations earlier, but this is our first time really talking to the wider community about what we want to do, what our goals for balance are. Now, before I go into them, the team is aware that there is a bit of a distance between where we want to be and where we are right now. The team's working very hard to, close that distance. We want to take an iterative approach where we step in the right direction slowly to get to the point that we want to be. But in terms of what that is, what we're looking to aim for is kind of like three 그러니까 or so major 우리가 goals. 원하는 목표에 One of 도달하기 which 위해 is, 가지고 faction and unit 예, 목표에 diversity. 도달하기 So we 위해서 want, 이제 열심히 일하고 players 근데 to be 계속 able to 열심히 use 일하고 a 있다는 wide 소리 하지 range of 말고 내용이나 different 말해봐. and different 못 tools, 들어주겠어. different strategies between battle groups, units, abilities, all that kind of stuff. We 진짜 못 really want to 들어주겠어, see a 나. wide variety of them in all of our different modes. The second kind of point is we want to have flexible build orders this 예, time 같은 around. 회사 사람. 그 A lot of the 커뮤니티 time in 매니저는 prior titles, 비정규직이에요, very much had a 비정규직. paved road in terms of what your golden path to victory was. 게임 플레이 We want to 디자이너 add 두 in some 명은 이제 elements 정규직이고 where players are 저 adapting 옆에 to what 지금 each other are building. 모자 So 쓰고 있는 that 사람 we have a little bit more back and forth 비정규직. on the macro level, not just on the tactical level. And mentioning the tactical level, the third final point is kind of to maintain the tactical integrity of the game. While we are trying to add all of these strategic elements of what you build, what 저는 strategies RTS you go 게임을 for, 좋아합니다. RTS. a very key component of Co 역사 is 게임 오히려 안 simply 좋아해요. 전 using SF your RTS를 제일 units to 좋아해요. their maximum potential, right? Tactics, so things like proper positioning relative to the environment, using shot blockers, sight blockers, flanking your opponent, right? 그러니까 Range, all 이제 that kind of thing. 대충 아까 처음부터 Those need to 말씀드리자면 be, 이 디자이너들끼리 혹은 내부 이제 유저 커뮤니케이션과 이제 디자이너들과도 소통을 해봤는데 이제 우리가 목표로 하는 것과 지금 상황이 매우 이제 간극이 크기 때문에 천천히 목표로 향해서 가고 있으니까 So we're going to work 뭐 towards 잘 하고 this. 있다, 일 열심히 하고 있다, 뭐 And 이런 내용. we've hit this to different degrees and different modes and different parts in the game right now. So I'm kind of curious if we can talk about what are some of the big picture. So we talked about approach, but like, what are some of the big picture like design goals for Co3's balance? How does that apply to factions and play styles, build orders, gameplay? Let's maybe start with Marco, and then we can get into Jason's answer. Marco, what's kind of your take on design goals for balance, especially with multiplayer? Yeah. So the gameplay team has 우리는 잘하고 있는데 왜 난리냐 이거. follow when we are both designing and balancing the game, and two of which are particularly like important to us right now, especially when it comes down to balance. And they are that strategy should always beat dexterity. So we are not a game where APMs matter as much as in other titles. 말 같지도 않은 소리 하지 말고 자꾸. Instead, we want to emphasize the strengths of our games. 얘네 근데 진짜 positioning 제대로 the units, 착각하고 있는 것 using, 같은데. the environment, physics, cover. 얘네 지금 게임 상태가 괜찮은 줄 아나 보네 진짜. We fall short on that. We want to address that. 존나 심각한 상황인데. And the other part is that we really want to make a game where diversity and variety of unit is a key component. So, 아니, 야, 니네 we 게임, want different strategies to 너네 work, 스팀 안 들어가 보냐? and to be 이거 안 보이나 쟤네들은? at every level of play. 쟤네 This 눈에 means, of 이거 안 course, that 보이나요, we need to 이거? spend a 이 lot of 시뻘건색? time to balance 이거 안 different 보이나 봐, strategies 얘네는. and prevent one 눈에. from taking over the others. Mm-hmm. And that's why, as 아, 저 Jason was 시뻘건색이 saying, 보이지 we 않나 need to 봐. take an iterative approach. It just won't be a one patch solves every problem. Right. It will be more like we need to work with players together to make 스팀으로 안 켜놨어요? make different strategies work. Yeah, no, that's good to hear. I kind of was thinking about some of the things that you mentioned there about like 아, 스팀으로 또 안 켜놨어? strategy 존나 sort of 웃기네 이 being, 새끼들. like, 유튜브는 켜놨나요? reflexes and things like tactical gameplay, is and positioning are some of those like really key things that we're focused on. 토탈 탱크 시뮬레이터. So I know 존나 웃긴 게임이긴 we're 한데. really excited to get into patch notes, folks. We're not going to go over patch notes line by line. Sorry to disappoint. Like I said, we're going to 빨리 말해, cover them 패치 at a 노트. high level. 우리가 기다린 건 And 패치 then you 노트야. can see notes, 개소리 하지 말고. soon. 패치 TM. 노트 말해, 패치 노트. 딴거 필요 없어. So when it comes to player 패치 player 노트를 feedback, 말하란 I know we 말이야. get that in a number of different 자식들아. ways. My team is trying to capture all of that from forums and social and Discord and videos and live streams and things like that, and then we're kind of reporting back those top issues to you 패치 노트가 folks 궁금하다고. and the wider team.
Jason, let's start with you on this. I'm kind of Lately, curious cable how patch. you're interpreting a lot of that feedback, or maybe what is it that you're even like hearing from players? 저분 or 잘 what are you 알리시네. actually seeing 렐리가 in R이 these 아니라 L로 matches 쓰는 게 or how 밈인데. people's matches? 약간 조롱하는 Let's 의미로. maybe start with some of those pros that we're kind of seeing and some of those trends that we're seeing, and then we can kind of get into some of the Lalek. cons. So what are like the good things that you're seeing? Yeah. So there's quite a few different avenues that we've been looking at the game. We've been playing the game a lot, both externally and internally. And we do 구라치지 listen. We might not engage 니네 as often 진짜- for the balance team in particular. 니네 게임 많이 한 but 티 we are 안 나. listening. We do see a lot of 구라치지 마 the posts 진짜. going around. Some of the funny 니네 ones. 게임 안 한 티 not so 확확 great 나는데. ones. We 진짜 see them 구라치지 all. 마. But like in terms of the 진짜 state of the 개구라치지 game, you 마. know, some of the good parts we're seeing right now is we're really seeing people really 지들 start to 게임 dive 해보면 이렇게 into 방치할 a 리가 lot 없어. of the funnier mechanics of what the different factions can do. Some of them are taking what we built and taking them very far and abusing them. So we're seeing a lot of different kinds of builds come out. Not all of them are quite the same level of power or viability, and you know that's one of the things we want to adjust. So you know, a lot of variety. And another cool thing is like in the different modes, so like from 1v1 to 4v4, we're seeing a very different playstyle emerge for all of the different 왜 factions. 못하는지 알겠다. One or two factions are playing similarly, but a lot of them 패치를. have very different strats depending on what mode you're going, which is really cool. Yeah. And that's something we want to support. I know you also said that 지금부터 일단 you're 센스가 encountering 없어. a lot of weird strategies in your own games. And you're 1대1 like, why am I 팀전 getting 막 beat 둘 다 by this? 해보고 전략 다 써보고 이때부터 센스가 없어. I have a few stories of like people doing some really weird stuff and like catching me off guard. Yeah. 이 센스 있는 애들은 What about you, 뭐라고 Mark? What are some of 말하냐면 the good things that maybe 특정 you're seeing, 모드 밸런스 못 from 맞추는데요? players or from the community? 안 맞출 건데 이래버리거든요. Definitely seeing the community and 꼭- players 꼭 진짜 허접들이 다 잡으려고 그래. 꼭 개허접들이 다 잡으려고 그럼. Content creators are putting out amazing videos. 진짜 about 실력 있는 사람들은 how our 다 mechanics work. 못하는 거 알아. 이 세상에 not all of 완벽이 them 없어요. 다 actually 못하는 거 work 알기 as in 때문에 previous 특정 모드 games. 그냥 포기할 건데요. 밸런스 신경 For 쓰지 마세요. example, 이래버려. how 근데 이 grenades 새끼들은 interact with cops. 다 한대잖아. The newest one. 그게 절대 안 되지. 어떻게 다 해. So I'm 불가능한데. amazed that by their capacity to discover, and I'm also like really impressed by their velocity to discover our content. We have a huge game 어떻게 for 할 거야. factions. 스타 a lot 1도 of 안 units, 맞아요. and I 스타 actually 1 expected 다대다 that they- 저그가 너무 quite a few 좋아서 months 밸런스 안 before 맞아요. Actually nailing down on which units were the best ones, and instead it took them 저그가 just 지나치게 weeks. 좋아가지고 Yeah. 팀전에서. Both for better and for worse. For better and for worse. Yeah. Yeah. So let's maybe talk about some of those 안 things 맞아요. that 그냥 like 포기해야 돼요. maybe we're 팀전은. not 팀전은 super 원래 happy with 포기해 in 포기. terms of 포기하고 balance and gameplay. So 1대1 I know 위주로 you got 맞추고 a 너무 pretty 심각한 long list 문제만 here. 팀전 패치 칼쳐주고 이렇게 하면 in 되고. terms of the cons, right? Some ones come to mind in terms of we have some first order strategies that are clearly beating out all of the rest. They're kind of suffocating the room. You know, everyone is mentioning. I've seen so many memes of like Jaeger spam versus boys spam, right? 예거 스팸이랑 보이스 That 스팸. Uno meme is still in my head. It's so funny. But like so that's an 웃겨? example of 이 새끼들 재밌다네. a issue because 밈? you know it's killing diversity. 예거 and it's 스팸이랑 also 보이스 kind of a 스팸이 밈 같아? low engagement, low tactics kind of 니네 지금 strategy 이게 that is 밈 같아? beating arguably harder strategies, right? 웃겨? In terms of other issues, like we're seeing certain factions have key imbalances. Some ones we'll touch on later is like the Germans early game are a little bit not where we want them to be. The Americans in some of the larger team games, particularly in the mid game, not really cutting it, faltering. So yeah, some of these things we're definitely looking at. We want to change, 네, 저 레딧도 봐요. and we'll talk about some of the changes coming up soon. Yeah, I'd also want to add that part of the problem with these strategies is that they 봐봐. suffocate. 얘네는 other 접근 possible 방식부터 viable 잘못됐어. strategies that are maybe 접근 a 방식 little 완전 bit more 잘못됐잖아. complex to use. So for example, with 밸런스를 boys to spam 맞추겠다고 or the Jaeger 초반에 spam, 뭐 they actually- 국방군 뭐 they 초반 are 약하다 이런 powerful 얘기하다가 and easy to 팀전에서 actually do. 미국이 중후반 약하다는 얘기는 또 왜 해? And they suffocate 그거 other 어떻게 맞출 거야 possible 그러면 viable 밸런스를? strategies. As for example, in the last patch, we have buffed a lot of other units, but we haven't seen them used a lot because those strategies are still too strong. Gotcha. So I know one of the big things that we're working towards is hitting a good cadence for balance updates. I know this first one kind of maybe took longer than we would have wanted, but I know we want to get to a more regular cadence so that players know when to expect them and so that they're coming more regularly. For this update in particular, Jason, can you maybe talk about some of like the really high level goals for what we wanted to do with this balance update?
So, we had a few major goals. The big three being we knew that certain unit classes were just they just weren't very good. They weren't performing well. So the big one we're tackling this patch is team weapons. So particularly heavy machine guns and anti-tank guns. The other class that we know is not quite great, but we've only made more minor adjustments, is the light vehicles. They're kind of a mixed bag right now, so we want to continue to make adjustments. We have some really key faction imbalances, like the ones we mentioned before with the boys, the Jaegers, early game, etc. Well, again, we'll dive into them a little bit later. And then the final one is like 이번 패치 내용이 the battle groups, and like Right. a lot of the variety. Some battle groups were just not being used, and for good reason. So we're bringing them up to par. Amazing. 중요한 So 패치가 in 아닌가 보네. terms of maybe ancillary goals, I know you had some sort of side objectives for this patch. I know you're kind of talking about like massed infantry, efficacy of anti-tank infantry. I know we'll get into that maybe in a little bit, but like high level, what are some of the thoughts there? Yeah. So, and to quickly go through like the exercise of how we're looking at things. So from the highest level, I've mentioned the three goals of like, unit diversity and like strategic diversity, right? Well, one of the problems was one of our key unit classes, team weapons and machine guns, 근데 weren't 얘네 good. They weren't very powerful for what they wanted to do. So then we're missing like a key component that 얘네 counters certain strategies. So 이거 the big one being just blobbing a 전이랑 bunch of 똑같은데 infantry 그냥 in a big group. 뭘 If machine guns 뭘 aren't 또 못 really 쓰게 하려고 viable, 이거. then you don't. That's one of the main counters to that strategy missing. So when we saw this, this was killing diversity. Like the best strat was just to mass infantry and then shove it against your opponent. So then one of the big 하기만 존나 구린 건 first 맞아요, things we 저거. looked at is, 버프를 hey, 하긴 is 해야 their counter 되는데. working? And the answer was basically no. So we're doing a lot of changes to that. 얘네 class. 말하는 거 들어보니까 So let's get into finally some actual specifics about what we want to cover here. Marco, I know you really want to talk about heavy machine guns and anti-tank guns, so maybe I'll 이렇게 just 게임 throw 존나 it to you 쓰레기 and 만들어 놓을 let 것 you chat for a bit. 같은데 딱 들어도 Yes, and actually, I'll relate that to also our approach to 절대 하지 말아야 되는 패치 방향으로 가고 있는 것 Heavy 같은데. machine guns is that we have, and fighting blobs is that we have a lot of levers to pull to improve the situation. And for this patch, we decided to actually go with buffing their capacity to suppress units, to ping units, and make them more reliable. Okay. No, sorry. To make them more reliable against other units, and also increase their survivability. Right. As that was also like a key part of that. But there are other changes to other systems, for example, smoke or forward reinforcements, which we'll touch on later probably, that are not direct changes to the heavy machine guns, but they have an effect on how they perform. So I'm sure that when the patch will drop, players will experience a very different relationship with team weapons. In regards to AT guns instead, we felt like AT guns were too easy to deal with, especially with vehicles. You could just outmaneuver them and they wouldn't be able to keep up. So some of the changes are aimed to 이거 make 조진 them 것 more 같아. responsive when 이거 직접 해보면 aiming 개 and 조질 것 같아 targeting 이거. vehicles. Okay. And also we are making them more reliable in hitting the targets and making them especially on maps that have different elevations or obstacles. We are 이거 투처럼 smoothing 될 the 거- experience 아, much more. 일단 패치 내용 좀 I'm really 보자. looking forward to see how players will use that. 내용 좀 보자. And 내용 a 좀. like a quick note on the anti-tank guns. Like we're for now we're not gonna change how quickly they're getting killed by vehicles. I know that's a hot button topic with some of the community. But right now most of our changes are aimed to make the anti-tank guns much more scary to vehicles, particularly at long range. Because one of the issues in the game right now is that they tend to hit the terrain very often. Right. So hopefully with the changes that we put in, this should happen less. It'll still happen. Anti-tank guns won't be perfectly accurate, but they should be significantly more threatening to vehicles at range. Right. So, and I imagine that's not something like we're not turning anti-tank guns into like sniper rifles, right? I imagine it's something that you'll need like scouting units or like vision provided by like flares or something else to like make the best use of them.
Okay, gotcha. So let's maybe chat about some of the things that we're keeping 이거 an 제가 eye 봤을 on. 때 Because again, I know these are kind of like 내용 hot 조진 button 것 같아. issues. We've said that a couple of times. 이 진짜 조진 것 같아. So I know massed infantry, or what we've already called blobbing a number of times, is Very often professional term. the very professional term. It's often an area of concern, right? In most RTS games, especially in company. 딱 들어도 heroes, 느껴진다. we're 이거 게임 focused on 존나 재미없어질 unit 것 같아. diversity and we were talking about like tactics and strategy over APM. So how are we addressing this now, and how are we maybe keeping an eye on it and hoping to address it like more in the future? Yeah. So a few comments on blobs. So blobs have haunted all of the Coast series to various extents for different patches, right? But it is particularly bad right now. But in terms of dealing with blobs, there's the difficulty is there's a lot of different factors that kind of bleed into how much or the efficacy of blobs basically. Like stuff like their counters, stuff like even as gentle as like the way the maps are laid out, to stuff like the time to kill, right? A lot of players probably have noticed from prior games, time to kill in Company of Heroes, particularly at longer ranges, is 아니 longer. 블로빙을 뭔 수로 방지함? RTS basically, 게임에서? it kind of promotes concentrating your force a little bit more 진짜 than 이거 before, 이해가 안 돼. which is something we're looking at. And one of the issues with tackling blobs is we definitely see this as a problem. But we're going to have to take multitudes of different steps at different places to reduce the 유닛 뭉쳐다니는 how 거. much we're seeing this, because there's a lot of different elements that go into it. And the first one, this patch, again, we're going to be buffing machine guns. We also did a few other changes to some of the Jaegers and the Tommies that kind of reduce how much this is good. For example, a specific change is just we're removing for 이거 Tommies, 억지로 when they're 이렇게 하면 안 they no longer 되는데. receive their veterancy bonus 이거- based on fire. They now need to be in cover in order to receive that bonus. That's 이거 just the 지금 Right. So 완전히 I think that kind of 수치를 like 봐야지 알 segues 것 really nicely into the 같은데 next thing that we're keeping an eye 나온 on, which is 내용대로만 falling 이거 게임 reinforcements. 진짜 It's 존나 like, 재미없어질 I've 것 같아. encountered this in my games, and I'm just like, this is not fun. We gotta fix it. 진짜 재미없어질 것 같아. So 진짜. let's talk about forward reinforcement and some of the changes that we're maybe making there. Because again, I feel like maybe in larger team games, this is more of a problem than it is in maybe 1v1s or even 2v2s. But I'm curious on your more professional take on this. Marco, do you have an opinion on this? Absolutely. So I want to start with saying that like the concept of forward reinforcement is something that has been in the game since the very first company reviews. We started with static places, the forward HQs. Then we had the Panzer Elite with the half tracks from which you could reinforce. And we got to this game where forward reinforcements are very powerful due to a bunch of reasons. Some of which are quality of life improvements, like auto reinforcing, so that you don't really 저거 have to 너프하나 micro 보다. this situation. They'll just be reinforced automatically. 힐링 카드, 힐링 And the other one is 자동차들 also like other 너프하나 levers 보다. we have that are 그거 너프했었어야 됐어. upkeep, unit cost, reinforcements. So how are we approaching this 존나 problem? Because 역겨웠습니다. we see that players 진짜 are having 개역겨움. like too easy 전선에서 time 충원하는 거. keeping their armies on the field and 던 not 오브 원이냐? retreating them. 공중에서 With the 텔레포트로 high-level 막 유닛 goal 나와. that we don't want 던 like, 오브 원도 blobs to 아니고 be as 좀 powerful as they are. 진짜 We are making 존나 forward 역겹긴 reinforcement 했어. take much longer when units are out on the field, when they are far from the HQ. 오래 걸리네요. And making them 오래 take 걸리네, 오래 even 걸려. longer when they are in combat. 그 Yeah. 뭐야 That means that 군대원들 충원하는데 players 엄청 just 오래 won't be able 걸리긴다고 to 되나 sustain 보네. prolonged combat, prolonged fights and still keep up with reinforcements and expect to win the engagement. They would be forced to go through. Gotcha. Yeah, so and we don't want to get rid of the playstyle entirely. We want to reward players who are investing in like logistics to take over like certain parts of the map. 이건 수치를 좀 But 봐야지 yeah, 할 것 like right now, 같은데 you can just reinforce 내용상으로는 in front of someone, and you 이거 would 존나 win 잘못 the fight 패치했어. because you would have more 잘 패치한 거 enemies, 이거 right? 하나밖에 So, 없어. 메디카에서 we're making 충원 it 존나 take 느리게 하는 slower. 거. So again, so if you're outside of your HQ zone, you will reinforce slower. 메디카에서 Now, if 충원 you're 느리게 in 하는 거 combat 말고는 and outside of the zone, you will reinforce even slower than that. To kind of make sure to tone back. 다 잘못되는데, 내용이. Tone it back, basically. Okay, I mean, I think those are all positive changes, and just watching the chat, I think people are excited about that. So another thing we're keeping an eye on, and I know you already mentioned it, is light vehicles. So what's up with light vehicles right now, and maybe how should they feel after this update? Yeah. So
I did say at the very onset that we know this is another unit class that as a class isn't quite where it needs to be. But we've made a number of changes this patch and we'll continue to make more changes in the future. 경찰형들 엄청 Right now, 바뀌는. light vehicles suffer from quite a few different problems. Their mobility quite isn't where they want to be. They're being their counters are a little bit overwhelming right now. So anti-tank rifles, Jaegers with the Panzerschrecks, etc. And also their offensive capability isn't quite where they want to be. They also have the problem that anti-tank guns have, where a lot of the time they're shooting the terrain in front of them. Their guns aren't reaching as far as the enemy. Right. And this actually has to do with blobbing as well, because in prior games, if you had a blob, 건물 안에 숨을 수 있어요. even if the light vehicle or the tank guns would miss your target, it would hit another squad because they're all grouped together. Yeah. Right now, we're seeing a lot of times it just hits the ground in front of the 아, target. 이거 We're going to be adjusting this in the future. So hopefully this will also make light vehicles feel better and also tone 움직임 향상되는 거 말고는 이거 진짜 얘네 접근 방식 완전 틀린 것 같은데 이거. Let's maybe shift focus and actually talk about the factions in a little bit more detail. Yeah. 진짜 생각 잘못하고 있는 것 같은데. At a high level, Jason, can you maybe identify like we'll go through these one. 봐봐 얘네 접근 방식이 존나 이상한 게. 영국 보이스가 문제가 아니에요. 영국의 문제점은 보이스가 아니라 트레이닝 센터에서 하는 업그레이드 효과가 문제예요. 그것 때문에 보이스가 너무 센 거야. So the boys are hitting the town too hard. That like they're everywhere. So 트레이닝 we 센터 see 문제야. it, 트레이닝 we see it. 센터. So we're doing a few changes to tone them back. So one specific one, we're toning anti-tank rifle range is now going to be 35 instead of 40. So so vehicles will actually now have room to actually kite weapons, or they'll just have more time to respond to like infantry sections rolling up on them. This also has a side effect where they don't really volley at infantry from long range as much as they would before. Another really big change is we're doing very heavy 지금도 못 reductions 맞추는데 to 뭐. how the training center works. 지금도 So one of the problems 보병 before is 상대로 you 제대로 could 맞춘 게 spam 아니야. your beginning 트레이닝 센터 infantry, give them a 업그레이드랑 light upgrade, and then through the training center they 보병대 would kind of 이 become 패시브 때문에 the 맞추는 best 거지. infantry in the game, basically. Yeah. And that was not intended. That was kind of a whoopsies from us. So that's going to be toned back. So now Tommies are no longer going to be the best infantry unit scaling into the rest of the game. So as a player, you can still spec very heavily into them, and they will give you a good power boost in the early to mid game, but they're not going to be nearly as good in the late game, and you're going to have to rely on other units. And for the other factions can 효과를 start using 줄이나? their elite infantry 초반엔 and 구리게 units 하겠다는데. and really start pushing you back. 토미를. So hopefully with all of this, we can see a little bit 저 more. 증강되는 훈련소 Okay, yeah, no, that's good to hear. 업그레이드 효과를 let's 줄이나? maybe come at this from like the design perspective. So I'm kind of curious, like how should the British now function with these changes like that we've kind of outlined? 그러니까 그게 like maybe you can speak to how the British 모르겠네. should play or what like some of the big picture 지금도 design 후반전에서는 intent 그렇게 with 큰 the 문제가 British 아닌데. has been or continues to be. 보병대는 So at a high level, 초반이 we 문제죠. do want British to still feel like the easiest faction to approach. When a new player plays the game, if they play British, they will have an easier time learning all the mechanics, learning all the unit roles. So, and in the last patch, we actually did already buff some of the units that are in the roster. So what we expect now is that toning the Biocity rifles down and their interaction with like Tommies with cover and with the training center, we expect that enemy factions will have more room to respond to that, Right. and put British more like in a problematic situations when they have to find solutions. 근데 and B, that 랩업 you 늦게 open 하는 up 거 the 진짜 actual roster of 개 other 치명적인데. units, especially 대체할 때. the mid-game vehicles like the Humber, the Stewart, that already have a pretty unique role, and also the elite infantry like guards, like commandos, like Gurkhas, who are already pretty good, but they were completely overshadowed by how easy it was to play with the 미드게임, Tommies and 중반님. their
AT rifle upgrade. 미드 and 게임은 training 근데 setup. 중반이라기보다는 그냥 Okay. 그런 것도 Yeah, no, it's 있어요. good to know. I mean, 그러니까 all of that's 완전 like really awesome 최후반이라 information. 그냥 But what I 극초반을 really wanna know is 제외하고 그냥 what my 게임의 goal 양상 order 같은 should be 거라고 now. 말할 수도 있어요. Figure it out. Well, given we are actually also buffing HMGs, Yeah. I think that now British players should rely on a bit more on combined arms early game. Right. So have a mix of Tommy's, HMGs, and suppers. And also we are actually we fixed the bug with the Dingo, if I recall correctly, where now it actually uses like it is granted the training center Yep. upgrades. So now it's also going to scale a little bit more. But we're also like, as Jason was mentioning, some of the changes to light vehicles are actually impacting the unique roles of some units. So Right. for example, the CWT truck, when you upgrade it, now it can become very good to fight against airplanes. So you now have more like specific weapons to fight certain trucks. Gotcha. 저 뭐야? Okay, so let's talk about U.S. forces. 영국 배공 트럭 개 it sounds like, 쓰레기였는데 Jason, that they're not doing as 공중 좀 hot 잘 in the 때리게 하나 game 보네. as 공중 you 잘 want 때리는 them 건 의미 to 없는데. be. Can you expand on that? Yeah, so USF has faced some systemic issues in the larger games. We built them around an emphasis around like mobility, being able to pick your fights, right? But we found that with the ways our maps work and how players are engaging with the 좀 얘기 larger 안 나왔어. modes, it's been really difficult for USF to find what they need. Right. So they've just been lackluster. So some changes we're doing is, for example, both the Greyhound and the Chaffee are receiving buffs. The 그레이하운드 buffs to the, 채피 machine guns 너프 and AP 시키더니 guns 다시 will also 또 help them, 버프한. quite a lot. 그레이하운드 채피는 채피 그레이하운드 근데 버프하면은 지옥 도래하는데. Bars are going to be either cheaper or a little bit faster to build. 봐도 더 싸진다고? 미친놈들 아니야 이거? 브라우밍 오토매틱은 또 왜 더 싸지게 해 근데? 3티어 더 버프 시켜주는데? 이 새끼들 미친놈들인가 이거? 브라우닝 오토매틱 절대 싸지면 안 되는데? 그 가격이 맞아. 그 비싸긴 하거든요 지금. 비싸긴 한데 그 가격이어야 돼. 엄청 좋잖아. 바업그레이드. 아니 바업그레이드 진짜 말도 안 되게 좋은 업그레이드라. 그 가격 해야 되는 게 맞는데? 42적 가스. 40가스에 100인가 150인데. So I think we have all seen that USF have succeeded or are succeeded with more very specific strategies. 미친놈들이 이거 that are 팀전 not 미국 별로라고 사람들이 necessarily easy to 하니까 counter. 바로 이 지랄이네. So some of the one of the goal was to 이게 제정신이 아니네. make more options viable in the mid game that players could pursue rather than just go this strategy because that's the only way you can use to win. And actually, that specific one is being toned down with some changes to the sniper and the M16 quad half track. Yep. So when we approached, for example, the light vehicles, we identified that, for example, the Chaffee was one of the units that was not performing as expected, and we really tried to boost it to a level where we felt more comfortable. 채피를 어떻게 And the other one is that 얼마나 사용됐길래? since Comparative was one, we wanted Riflemen to really be a very flexible unit that can 채피가 지금 구리긴 scale 하고 a 근데. lot through upgrades. 채피 지금 So, 진짜 엄청 we're 구리긴 해. making their upgrades a little bit easier to access, while also reducing some of the more 수납 평준화 얘기는 안 나왔어. negative impact on their abilities. I mentioned the Purit on them. That was really good at suppressing units. Yep. We are 채피 nerfing 그레이하운드 that. 둘 다 But to 버프라. compensate for that 살려 쓰기 nerf, 힘들어지죠. we're also buffing the long and mid-range power of the BARs. Okay. No more one rifleman ramboing against three. 아 근데 그레이하운드 채피 상향은 그렇다 치는데 Okay, let's maybe move to 방어글 the 싸지게 Axis 한다는 건 진짜 factions. 말이 안 되는데? So Jason, it seems like the 아니 진짜 Wehrmacht are kind of 말이 안 locked 되는데? into how they have to open their games. I know you were chatting with me beforehand. You were saying like it's really inflexible. So what are we doing here to try and address this? So there are kind of two major changes that we wanted to do to the Wehrmacht on this patch. One was to smooth out the early game a little bit. Even though it was kind of survivable, it very much gave the player no agency. It very much was you just had to take whatever your opponent was giving you. So now we're giving the Grenadiers a little bit of an adjustment so that it's easier for you to navigate through the early game. The machine gun buffs again should really help the Wehrmacht out in particular because they have the best machine gun right now. So those changes should smooth out the early game slightly.
The other major change is that we want to make the Panzer Grenadier tier a little bit more attractive, and also just all of the alternatives to the Jaegers basically a little bit more attractive. Yeah. So things like Panzer Grenadiers, the Stug, the AT gun is also getting the AT gun buffs. So all those units, the Stummel as well for the 251. And then for the Jaegers are getting quite a significant power reduction because we've kind of underestimated how much power players could get out of that unit. All Jaegers all the time. Again, that hand of Uno cards is Yeah. so funny. That aside, we're doing some quality improvements to, like, for example, the 221. 근데 is cheaper now, so 척탄병 상향 있나 보네. So same thing, Marco. What do we 척탄병 want 상향 the 있고 Wehrmacht to look like? kind of 기척 moving 빌드 forward? 조금 싸지나? Maybe 건물이? we want their early 건물이 싸지는 건지 아니면 저 Yeah. So 언락하는 게 I feel 싸지는 like we 건지. definitely want Wehrmacht to be a little bit more flexible. They are the faction that can go, they can skip tiers if they want. Right. So they can decide to play a specific strategy. And before they were actually relying too much on Jaegers. So as Jason was saying, with the Jaeger nerf, we also didn't want players to just skip the building and just go straight the tier 3. So we are making the scout car a little bit more interesting. And that's actually what I'm personally looking forward to use. But we're making all the strategic options, more viable. 국방군 Even the tier 4, we are 경차량이라기 buffing the tier 4. We are 해봐야 making 뭐 Stoßtruppen 둘둘 하나밖에 the actual- 없는데. the 버프를 elite 받긴 troop 받나 보다. that they should be. And also we are making the units that were not really played a lot, like the Broombar, a little bit more appealing. We have noticed, and this is goes with every faction, that players rely a lot on medium 충격보호랑 버프 tanks, 상관없어. a little bit too much probably. So we are making other options a little bit more interesting, especially when fighting against infantry. Okay, that's actually interesting to me. So you're finding that they're not favoring like anti-tank 충격보병 버프가 중요한 게 아니라 예거가 너프당한다는 게 중요해. Just use Dozer. generalists. Okay, gotcha. Interesting. Okay, so Africa Core, Jason, this note was yours. You basically said it's all or nothing, right? It's kind of feast or famine with the Africa Core. So can you maybe explain what you mean by that? So so we tried a lot of things with the DAC. They are meant to be the most radical faction. And some of it's hit a little bit too well. Basically, their early game is really rough. But if they can get ahead, 영국 and 제가 봤을 particularly 때 in the 그냥 mid to 셰퍼 the 빌드 later 쓰면 될 것 같아. parts of the game, they 보병대를 can 안 just 쓰면 run 될 away 것 with the 같은데. game, super hard. With their armory upgrades and then vehicle spam, they can, like, if they get ahead of you, oh boy, good luck. Yeah. And so, we want heavy vehicle play to be a large part of the DAC strategy, but it's a little bit too much right now. So we want to, tone it back. So some of the later armory buffs are getting some nerfs. The way some of the upgrades work are also being rejigged to be a little bit less powerful. This way that, there's a little bit more incentive to round out your army rather than getting a good unit, upgrading it to be better, and then just spamming said unit. 아니 That's still going to be a thing, but it should be a little bit less powerful. 북아프리카 군단 Right. 업그레이드 업하면 안 되는데. So Marco, you like we were just saying, the Africa Core is either very vulnerable early or they kind of 방향성 못 steamroll the 맞춘 것 같은데 opposition. 제가 봤을 때 완전히 못 맞춘 것 What do we 같은데. kind of want the design 지금. philosophy to be behind, like how they should be playing? So I think 얘네 that 존나 뭔가 especially 잘못 with Africa Corps, 되게 I 크게 think 잘못 the- 생각하고 있는 것 같은데 like, the 이거 theoretical 수치가 approach is 나와봐야 알 going 것 to be 같거든. crucial. 일단은 Because 얼만큼 we are 버프하고 얼만큼 still 너프했는지. figuring out exactly where they what's the good balance for them to feel where you can really commit 수치가 something 별거 없으면 and be, 괜찮을 것 같은데 either 수치가 좀 rewarded for that, or 과하면은 if 이거 you're 완전히 punished, 게임 you're not 엄청 punished too 재미없어질 것 hard, 같아요. and then you are 패치 내용이. basically you lose the game. And that's something that I think we will reach, maybe not immediately, but we are still improving things. Like even just the opening of the faction. 이 수치를 How, 봐야겠어. like, 수치를. What are your initial 3-4 units that you build? How quick you can build those. So we are changing that, for example, which is going to affect how, like, what are the most appealing units you want to build early game, for example, and that's going to affect also how you play your the rest of the game. Overall, what we want is to find a better balance, and I think we are already going to achieve that. A better balance between
producing a new unit or building or getting an upgrade, we don't want players to just focus on massing vehicles, especially certain vehicles, or to get all the upgrades with just one vehicle, and that vehicle just feels like it takes over everything. So one of the changes, for example, is that when you get all your armory upgrades, you would still need one less shot for your vehicles to be killed instead of two. That's pretty massive, right? 와. So sorry, Jason. 아프리카 군단 너프 빡세게 되네. Okay. Do we have any final sort of thoughts 업그레이드를 얼마나 on 칼치길래? what we're doing with factions before we move on to our next section, Jason? Yeah. 아니 do you wanna 두 방 더 summarize 맞아야 things 될 for us? 정도로 So, 풀업하면 두 방 더 맞아야 one 되는데 이제 last 한 방 더 thing 맞아도 is, 죽으면은 뭐 again, 얼마나 I just wanna 칼치는 거야 reiterate, This 너프를? is a continuous process. You know, we did talk about our goals and where we want to move these factions, and I hope they're aligned with a lot of what the community wants. Now, in terms of are we going to achieve them in one patch? That not really. We're gonna work really hard, and we're gonna. 몰라 근데 그거 하면서 딴 거 버프 안 주네. 그거 하면서 그 후반 북아프리카 버프를 한다니까 일단 수치를 봐야 돼. 제가 봤을 때 이거 수치를 봐야 돼. 수치를. So we talked a lot about it, and you'll get to see the exact changes soon. But then hopefully people will understand that hey, we can't solve a problem in one go. Right. Like we said earlier, this is going to be an iterative process, and we kind of we don't want to like swing the bat too hard one way, and then have to recorrect or kind of dial things back. So I imagine it's going to be like you said, a bit of an iterative process as we kind of. Yeah. In general, we've been a little bit gentle on the changes we did. We don't want to just smash things and then create new problems. Right. So there is a possibility 근데 아까 that we haven't mitigated some 경차량들 of the problems 해싱 to the degree 같은 거 that, some 좀 players want. 괜찮아진다고 But that means 했는데 we'll handle it again. Yeah. And also if 경차량 we didn't 말고 mention a change 전차들도 or 지금 issue with 패싱 the 존나 faction 이상하거든요. 이게 in, 같이 고쳐질까 this 이게? talk or in this patch, that doesn't mean we don't see it or we're not talking about it. Right. We've already gone through a lot, and that's just this patch. Yeah. But there's a lot of ground we want to cover. Yeah. So before we get into our next section, I just wanted to address a couple of questions that I'm seeing in the Twitch chat. So just to reemphasize, this update is 운천감 개선한다고 했는데 할 때마다 더 we 이상해졌거든요. actually moved it forward because we were thinking about releasing it. 못 고자 애들 later, 진짜 but we 심각함, felt, 지금. this is kind of important to get it out 진짜 as soon as 심각함 we 못 고자 can. 애들. So we're really 미친 것 happy 같아요, to be getting that out right away. 못 고자 새끼들 진짜로 in terms 미친 of 것 같아. like features and fixes and adjustments and new content, that's still to come, and we'll talk about that shortly. But let's kind of wrap up our last section here on the patch. Very, very quickly, I know with this update we don't make a 배틀그룹이나 ton 빨리 of major 내라. changes to the 이거를- existing battle groups. 이거를 But Jason, 지금 what's kind 내야지. of our focus with them right now? 지금 So 내야지 we 지금 rejigged some of the CP, 배틀그룹은 mostly we just rejigged CP 전투단은. costs and the order of some of the abilities for example, Luftwaffe. 아프리카 군단 후반 차량 그 좀 잘 뽑을 수 있게 버프한다 just to 그랬어요. try and even 수치를 out 봐야 돼요. the 그래서 playing 아프리카 field 군단이 for 지금 battle 어떻게 groups a little 되는지는 bit more. 수치를 봐야지 알 수 있어요. So hopefully, for example, USF have armored and the Wehrmacht mechanized should both feel quite a lot better to use. That their CP costs were a little too high, a little bit too slow. One note I will mention is that this will mean that tech skipping and call-ins are still going to very much be very prevalent in the game. In some ways, we've increased that. Now we are aware that this is a little bit of a problem right now. It's a little too extreme, but we made the call to not quite address that in this patch. 아니, But this is very much something that's on our 봐봐요. minds that we've been talking. 이 새끼들 with the 말하는 거 잘 community with, 들어보세요. and we'll work towards. 얘가 얼마나 finding a 병신 better balance on 같은 this. 병신 같은 짓거리 하고 Yeah, 있냐면 봐봐요. you kind of jump to the third point there. 미국 아머드랑 그럼 뭐 전투단 저 기괴화 중대 같은 저 어디 거야 국방군 거 잘 안 쓰여가지고 저거 너무 느려가지고 타이밍 같은 거 빠르게 해주겠다고 해놓고선 테크 스키핑 콜인으로 하는 거 문제 있다고 해버리면 이게 뭔 소리야 이게 대체? 뭐 어쩌겠다는 But I 거야? know they've also been a part of the franchise for since the start. I know 테크 스킵이 전투단 때문에 발생하는 거잖아. As mentioned this on stream in the past. 테크를 안 타도 that, 되니까 like, 뭐 뽑을 수 있으면은 유닛을. We want Collins to be a part of the franchise, right? But 이거 뭔 소리 하는 거야 대체 이 새끼들? to your point, Jason, I know you're saying that like maybe they're 아니, 이 being relied 새끼들 on 진짜 too 뭔 소리 하는 heavily. 거야? So how are we kind of keeping an eye on 존나 웃긴 새끼네. keeping an eye on those things for the future? Like we are tracking how much they're being used.
And also, you know, it's a matter of how much do those strategies outweigh everything else. Again, our most important thing is to first hit diversity across different builds and strategies. So if that means we have a lot of different builds, as long as there's a lot of different builds, that's the first and most important goal. 야, Then 수치를 we're 봐야겠다. going to start looking at the proper balance between how much is your battle group really impacting you versus your core faction kind of thing. Right now, one thing I'll mention is that our battle groups are 국방 초반 intended to be a 지금 very 척탄병 large part of your 상향되고 strategy. Right. Most of 3티어 our best 가격이 builds 조정되는 are 것 같고 all 좀 reliant 싸게. on battle groups with their 예거 things. 너프. But sometimes it's a little 척탄병 cheesy, 버프, right? 예거 We've 너프, had 3티어 가격 run-ins 더 with certain 싸지게, builds 뽑기 just kind 편하게. of taking over the game with one or two abilities. MG는 다 버프 되는 거라. So again, this will be something we'll be working for a very long time. I think this 사오는 is 얘기 going to be a 없었죠. long-term goal for this game. Sorry, Marco, did you have a point there? Yeah, I just wanted to add that overall we do believe that call-ins, like we want to make 중기갑 call-ins 예비대 가격 내려줄 것 같은데 still like 아까 말한 거 options 들어보니까 that every player can 확정적인 건 experience. 아닌데 So 기갑 예비대 even 가격 though 내릴 것 we 같은데요. might have not reached the perfect balance yet with 중기갑 them, 4호전차랑 티가 we 뽑을 수 still 있는 거. want that every player of every skill level can use them and have fun with them. So we will still probably try to smoothen the experience without like before doing more radical changes to them, before considering more radical changes to them. Gotcha. Things like economic upgrades have been toned like down or moved to a lower, like a more like late game tier. And we are also trying to smoothen some of the very, very early game calling units that right now are being perceived as too strong or too oppressing to the enemy, to your opponents. Right. 오, So we are making them a little bit less viable and like a little bit more balanced. 위즐, So let's talk about 베르살리에리 이런 off-maps 애들 and planes. 너프 당하나? Because again, I know this is 타이밍? also a spicy conversation. Marco, do you 위즐, want to 베르살리에리 또 address, 뭐 있어? like, 바로 나오는 애들. What are some maybe some of our 바로 goals are there? I 바로 know we have 나오는 some 애들 work 뭐뭐 that's 있죠? maybe not 게임 dropping in this 시작하자마자 뽑을 수 update, but 있는 is 애들? planned for the future. So can maybe address that? 아니면 존나 빨리 나오는 애들. So in general, at a high level, we 공수 do MG. recognize that both off-map and planes are not hitting the mark in terms of consistency and reliability, even from a visual standpoint. 80 뷰 they are 있다. not like quite 80 as 뷰네요. punchy and 아 근데 as smooth as 베르살리에리 they should 1코 be, 되면은 like the plane- 북아프리카 airplane. 군단 그날로 망함. 진짜 장담할 수 있음. And they're like they're hard to 베르살리에리 predict, and they're 지금 also hard to 0코잖아요. 이거 1코 되잖아요. So, 그날로 what we 망함. are focusing on 북아프리카 is, 군단 like, 그날로 아예 bigger, 플레이 more 불가진형돼. systemic approach to the problem. So this is not something that I can tell you when it's coming. I cannot talk about that right now. But it's more of a systemic thing that we are doing, where we are really trying to to think at how do we solve the whole problem? How do we make the whole experience with planes and off-map better? And in that regards, we're asking ourselves, how do we make planes look better and be more reliable and off-map more reliable? So when the player uses the ability, he can expect a certain outcome in a certain amount of time. And then also for the opposing players, like more ways to read what's happening and to react to them. So we always want this sort of like play and counterplay, where you don't just press a button and then the 근데 enemy is done. But 이게 you can always find a way 그 to 이거는 react to 피드백하는 that 사람들도 잘못된 건데 and, 있잖아요. like, 랠리 find a 게임은 way to 가위바위보 게임 get away 아니거든요. with the abilities. Jason, did you have anything you want to 그냥 talk about? 카운터 플레이 하는 Well, 게임 아니거든요. No, 랠리 게임. Marcos put it perfectly, but like the one 랠리 thing I'll 게임 just mention 역사상 again 카운터 is, 플레이 like, this 되는 경우 patch in 없었는데 particular 왜 doesn't 자꾸 really 막 dive 가위바위보 into 시스템 off-maps 이런 and planes, 스타크래프트나 but 에이지 오브 엠파이어나 we're 가능한 transitioning a 거를 little 왜 bit 자꾸 talking 여기에 about what we 적용시키려고 wanna 하는지 do in 모르겠어. the future. Yep. 랠리 But 게임은 yeah, 그렇게 like 하는 거 아닌데. off-maps and planes very much on the docket. Like, you know, planes slightly away from planes, but just off-maps in general. We know a lot of them are either a little like crazy and way too good. Some of them are like, you know, a little bit. 그래서 수치 봐야 돼요. hard 아직까지 to use, 조진지 right? 잘한 Not 건지는 what's 수치를 easy. 봐야지 알 거야. So we're going to work towards that in the future. Okay. Jason, did we cover off faction upgrades? 이거 or did you have 수치가 more that you wanted to 과하면은 talk about there? 완전히 망하는 패치고요. yeah. 내용들이. So in general 수치가 terms, 약하면은 괜찮은 패치일 것 one 같아. of the big additions that Code 3 added compared to like the prior titles, well, Code 1 actually had a bit of this, is a lot of heavy faction upgrades. So the support centers for the Americans, the veterancy for the Germans, the training center, for example. And in general, we haven't quite hit the mark that we wanted to aim for these. Kind of the goals with these were to allow players to customize their builds as they were playing the game.
and or to go for some really cool 빌드가 mutations 여러 on 가지 what your 만들어지면 army normally 좋기는 could have 한데 그거는 done. 랠리 But some 게임에서는 of the 꿈과 같은 time, 얘기야. either these are just way too impactful in taking over a game, 랠리 or some 게임에서 of them are 빌드 just 여러 not 가지 worth 만든다는 건 getting, 솔직히 period. 너무 꿈과 같은 얘기야. And 랠리 게임에 to kind of 안 move 맞아 them into the 애초에. more situational, 랠리 게임은 빌드 or- 오더로 and 하는 or 게임이 like you 아니에요. want to 빌드 get 오더 them, but 자체가 they won't break 없었어요. the game 현재까지 kind of 랠리 thing. 게임은. That'll be an ongoing process, but we are aware that it's not 베르살리에 quite 너프 where 될지 안 it 될지 needs to 몰라요. be. 근데 일단은 극 초반 빠른 코리는 좀 손을 본다고 하는데 정확하게 들어맞는 게 베르살리엘이긴 해. We want players to use faction upgrades. 베르살리엘이 건들지 안 건들지 모르겠는데 이 새끼 건들면 진짜 무조건 북아프리카 군단 그냥 고인임. Plan before 반짝 들어가야 actually 돼. playing the game. Like we don't want players to already come up with a plan. We want them to be able to use the upgrades we offer to adapt to certain situations and balance them out in a good way. And I'll bring this as like my experience with Kowan has been a lot like that, where you go CP 건들지 말고 you 쿨 start with 건들잖아 something in 진짜. mind, but then you adapt along the way based on what your enemy throws at you and what you feel like is best to use. So I think that's a goal that we want to achieve. Maybe, and it's an ongoing process, of course. Of course, yes. Fun question I just saw in chat, and I know I've seen this one a bunch, but British tank destroyer when? Without giving anything away, I know there are some concerns about the fact that like 구축전차 언제 나오냐고. 17 pounder sort of good enough compared to some of the other options. 영국에 that the other 구축전차가 factions 없거든요. have. I have 영국 seen 17 구축전차 pounder 필요 do some 없는데. like pretty wild stuff. and, 아무 like, 짝에도 win 필요 없는데 games, 지금. but I'm kind of 이 새끼들 curious, 잘 모르네. Jason, what your thoughts are on 영국 maybe like 후반 late 전차 game 존나 센 거. tank destroyers and 크루세이더 late 진짜 game armor. 말도 안 되게 존나 센 거 모르네. That ability, though. You know, we've tried, and we're gonna continue to try to get these Toad AT into the right place. We know they're not quite where they need to be. You know, corporate speak aside, like towing them is a struggle, right? Like it's a struggle to get it to the right place. And that's something we're very aware of, and we want to fix this. Okay. 게임에 And in terms of 토그나 just tank destroyers in 토그나 general, one of the approaches in this game people probably notice is we don't 기가 quite 훈련이 have as long 개사기인 of a range overall. We don't have the 훈련소에서 하는 semi-range 업그레이드는 다 Jackson 개사기. anymore. Like that or the absolute tank 아니야 destroyers. 크루세이더 자체도 There's 괜찮은 some 편이에요. things. 기가 훈련이 물론 But basically, we 크루세이더를 don't have streamlined, 완벽하게 만들어주는 건 vehicle to 맞는데 vehicle combat. 가격 대비 Because we 성능을 want- 생각해봤을 때 we 크루세이더 want 가격 대비 players 성능이 to 말도 안 되는 get 건 사실. up close to each other, usability, start brawling each other, take advantage of people's side armor, etc., etc. And we want more of 가격 that. 대비 성능이 So 너무 좋아. tank destroyers in general just aren't much of a thing. I know 거의 4, 5 people 두 개 look at the 급인데. Hellcat, it's like what is this? But Yeah. there's a 초반 lot to 초동 that- 가격 생각해보면 거의 4, 5 to 두 that. 개 급이거든. And hopefully, Yeah. 너무 좋아져. This is more of a design question, and I'll throw it to you, Marco. A really fun one I just saw in the chat was about is there a way to put a more of an emphasis 첨언 on 별 내용 defensive 없었어. options like barbed wire, anti-tank traps, sandbags? I know we see a little bit of that, especially in like more competitive games. But what do we want to see 근데 there? 진짜 Because 의외인 again, 게 it is 패치 내용 something 중에 that kind of differentiates 북방구는 company 초반 heroes from a lot of 버프는 other 이해하겠는데 그 strategy games. 맞는데 Is 초반 that 버프해야 되는 ability 거. for your 왜 units 북아프리카 to 군단 build 초반 those 얘기는 strong, 없지? defensive things? 왜 북아프리카 군단 얘기가 없는 걸지 Actually, we 모르겠네. do have one 업그레이드는 너프 small 시켜놓고 update 수치를 on 봐야겠다. 업그레이드가 on 얼마나 barbed 없어졌는지. wire, because we noticed that players were actually very smart in 진짜 개쓰레기인데? placing 북아프리카 군단 sandbags 초반? to protect themselves and then 존나 barbed wire 쓰레기인데? in front of them to prevent the enemy from using that. the 아니 cover. 저 뭐지? But the way barbed 그 wire was 북방구는 balanced, it was MP40 very 빌드 easy 사용하면 in 초반이 combat 적어도 that it 북아프리카 actually 군단보단 세요. got destroyed. 북아프리카 by 군단보다 small 훨씬 세. So now we are 북방군이. making 근데 뭐 it much 버프까지 되면 tougher, 이제 더 세지겠지. so that MP40 it's 빌드는 not 특히 as 엄청 easy 낮을 것 as 같아. it was 왜냐하면 before 척탄병 to 버프는 destroy it and then 확정적이거든. use the 척탄병 armor. 버프 되면 MP40 빌드 진짜 엄청 셀 것 Long-term 같은데. goal, yes, absolutely. Like I wouldn't even say long. 아니 그거랑 Let's say 별개로 왜 it's on 북아프리카 our 군단 radar, 초반 얘기가 없냐고. and to make those defenses much smoother. I think the approach we had with the way you build them resembles a lot more Co1. Where you can build your minuscule portions of 빌드 얘기 defenses 엄청 rather than the 오래 big, 하네요. a chunk of cover. 이 중에 컴패니 오브 히어로즈 3 so we definitely 개발자들 want to, 뇌에는 컴패니 take a 오브 step 히어로즈 back 1은 and 진짜 너무나도 reassess the system 완벽한 and 100점짜리 understand how we can 게임이고 make it better. And that 빌드 goes 오더가 for 너무 both those 많아가지고 defenses, 진짜 RTS의 especially when 정점이고 you, 막 이렇게 생각이 we 드나 want 봐요. to smoothen the experience of placing 컴패니 them. 오브 히어로즈 1 그런 And 게임 also 아닌데.
all the 이 defensive structures. 다른 게임 like 플레이한 것 같은데 bunkers. 이 새끼들. We 이 want to 새끼들 make 오히려 them 스타크래프트 플레이하고 왔나? smooth and balanced as an experience. 아니 At 커머이 the start of the game, I think 원인 줄 we 알고 can all 스타 agree that they 플레이하고 were 온 a 것 little bit 같은데. too strong, 그런 게임 especially the 아닌데 German 컴패니 bunkers. 히어로즈 원. And then we toned them 아 down. 진짜 그런 게임 I think there 아닌데. is room to improve them, and I hope we can share more news about how we want to improve them. Okay, good to know. 네, 랠리 So 게임은 before we kind 역사상 of wrap up 제대로 된 our 빌드 patch 오더가 있는 적이 chat, 없어. 랠리 게임 역사상 제대로 된 빌드 오더는 like Jason, do you have any sort of final 나온 thoughts 적이 on, 없어. on what we want to accomplish with this update and what we're like looking forward to in the future? Yeah, like, you know, we're excited to present what we have. Hopefully, you know, this is a meaningful improvement in a lot of ways. But I completely understand that a lot of players 애초에 probably 빌드 want more. 오더랑은 별로 상관이 Please 없어. stick with us because, like, you know, 랠리 we're 게임 gonna 전반적으로 그래. work hard towards getting all of these, hitting all of these goals. And one of the things is, again, I just wanted to mention this is an iterative process, and it's not like it's very difficult to go in a straight line from like where we are now to hitting the you know, all of the points that we want to do. Yep. And I know we've, you know, mentioned a lot in this chat, but like we are very passionate, right? Like you know, both Marco and I, we've played a lot of co, so we really want to do this, Yeah. and we are working hard to do it. What about you, Marco? Final sort of thoughts on this update and what we want to get done here. I think it's a good step in the right direction. Honestly, as a player, I'm very glad that 좀 they're doing 봐야겠다. this. And I think it's the right approach. 제가 and I'm pretty 걱정되는 sure 건 that- 미국 상향. that our community would see that 그리고 we put a lot of 영국이 effort into 하향되는데 이게 trying to 셰파 빌드는 smooth 하향이 the 아닌데다가 experience for 이게 every 영국 faction. 경차량들도 아마 So 버프가 it's not 될지 안 될지 like one 모르겠는데 faction 경차량들이 is 전반적으로 다 super 좋아진다고 buffed, one is 하니까 super buffed. There's a mix of that. 영국 I also 셰파 would 빌드가 like to, 걱정되고 like, 일단 to 미국 thank 버프 the 진짜 community for 걱정되고 their patience. 북반구는 세질 것 And also 같아요. let them know that 북반구는 even 확실히 though 좋아질 것 we 같아요. may not be super reactive 아닐 when 수도 we 있겠다. reply 북반군이 지금 with 예거에 replies 대한 and, 그게 좀 talking to them 심한데 in forums. 예거에 대한 We do 의존도가 read. 심한데 We do 예거가 read, 너프 당해가지고 we take good care of that. 현재 We are 북반구는 really 조금 봐야 될 듯. interested in their opinion, 북반구는 보류, and we are 판단 really 보류고 working hard to make this 좋아질지 안 happen. 좋아질지 So 모르겠고 it's even- 아마 좋은 we are 방향으로 갈 것 같아요. always every day 북반구는. working hard to make it 북아프리카 happen. 군단은 And like we 수치를 mentioned 안 at the 보고는 top, like, 도저히 모를 것 같아요. we're gonna be hoping to have a more regular cadence 북아프리카 of 군단이 communication now 뭐 that things have 어떻게 kind of 뭐 하겠다는 건지 잘 a steady 이해가 안 되네. flow or a steady rhythm after release. Things are a little bit less hectic, and we're now kind of 미국 상향은 아예 잘 모르겠고 미국 상향 뭐 games out there is live and 저 중화기 중기관총이 좋아진다니까 미국 중기관총 좀 억제할 수 있다면 괜찮으니까 미국은 어차피 라이플맨으로 시작해서 라이플맨으로 끝나는 지형이라 미국이 뭐 중화기로 억지가 된다면야 뭐 switch here so you can take a look at it while I chat about it. So there it is. We're going to be releasing some more information next week on why this list looks the way that it does. Along with what got checked off our last list and how certain items may have shifted around. But for now, we hope this gives you a sense of what we're going to be working on now and what comes next for Company of Heroes 3. We do know there are some big ticket items that players have been asking about that aren't on this 익스펜션은 list. 정해져 But, 있었어요. we're working hard to get them mapped out and DLC 확장팩 정해져 있었잖아. 멀티 확장팩 아니었는데 싱글 관련. as we can. So I'll leave that 게임 up for 개발 a couple 4달 more 이내에 seconds. 나온다고 했던 DLC 하나 있어. As I do our quick wrap up, again, if you want to stay up to date on everything Company of Heroes 3, and if you want more news on this, 근데 멀티 관련 아니라고 too, follow us on social, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. 네 맞아요. 프리오더 특전이 저거예요. 익스펜션 1이 프리오더 특전이에요. 8만 원 주고 사셨으면 저거 공짜로 받을 수 있어요. And follow us right here at twitch.tv/Relicantertainment and find the forums, community.companyofheroes.com, and everything else. Head over to companyofheroes.com. So yeah, that's exciting stuff. I also want to thank our 크리에이티브 friends 어셈블리가 한 at 3배 더 501 잘함. Tactical for 이란. providing the apparel for 이거 us today. 근데 Find more 로드맵 awesome 보니까 stuff 존나 at 암울하긴 하다. 501tactical.com. 로드맵 존나 Jason 암울하네. and Marco, you're both looking good. I gotta say. You're 네, both looking 대체로 real good. 부정적이에요 지금. So before we head out here, folks, 지금 시뻘겋습니다. when do you want to release 컴패니 오브 this? 히어로즈. The $1 million question. Yeah, like 시뻘겋습니다. should we just put this 시뻘겋. out So I don't today? know. Where We should just we put it do- out. No, maybe we should. We should. I mean, I feel like everyone's worked really hard on it now. So Yeah. let's say what time is it now? It's 11. It's 11. Okay. Let everyone go take a break. Go walk your dog. Go have a snack. Patch will drop in 30 minutes along with the notes. So stay tuned. 이걸 왜 check Steam, 쉬었다? refresh it.
아니, 이걸 왜 쉬었다 해? 30분 뒤에 돌아온다고 합니다. So have fun in your matches today. 네, And 30분 뒤에 I think 돌아온다고. we'll catch you next time. Thanks so much, Jason, Marco, for joining me today in our beautiful new studio setup. amazing. 아, We'll have to do 아니구나. this again soon. 30분 So, 뒤에 thanks, 돌아온다는 folks, 얘기가 and, 아니네. we will catch you next time. Until then. 30분, See you. 30분 뒤에 한다는 얘기가 아니었네. 일단은 지금 보니까 잠깐만, 이거 어디 갔어? 아니, 땡스 볼 아차 하지 말고. 노트 언제? 아니 노트 말해. 이 새끼들 왜 노트를 말 안 함? 패치 노트 어디 갔음? 어? 패치 노트 어디 갔어? 자, 크게 봅시다. 영국 보병대 수치에 따라 아예 못 써먹을 정도 가능. 미국 전반적인 상향. 특히 티어 3 경기가 대상향. 국방군 초반 상향. 예거 너프. 3티어 기척 빌드 가격 하향. 북아프리카 업그레이드 너프. 후반 기갑 가격 하향. 근데 전반적 중화기 팀들 상향인데 패치노트 나왔어요 지금? 왜 이래 이거? 소리가 왜 이래? 패치노트 같이 보러 갑시다. 바브드 와이어 아머 인크리스 뭐야? 오토 리저브 디스턴스. 오토 리저브 좀 길어지네. 오토 리저브 좀 길어지고 사거리 줄어드네요. 안티탱크 레이플. 판저비쉐는 근데 왜 너프 시킴? 야, 보이스는 너프 시켜도 돼. 보병대는 그냥 뽑을 수 있는 데다가 가격이 싸니까. 판저비쉐를 왜 너프 시켜? 아, 이거 이게 좀 그런데 왜 판저비쉐를 너프 시키지? 나 이해가 안 되네. 저거는 저 진짜로 이해가 안 되네. 이게 뭐예요? 호라이저널 이게 뭔 뜻이야? 어쨌든 뭐 속도가 늘어나나 보네. 상대방 포착하는 시간인가? 와, 에임 타임도 확 줄어드네. 이거 진짜 좋아지겠다. 아, 수평 그거 양옆으로 움직이는 거. 근데 대전 첩보 진짜 좋아질 듯? 장거리도 7% 증가했고 명중률. 이거 진짜 좋아질 것 같은데. 대전 첩보 이제 진짜 되게 쓸만할 것 같은데. 가격 다 240 됐네요. 중화기 크루 가격 이게 분대원 체력 늘어났고 10씩. 와, 이거 MG도 너무 좋아지는데? (17%) 더 빨리 저거 당하고 리인포스 줄어들고 저 뭐야
그 제압 당하는 그것도 늘어나네요. 제압 당하는 칸도 늘어나네. 범위도. 그리고 제압됐을 때 제압에서 풀리는 시간도 3초. 되게 좋아지네. 근데 이렇게 너무 좋아지면 안 되는데. 적당히 좋아져야지. 이거 너무 좋아지면 안 되는데. 헤비머신건들. 게임 존나 재미없어지겠다 이제. 그래, 야 이거는 맞지. 그러니까 이런 건 있어야지. 이런 패치는 했었어야지. 아니 연막탄이 무슨 30초씩 그거래요. 미친놈들이. 어? 연막탄을 30초 동안 지속하게 만들면 어떻게 해? 20초로 다 통일되나 보네 이제. 연막 하루 종일 쳐가는 거. 스나이퍼. 스나이퍼 통일화된다. 국방군 스나이퍼랑 미국 스나이퍼 둘 다 똑같아짐. 에임 시간 1.75초로 되게 세지고요. 국방군 개 좋아졌네. 국방군 지금 진짜. 그래 좀 더 잘 맞네요. 대신에 좀 잘 쳐맞고요. 스나이퍼가. 시야 줄고 이거 이랬어야 돼요. 시야 줄었어야 됐어. 스나이퍼 시야 줄었고. 웹폰 쿨다운이 약간 늘었네요. 좀 몇 초. 뭐 그렇게 큰 차이는 안 날 듯. 어차피 조준 시간이 줄어들어가지고. 에이밍 시간이 줄어들어가지고. 근데 지금도 국방군 스나이퍼 개센데 솔직히 말해서 미국 스나이퍼가 너무 좋았던 거지. 국방군 스나이퍼 엄청 버프되네요. 거의 2배 세지인데? 더 잘 맞긴 하지만. 미치겠는데 이거? 국방군 헤비 중화기랑 중기관 총이랑 스나이퍼 같이 쓰면 진짜 미쳐버리겠는데 상대하는 입장에서는. 자, 사륜구동 트럭. 사륜 트럭은 이거 뭐야? 레셀리티가 뭔 뜻이죠, 이거? 하여튼 이거 증가하고 셀프 리페어 스피드 좋아지고 셀프 리페 자가 수리 시간도 길어지고 50%더 많이 차는데 시간도 길어지네. 그냥 무조건 풀피 채우겠다는 얘기네. 어차피 사륜구동은 버프 돼도 안 씀. 버프 돼도 이거 쓸 수 있는 유닛 아님 사륜구동. 자, 그리고 저 별 달았을 때 빨리 캡처되는 거 좀 빨라지고. 이게 별 필요 없는데 근데 그 미군에는 저게 있어가지고 기본으로 주어지는 유닛이 스카웃 분대인데 스카웃 분대는 기본적으로 더 빨라가지고 사륜구동은 어차피 안 쓸 거고 저래봤자. 어드밴스 로지스틱이 뭐죠 이게? 이게 뭔지 모르겠네. 어설트 엔지니어 강습공병대 25원에서 23원 이래도 안 써. 강습공병은 그게 성능이 문제여가지고 얘는 가격 내려가는 건 좋은 건데 능력치가 너무 구려가지고 안 써. 그 뭐야 바주카 팀에 그 장애물 철거 기능 있잖아요. 그 데미지가 감소하네요. 데미지가 75%, 50% 추가 감소네 그러면. 제트 스킬. 그리고 백린 로켓이 가격이 올라가고. 바주카 팀 어차피 뭐 안 쓰는데 뭐. 너프도 해도 상관없고. 팀전에서나 좀 사기급이 있었나 본데. 기본 엔지니어도 싸지네? 미국? 개꿀? 개꿀이네 이거. 기본 공병단도 싸집니다 미국은 가격이 개꿀이고요. 그레이드 패키 이러면 안 되는데. 야 미국 이거 수류탄 가격 왜 하락시키지? 가격이 그것도 많이 하락하네. 그것도 25에서 15로 개꿀이네 미국. 야 미국 수류탄 업그레이드에 원래 부담 가지게 하는 게 되게 좋은데 수류탄 업그레이드로 하향하네. 야 이건 좀 하이 벨로시티 이거 뭐야 고속 철갑탄 흡압이라고 하죠. 흡압 고속 철갑탄. 고속 철갑탄이 뭐 되게 좋았었나요? 고속 철갑탄 되게 좋았었음 이거? 뭐 존나 좋았었나 보다. 이거 안 써봐서 가지고 몰라. 고속 철갑탄 안 써봐서 모르겠어. 장애물 간통에 안 주는 거지 노 롱거리인데. 75 75mm 모타케 이게 뭐지? 이거 무슨 유닛이지 이거?
에임 타임. 뭐 이거 안 써가지고 모르겠다. 좋아지는 것 같은데. 아, 주포단 하프 트랙이에요 이게. M3. 가격 싸지고. 가격 싸지네. 오! 하프트럭 가격이 싸지네요? 하프트럭 M3 하프트럭 가격 싸지면 안 되는 유닛인데? 이거 왜 이상하게 플레이한 왜 아니 얘네들 대가리 속에 미국은 대체 어떤 진영이지 대체? 대체 어떤 진영인지 모르겠네. 그레이하운드 39경 39경이 오 살상력 증가 10%. 지금도 센데? 59경은 20% 증가. 오, 지금도 센데 이거? 그 그레이하운드 사실 주포 너프 이후로 저거 됐는데? 주포 너프 이후로 다 저거 킬 나는데? 상구기관총 킬 나는데. 속도 잠깐 증가. 어차피 주포는 구리네요. 그레이하운드 막 그렇게 크게 상향은 아닌데 이거 이 정도가 얼마나 느껴지는지를 봐야겠다. 좀 느껴지는 게 좀 봐야겠는데. 스캇 자주박격포. 스캇 자주박격포네요. 쿠쿠밥솥처럼 생긴 거. 이거 최소 사거리가 있었구나. 스캇이. 최소 사거리가 있었어요? 이러면 존나 구리지. 최소 사거리 있으면. 최대 사거리는 안 하네. 그래도 뭐 그냥 전반적인 상향이 있고요. 가격도 되게 싸지네요. 가격 되게 착해지네. 280에 50이면은 나름 쓸만할 듯? 아, 진짜 나름 쓸만할 듯? 채피. 채피 근데 명중률 올렸어야 됐음. 채피 명중률 올렸어야 됐고. 와, 가격도 싸지네. 가격 싸지고. 비이클 패싱 이거 채피는 그 뭐야 땅을 부시면서 못 가가지고 부시면서 가게 했고. 로테이션 빙글 도는 거 속도 늘려놨고. 릴로드 타이밍도 줄어들었고. 와, 릴로드 타이밍 줄어드는 것도 좋다 이거. 속도 엄청 빨라지고. 와, 이거 그러면 그 기갑 중대 골라가지고 1배 찍고 시작하는 거 한 다음에 채피 이거 플랭킹 스피드 찍고 가면은 존나 빠르겠다 채피. 미친 속도겠다. 6.5네 1위 들어가네. 개쩌운데? 아니 바업글 상향하면 안 된다고. 아, 이 새끼들 진짜 바업글 상향해놨네. 아니 45초에서 30초면 15초나 상향한 거잖아. 야, 진짜 미친놈들아 이 새끼. 아니 렐릭 대가리 속에 미국은 대체 무슨 진영임? 아, 나 지금 되게 궁금하네. 렐릭 대가리 속에 미국은 대체 무슨 진영이길래 이렇게 상향만 주르륵 하지? 아니 뭐 너프가 없네 이거. 너프 있긴 함 여기. 하프트럭 뭐야 너프 있긴 한데. 아니 왜 이러는 거야 대체? 미국 대체 왜 버프하는 거야? 이해가 안 되네. 헤비머신건 팀 뭐 이거는 뭐 전반적으로 다 상향 받았으니까. 아니 발을 왜 상향시켜요? 발의 살상력을 대체 왜 상향시키는 거야? 장거리 살상력 15% 상향이라고요? 지금도 장거리 살상력 세요. 브라이닝 오토매틱 라이플맨. 아니 대체 왜 이러는 거야 이 새끼들. 아니 뭐 게임을 안 해보나? 중거리도 세지고. 아니 뭐지? 이거 무슨 생각이지 이거? 이거 뭐 그 뭐야 그 제압 스킬 어차피 이거 안 쓰고 저거 쓰면 돼. 제압 스킬 너프 당하면 저 빨리 전술 이동도 엄청 좋은 스킬이라 이거 안 쓰면 돼. 너프 당하면. 되게 구려지네 근데. 되게 구려지는 건 맞는데 아니 그 이거랑 상관없어. 안 쓰면 돼 이거. 아니 근데 왜 발을 상향하지?
뭐 물론 저 중화기가 상향돼가지고 바스기가 힘들어질 수도 있긴 한데 나 진짜 이해 안 되네. 체력업 그 보병지원소에서 체력 모든 보병대 10씩 체력 높여지는 게 있거든요. 그거 이제 기름 가격을 80에서 50으로 완전 확 깎았네요. 그리고 중화기에도 적용되고요 이제. 야 미국을 왜 이렇게 심하게 상향해줘요 근데? 아니 미국 상향이 왜 이렇게 세죠? 아니 왜 이렇게 세 미국 상향이? EGA 이제 기본적으로 흡압 가지고 있고요. EGA 기본적으로 흡압 가지고 있고 이제 그 별 달면은 고폭탄. EGA 좀 좋아지네요. 근데 어차피 EGA에서는 뭐 가격이랑 타이밍이 문제인 거라. 아니 아유 존나 이상하다 근데. 혐한 위즈뱅 싸지고 위즈뱅은 뭐 무슨 벨이어가지고. 배틀그룹 래피드 프로덕션 포인트 코스트가 0이 된다고? 왜? 왜 0 되지? 시캔 디스트로이는 높아지고 이건 상관없고요. 강철의 힘도 2에서 1 되네요. 타이밍 엄청 빠르게 해주네. 래피드 프로덕션이랑 강철의 힘은 둘 다 겹쳐지는 보너스인데 뭐 상관없어. 이거 그렇게 크게 문제 있진 않아. 그렇게 크게 문제 있진 않은데 제 생각에는 이건 괜찮거든요. 이건 괜찮은데 이거랑 겹치면은 지금 채피랑 저기 좋아졌단 말이에요. 그레이하운드 채피가 좋아졌는데 이게 얼마나 좋아졌는지는 직접 해봐야지 알 것 같아요. 그래가지고 좀 생각해 봐야 될 것 같고 저거는. 필드 리페어 그 야전수리가 30초에서 45초로 되게 좋아지네. 리페어가 초당 11에서 20으로 가격이 125에서 100. 아니 대체 렐릭 대가리 속에 미국은 무슨 진영이지? 움직일 때도 된다고? 야 이거 진짜 움직일 때도 된다는데? 움직일 때도 된다고 이게? 초당 20 차는 게 45초 동안 100뮤니로? 이게 말이 되는 아니 이게 진짜 말이 되는 수치인가? 너무 좋아지는데? 야전술이? 와 엄청 좋아진다 이거. EGA 싸졌어. EGA시 640에 100으로 싸짐. 버프까지 있는데? 필드 리페어 있고 래피드 프로덕션이랑 강철의 힘도 상향 받는데 EGA를 뭐 이거 너무 비싸긴 했지만 커맨드 포인트도 8에서 7코 되네? 이제 딴 거 주네요, 그리고. 돌격 공병 주네. 돌격 공병 주네. 돌격 공병이 더 좋은데, 근데? 후반전엔? EGA 쓰는 타이밍 땐 돌격 공병이 더 좋은데? 라이플맨 나오는 것보다? 근데 왜 이렇게 이게 특수작전부는 왜 별로 버프를 안 해준 건데? 지금 기갑 그렇게 구리지 않지 않아요? 기갑 좋은데 지금? US? 미군 기갑 부대 기계화 부대 안 좋지 않은데 왜 이렇게 세게 버프를 하고 왜 개구대기 특수작전부는 버프를 안 해놨어? 존나 웃기네 이거. 베어마크트 국방군 251 한호막이 스투멜 변신이 30이나 싸집니다. 그래봤자 뭐 쓰진 않겠지만. 별이 계승이 안 됐음 근데? 변신시키면? 변신시키면은 그거 안 했음? 별이랑 그걸 공유를 안 했구나. 존나 쓰레기였네 이거. 정상화 됐고요. 리겔 이제 대전차 지뢰. 데미지가 300에서 500으로 좋은데요? 상당히 좋은데? 300에서 500 11초에서 7.5초로 이거 진짜 되게 쓸만하겠다. 뭐 251이 딱히
뭐 그렇게 쓰이진 않겠지만 뭐 팀전 기준으로 좀 쓸만할 듯. 251 한우막. 자, 둘둘하나 얘가 문제입니다. 얘를 버프해야 되거든요. 고스트가 와 엄청 많이 싸진다. 280에서 220 됐어요. 60이나 싸졌고요. 근데 기름은 별로 안 싸지네? 기름은 또 한 10 줄어줄 줄 알았더니 기름은 5 싸졌고. 판저빅시의 그 판저빅시 업그레이드가 있거든요. 얘가 판저빅시 업그레이드가 있는데 이게 이제 그 정확도 어큐러시 정확도가 증가하네요. 속도가 엄청 빨라지고요. 속도 진짜 빨라지네. 속도 진짜 빨라지네. 43번. 이거 근데 둘둘하나 판저빅시 업그레이드 그렇게 안 좋잖아요. 별로 안 좋잖아 이거. 장거리 명중률 좋아 줘봤자 별로 이게 적용용으로 못 쓰는데 저거. 모르겠다 이거. 펄슘 예거가 레디 에임 타임, 레디 에임 이제 그 펄슘 예거 그거 있거든요. 그거 뭐라 그래? 그 은신했다가 쏘는 거? 그거 좀 느려지네. 펄슘 파이오니어. 아, 펄슘 파이오니어. 쌈너프는 아니긴 한데 이게 그 뭐야 이어도 좀 네, 그렇게 쌈너프는 아니어도 조금 뼈 아프긴 할 겁니다. 보수들은 이미 안 쓰는데 얘 한계점이 명확해가지고 한계점이 명확해서 잘 안 쓰는데 공수공병단. 야 플렉30 지금 개 좋은데 좋아지네? 근데 뭐 5초밖에 안 좋아지네? 이럴 거면 왜 좋아지게 버프 패치야? 뭐 5초여도 그래도 감사히 쓰니까. 플렉30 지금 엄청 좋은 건데 버프긴 한데 뭐 별로 버프도 아님 근데 5초면 진짜 별 차이 없어. 척탄병 이게 중요합니다. 척탄병 어설트 패키지는 너프. 어설트 패키지 너무 좋아지니까. 어설트 패키지 전력 질주 가격이 없어졌다고? 이거 공짜로 쓸 수 있어 이제 그러면? 야 씨. 아 근데 대신에 쿨타임이 엄청 길어지긴 하네. 어차피 뭐 쿨타임 긴 거는 막 그렇게까지 심각한 문제는 아니어서 그때그때 딱 잘 써야 되는 걸로 만들었네요. 쿨타임 엄청 길어졌는데 어차피 이거 공짜가 더 중요해. 왜냐면 이게 왜 공짜가 더 중요하냐면 국방군이 초반에 뮤니션 소모가 엄청 커요. 그래가지고 공짜가 더 중요. 쿨다운 늘어진 거 상관없어요. 오 맨파워 할인했다 드디어. 척탄병 드디어 맨파워 할인했다. 이 가격이 맞아. 근데 척탄병 이게 맞아. 메디킷 킬링 듀레이션 메디킷 좀 더 많이 치료하고요. 메디킷 대신에 힐링이 좀 줄어드네요. 별 2개 달면은 저게 있었나 보네. 별 2개 달면 원래 있지. 원래 명중률 증강이 있는데 이게 10에서 15%로. 별을 되게 빨리 다네 대신에. 되게 좋아지네요. 척탄병 진짜 좋아진다 근데. 척탄병이 상향을 받긴 받았어야 됐어. 이거는 납득이 된다. 미국 버프는 납득이 하나도 안 되는데 이 척탄병은 진짜 납득이 완전 되네. 진짜 엄청 좋아졌다 척탄병. 홀다운 존나 구려지네. 홀다운 존나 구려지네. 액티베이트 10초 있어야 돼. 아씨. 홀다운 막 껐다 켰다 하면서 그 실력 하는 거 못하네 이제. 그 국방군 헐다운 막 껐다 켰다 하면서 존나 실력 플레이 하는 거 있거든요. 그 이제 못하네. 존나 웃겼는데. APM 플레이. 리듬 게임처럼 했었어야 됐어요. 존나 웃겼음 진짜. 예거 어떻게 됨? 예거가 더 빨리 캡처했구나. 예거가 좀 더 빨리 캡처했군요 땅을. 나 몰랐네 예거 쓰면서도. 스모크? 스모크 레인지 줄어드는 거. 시야가 줄어드네요. 시야 줄어들고. 그리고 이제 정찰 패키지 그 스코프 업그레이드 하면 시야가 다시 복구되고요.
판저슈렉의 대보병 명중률이 50% 감소. 이거는 해서 맞아. 이거 맞았어야 됐어. 맞았어야 됐고 이건. 아리아 오브 이펙트 이제 그거 없네요. 스플래시 데미지 없어졌고. 롱레인지 에임 타임 멀티플라이어. 그 멀리 있는 거 조준할 때 좀 느려졌고요. 레디 에임 타임 이것도 이제 그거거든요. 얘도 그게 있어요. 얘거도 은신이 있어. 은신이 있는데 이것도 좀 길어지고 은신했다가 쏘는 거. 스캐터 인크리스. 장거리에서 최고 사거리로 쏘면은 좀 잘 빗나가나 보네 이제. 스캐터가 높아지면 이거 얼마나 높아지는지 직접 해봐야 돼요. 이거는 이게 얼마나 높아지는지는 좀 해봐야 될 듯. 그냥 스캐터가 높아졌다고 해가지고 분산도가. 판저시렉 사기긴 했어 근데. 예, 판저시렉 진짜 개사기긴 해. 이게 너프 됐어요 이거는. 좀 말이 안 됐어 솔직히 판저시렉. 맞아 이게 맞아. 판저 너프에 됐어요. 얘거 자체는 너프가 안 됐네 근데. 판슈가 너프지. 얘거 너프가 됐긴 했는데 막 그렇게 큰 건 아니고. 여전히 얘거를 쓸지도 모르겠네요 이러면. 마르더 3. 마르더가 원래 최장거리 적중률이 낮았나요? 왜 20%나 증가시키지? 국방께 좀 구렸나요? 국방 마르더? 국방 마르더가 좀 구렸나 보다. 땅 존나 파기. 쓰레기였어요? 그러면 버프 됐어야 됐네. 헤비머신건은 이제 위에 다 나왔습니다. 버프가 어떻게 되는지 엄청 좋아졌어요. 중기관총 버프 진짜 엄청 세게 됐으니까. 오피서 커러 전부 다네. 속도 감소? 이거 좋다. 좋은 버프다. 국방군 되게 좋아지네. 15초나 좋아지네요. 국방군 그 별 달고 시작하는 거 있죠. 별 달고 시작하는 업그레이드. 그게 15초나. 15초면 뭐 진짜 좋은 거예요. 되게 버프 잘 된 겁니다. 15초면. 딱 적당히 버프 됐다고 보시면 되고. 판저 4. 엑셀 좀 빨라지고. 멈추는 거 빨라지고. 속도가 살짝 빨라지네. 좀 느리긴 했어. 4호전차 좀 느리긴 했어요. 야, 4호전차 여전히 근데 그 가격이야? 이게 좀 이상한 거 못 느껴, 니네? 4호전차 이 가격 맞아? 랠리? 커맨드 탱크다 진짜. 이 가격 맞아 진짜? 호린 지휘전차야 지휘전차. 4호 지휘전차. 일반 4호는 없나요? 일반 4호 없나 보네. 판저 그레네드요. 오 가격 맞아 필요했어요. 기갑 척탄병 가격 무조건 하향했어야 됐어요. 좋은 버프. 3호 돌격포. 3호 돌격포 셀 빨라지고. 와 가격 개싸짐. 근데 이게 늘어나는구나. 근데 맨파워 싸지는 게 더 중요함. 맨파워 싸주고 기름값 올라가면 무조건 이건 상향이에요. 그 어떤 거랑 똑같아요. 맨파워 싸지고 기름값 높아지면 상향입니다. 약간 늘어나네? 최대 사거리에서 쐈을 때 약간 늘어나네. 약간. 로테이션 레이트. 빙글빙글 도는 거 빨라지고. 릴로드 타임 빨라지네요. 좋아요. 아주 좋아요. 3호 돌격포는 2편이랑 완전 달라요. 근데 쓰임새 2편처럼 연사포로 만든다는 거는 약간 잘못 생각한 거예요. 3편 3호 돌격포는 보병도 상당히 잘 잡기 때문에. 5가 아닌가? 이거 되게 좋다. 관통력 엄청 좋아지네. 와 관통력 엄청 좋아지네요. 야 이거 3돌 진짜 좋아진다. 무조건 이거 수뚝 써야겠는데? 이거 진짜 수뚝 써야겠는데? 무조건. 와 관통력 진짜 세지네. 관통력이 좀 안 좋긴 했는데. 와 이거 떡상이다 떡상. 스뚝 지금도 괜찮은데 근데? 스뚝 진짜로 지금도 괜찮은데. 얘 보병 잘 잡아가지고. 스톰트루펠 왜
스토스 트루펜이 스톰 트루퍼 말하는 거 맞죠? 왜 오타를 냈어 얘네? M자 어디 갔지? 아머 살짝 좋아졌고요. DPS 얘네 너무 구렸어. 얘네 다 버프했어야 됐어. 정확도 높아지고. 정확도 높아진 건 좋다. 이제 9발 쏘고 장전하는 게 아니라 10발 쏘고 하네요. 10발 쏘고. LMG도 세지고. LMG가 얘네 쓰는 저 경기관 총이 막 흩뿌렸구나 데미지를. 존나 구렸구나. 그래서 어쩐지 존나 세더라. 40원 됐네. 39원에서. 왜 39원이었대? 원래 40원 아니었어요? 39원이었어요? D 어설트건. 이게 그 저걸로 뽑을 수 있는 거. 전투단으로 뽑을 수 있는 거. 뭐 그냥 와리가리 하는 거 빨라. 그냥 전반적으로 좀 기동성이 향상됐네요. 스투멜. 오토파이어 레인지. 오토파이어. 이게 뭐 스투멜 어차피 뭐 상향 돼도 안 쓸 거임 이 새끼들. 아레아 이펙트. 그 스플래시 범위 상향하고요. 데미지도 늘어나네요. 그러니까 스플래시에서도 데미지가 줄어들잖아요. 스플래시 바깥으로 갈수록. 이것도 세지고. 페널트레이션이 있네. 관통력이 약간 생기네. 베러지. 포격의 관통력이 약간 생기고요. 별 의미는 없을 듯. 부름바 빌드 사인 감소. 가격 감소. 가격 감소는 근데 뭐 저 뭐야 가스 100 내려가는 거는 이렇게 뭐 체감은 안 될 거고. 로테이션 레이트 역시 와리가리 하는 거 빨라지고. 오 근데 재장전 시간이 확 줄어드네요. 안 쓰잖아 근데. 4티어를 누가 가? 국방부로. 속도 약간 빨라지고. 베스페 포격 쿨다운이 60초에서 45초로. 뭐 팀전용이겠죠? 베스페는 뭐 팀전 아니면 안 쓰니까. 크리핑 베라지 180초였음? 크리핑 베라지가 180초에서 70초로. 존나 웃기네 이거. 자 4호 지휘전차가 4코에서 2코로 4코에서 2코로 되네. 뭐 어차피 4호 지휘전차 쓸 일이 없어가지고 이 게임에서 의미 없고요. 루프트와페 LG40 그 무반동총. 무반동총이 뭐 어디 그거랑 바뀌는구나. 존나 구려지네. 루프트와페 그 가격 싸지는 거 있거든요. 그 충원 비용 싸지는 거랑 LG40 무반동총이랑 위치가 바뀌네요. LG40 무반동총을 챙고로 맨 끝입니다. 맨 끝으로 바뀌네. 와 진짜 개구려지네 이거. 루프트와페 존나 쓰레기 되네 이 새끼들. 존나 쓰레기 되네. 무반동총 어차피 쓰지도 않는데 이거. 펄슘 예거 파이러드랍. 엠파워 코스트 늘어나고. 펄슘 예거 하향 개쓰레기. 펄슘 피오니어도 하향. 개쓰레기. 쓰지 마셈. 루프트와페 고인 됐음 쓰지 마셈. 리차지 타임도 늘어나네. 와 60에서 75. 와 진짜 개쓰레기 됐다 얘네. 진짜로 왜? 그러니까 이런 식으로 패치하면 안 된다고. 너프를 할 거면 좀 말이 되게 하라고. 아예 못 쓰게 하지 말고. 개쓰레기 됐잖아 지금. 존나 쓰레기 됐잖아. 자 기계화 중대 기계화 전투단 기계화 전투에서 8륜 구동이 3코에서 2코로. 이래도 구림. 가격이 너무 비싸서. 그리고 충격병 어설트 패키지 2에서 1로. 이거 존나 구리다고 들어온대 나 이거. 제가 알기론 이거 어설트 패키지 스톰트루퍼용 어설트 패키지 누르면은 상황에 따라서 더 약해질 수도 있다고 들었어요 이거. 존나 웃김 이거. 그리고 3호 돌격포 D형이 4코에서 3코로. 메카나이즈드 어설트.
기계화 돌격 너프 됐네. 아니 미국은 아낌없이 다 줬으면서, 미국 기계화는 아낌없이 다 줬으면서 얘네 기계화는 왜 버프 하다 말고 너프도 껴놨음? 이 자식들 이거. 이 새끼들. 루프트와페는 아예 죽여놨으면서 아예 쓰지도 못하는 진영 그 전투단으로 만들어 놓고, 이래 놓고서는 무슨 뭐 전투단이 뭐 자주 전투단 고정돼서 싫다고? 이 쓰레기 같은 놈들이 진짜. 맨날 이딴 식으로 패치를 하면 될 것 같아? 영국 비숍이 30초에서 45초로 그냥 포격 전부 다 동일화 하네요. 5.5인치 이게 그 인도 포병단이 땅에 박을 수 있는 거. 이게 만드는 시간이 70초에서 40초로. 센토. 자, 센토가 그거죠. 고폭탄 쓰는 애. 센토 고폭탄 탱크. 스터그 디언 같은 애. 스플래시 증강. 가격 감소. 가격 그렇게 뭐 크게 감소는 아닌데 그래도 맨파워 주는 거는 상당히 크네요. 타겟 먼저 상대방 조준, 양옆으로 조준하는 거 엄청 빨라지고, 릴로드 와 1.5초 되게 좋아진다. 존나 구려가지고 얘 좋아져봤자 뭐 쓰지도 않는데 뭐. 이동속도 빨라지고. 15트럭 1호 트럭은 이제 그거죠. 그 엠뷸 같은 거. 안티 에어크래프트 레인지 보너스 600에서 1000% 10배로 더 멀리 쏘게 됐고요. 역시나 더 빨리 상대방 포착하고, 항공기에 50% 추댐. 50% 추댐. 사거리 감소. 조쓰레기 유닛. RTS 특히 컴패니 오브 히어로즈 같은 게임에서 사거리 감소. 기본 사거리 감소. 쓰레기 유닛 확정. 꺼지시고. 코만도 그 장거리 LMG 코만도. 와 많이 준다. 가격 인구수도 주네. 나름 좋은 듯? 쓸만한데? 나름 좋은데 인구수까지 같이 줄면은 나름 쓸만한데? 안 쓸 거고. 코만도 전체적으로 이제 충원비도 40에서 31로 좋아졌다. 좋아졌어. 9원이나 싸져요. 단위 면적당 9원이 싸집니다. 되게 좋아졌어요. 크루세이더 2. 크루세이더 너프 당했네? 크루세이더 너프 당했어야 됐음. 크루세이더 지금 너무 사기 전차라 이거. MBT 중에서 제일 좋습니다. 메인 배틀 탱크 중에서 제일 좋은 탱크가 크루세이더인데 가격이 제일 싼 건 말이 안 되지. 가격 좀 비싸져야 되지. 근데 이게 그렇게 큰 의미는 없어요. 크루세이더 기름 가격은 별로 상관없어요. 크루세이더는 무조건 인력이 부족해서 못 뽑는 유닛이라 사실 그렇게 의미 있는 너프는 아니에요. 데인가? 레인지 줄어들었고, 포격 레인지 다 줄어들었고. 근데 가격이 좀 싸졌네. 메디칼 서플라이 와 엄청 길어졌고요. 15초에서 45초 됐고, 리차지 쿨다운도 180에서 120. 뭐 그렇게 막 이 스킬 자체를 그렇게 뭐 엄청 좋게 쓴 건 아니어가지고. 그러니까 영국이 너무 세서 이런 거 스킬에 의존할 필요가 없다 보니까. 자, 보병대 패시브. 유닛이 이제 커버에 있어야지. 유닛이 엄패에 있어야지만 저거 되네요. 투랑 똑같네. 엄패에 무조건 있어야지만 발동이 됩니다. 패시브가. 커버로 돌아갈 시간이야. 이 쓰레기 같은 놈들. 이게 당연하지. 당연하고. 그 스코프 달면 주는 던지는 포격이 좀 가격이 싸졌네요. 그닥 너프가 아닌데? 이 보병대 뭐가 너프다? 뭐 딱히 너프가 아닌데 이거는. 아니 솔직히 말해서 이거 커버 껴야 되는 거는 당연히 껴야 되는 거 아님? 커버 껴야 되는 거 당연히 껴야 되는 거지. 마틸다 인구수 최대 인구수 감소. 트레이닝 센터를 펼쳤어요. 오케이.
오케이. 그럼 상관없어. 오, 빌드 타임. 로얄 엔지니어 빌드 타임 증가. 야, 이거 잘했다. 잘했어. 컴뱃 보너스가 이제 한 번만, 레벨 1 때만 한 번만 적용되나 보네요. 데미지 보너스 업그레이드가 사라지네요. 요런 거 스택, 베테랑시 레벨 스택되지 않고요. 한 번만 주네. 그 뭐야. 야, 이거 개구려졌다 근데. 트레이닝 센터. 이거 전체 다잖아. 전체 다잖아 이거. 이거 탱크도 될 텐데. 적용될 텐데. 좀 이제 좀 이게 그게 됐나? 이게 좀 심각한 너프인지 아니면 이제야 좀 말이 되는 게 됐는지는 잘 모르겠네요. 영국이 트레이닝 센터의 의존도가 너무 크다 보니까 이게 좀 봐야겠다 이거는. 예, 이거는 직접 해봐야지 알 것 같아. 좀 심각한 너프일 수도 있어요 이거는. 딴 건 얘기가 없나? 다른 건 딱히 얘기 없고. 배틀그룹, 공회 전투단, 포커스, 타이푼, 안디테크 로이터, 포인트 코스트 인크리즈. 3코에서 5코로 떡락. 떡락. 인센데리아니 바밍런 커맨드 포인트는 1에서 3으로 왜 너프했지 이거는? 해상봉쇄가 60초에서 30초 지속으로. 대신에 가격이 좀 싸졌습니다. 80에서 50으로. 왜 너프였지? 해상 전투단 왜 너프 당한 거예요? 원래 존나 구리잖아. 이거 영국 전투단 중에서 제일 구린 전투단인데 왜 너프한 거예요? 존나 웃기네. 뭐 코만도가 버프 됐으니까 뭐. 자, 영국 기갑부대 처칠 블랙 프린스 포인트가 6에서 7로 너프 됐네요. 그거네. 그 티거랑 맞춰주네. 인도 포병대 커맨드 포인트 뭐야, 발란티어 인펀트리 포지션 수압. 그 인도 포병대 전투함성이랑 저 보병 가격 할인, 이게 위치가 바뀌네요. 맨 밑으로 가네요. 보병 할인이 존나 구려지네. 인도 포병도 안 쓰겠다 이제. 인도 포병도 개쓰레기 되네. 4.2인치 가격이 440에 20 기름까지 존나 구려지네. 존나 구려지긴 하네. 20 기름을 추가로 먹네요. 그거 방지하려고 했나 보다. 이거 환불하는 거. 기름 안 먹고 환불하면 기름이 꽁으로 생기거든요. 이 스킬 쓰면은. 그거 방지하려고 이렇게 했나 보다. 와, 감시 포격이 가격이 개떡상하잖아. 인도 포병 안 쓸 거임. 영국 존나 쓰레기 되는 거지 왜? 근데? 그니까 아니 트레이닝 이게 전반적으로 다 칼쳐지면 영국 쓰레기 되는 것 같은데? 영국 일단 봐야 될 것 같은데 이거 완전 개쓰레기 진영 만든 것 같은데 지금? 쓸 게 없어요. 아무리 봐도 영국 지금 쓸 게 아무것도 없어. 영국 병신 시형 될 것 같아요. 제가 봤을 때. 아프리카 코어는 250 60으로 이거 버프 됐어야 됐어. 빌드 타임도 줄어들고. 빌드 타임이 5초 줄어드는 건 뭐 그렇게. 메디컬 이거 의료물자 살포하는 거 15초에서 45초면 개 좋아지는 건데? 개 좋은데? 쿨도 줄어드네? 야, 이거 괜찮다. 250 이렇게 버프하는 건 괜찮다. 괜찮은 버프다. 괜찮은 버프. 어드밴스 필드 리페어. 향상된 야전 수리 그거거든요. 이거의 야전 수리가 필드 리페어가 저게 아니에요. 자동 수리 말하는 거 아닙니다.
보병 수리 말하는 거예요. 보병 수리 속도 빠르게 해주는 거. 이게 250에서 200으로. 부비 트랩 존나 약해졌고. 이머전시 리페어 키. 인도 포병 위치 바뀐 거 좋아진 거 아닌데? 개구려진 거예요. 인도 포병 그냥 저거 하나 보는 거라. 벌런티어 하나 보는 거라 이거 개구려진 거예요, 진짜. 진짜 개쓰레기 되는 거예요, 인도 포병. 이머전시 리페어. 예, 이게 이제 자동 수리입니다. 가만히 있을 때. 325? 325 맨파워가 이거 업그레이드 할 때는 4티어까지 갔거나 3티어에서 업그레이드 한 상황에서 그 상황에서 325 맨파워를 지불하라고? 인력을? 이 새끼들 진짜 제정신이 아니구만. 어? 아, 니네 진짜 제정신이 아니구나, 랠리. 아프리카 코어가 지금 왜 약한지 모르는구나. 어? 아예 모르지. 아... 와, 미친놈들이네, 이거. 이제 제정신이 아니네, 이거. 325 맨파워는. 너프된다고 하긴 했는데. 야, 이거 믿겨지지가 않는다, 325는. 이거 어떻게 찍어, 이거를. 파이어 서포트 엘레멘츠가 무슨 업그레이드죠, 이게? 아, 이거 그거구나. 그 티거 뽑을 수 있게 해주는 거. 그렇게 많은 하향도 아닌데? 100에 40이면 여전히 그건데? 여전히 부담되는데? 아, 1.5티어예요, 이거? 1.5티어요. 아니, 근데 1.5티어인데 1.5티어면 더 심각하지. 1.5티어를 40기름을 주고 뽑으라고? 왜? 40기름을 주라고? 1.5티어를 해금하는데? 40기름 넣고 이걸 누르면 상향된 그레이하운드가 와서 다 죽이겠다. 어? 미치겠네 진짜. 플라피엘링. 플라피엘링 개떡상 했어야 됐음. 지금 진짜 말도 안 되게 약해가지고. 오, 버스트 듀레이션 되게 좋아지긴 하네. 엄청 세지긴 하네요, 얘. 좀 좋아진다. 웨폰 쿨다운도 줄어들고 0.5초. 좋아진다. 플락피알링은 쓸만하겠는데 안 쓴. 여전히 40기름 주고 플락피알링 쓰겠다고 이걸 언락하라고? 안 써. 미쳤다고 써 이거? 아니 40기름이야 40기름 이거 해금하는데 말도 안 됨 진짜. 그냥 나오면 쓰겠다. 그냥 나오면 되게 좋아져가지고 쓰겠는데. 에? 꽈스타토리 대전차 샤첼이 없어. 대전차 가방폭탄이 사라져요? 야 이 새끼들아. 대신에 이제 일반 지뢰를 만들 수 있긴 한데 일반 지뢰는 원래 만들 수 있었어야지. 꽈스타토리는 적어 있는데 꽈스타토리가 원래 공병인데 일반 지뢰를 만들 수 있는 대신에 대전차 가방폭탄을 삭제시킨다고? 이 미친놈들이네 이거. 와, 이 제정신이 아니네 진짜. 가스마스크가 이제 1배시에요. 와, 진짜 구려진다 얘네. 얘 진짜 너무 구려지네. 아니 근데 그 대전차 가방폭탄은 사거리가 짧은 데다가 과스타토리는 운영 방식을 그런 경차량 같은 데다 접근시키면 안 돼요. 몸값이 너무 비싸가지고. 과스타토리 440, 440에 400은 이게 문제가 아니야. 얘 40원이에요. 그래가지고 차량에 접근시키면 안 돼. 어쩔 때나 쓰는 거지. 각 나올 때. 그래가지고 이게 1장 1단이 있는 스킬이었어요. 대전차 가방폭탄이. 무조건 다 해먹는 스킬이 아니야 이게. 과스타토리의 운영 방식이랑 정반대여가지고. 이걸 못 써먹겠네 이거. 가스타토리도 가스마스크도 이제 별 하나 찍을 수 있어야 쓰는 것도 진짜 되게 안 좋아진 것 같고 가격이 싸지긴 했는데 와 너무하네. 가마폭탄 뺏어간 거. 그러니까 이제 그냥 차량 들이박으면 되는데 이러면. 그러니까 제가 아까 말했죠. 가스타토리의 운영 방식은 차량을 회피해 다니면서 어쩌다가 차량이 가까이 붙었으면 그걸 잡아버린 거라고. 근데 이제는 그냥 차량에 붙어버리면 되잖아.
어떻게 이거 못 써 그러면 맨파 누수가 너무 심해가지고 유닛이. 와 이거 왜 이렇게 만들어놨지 대체? 가뜩이나 경차량 다 좋아지는데? 저 엄청 세지는데? 미국 경차량들. 크락슈첸 오토바이가 30초로. 야 이건 좋아졌다. 이런 건 있어야지. L640 이거 그 뭐야 그 장난감 차가 아머가 약간 좀 좋아지네요. 40에서 50으로. 옆에가 좀 세진다. 20에서 40대네. 20에서 40대네. 옆에 되게 세지네. 플레임스로. 오! 야 이거 좀 쓸만하겠다. 이거 진짜로 쓸만하겠다. 640은 좀 쓸만할 듯 이거? 나 빌드가 지금 머리에 그려져. 이거 진짜 쓸만한 것 같은 게 이거가 문제가 되는 게 영국전이긴 한데 영국 지금 영국 그냥 진영 자체가 거의 지금 개떡락됐죠. 그리고 저런 중화기가 버프돼가지고 중화기도 자주 쓸 텐데 이게 중화기 엄청 잘 잡거든요. 이거 좀 쓸만할 듯? 640은? 640은 좀 쓸만하겠다 이거. 존나 웃긴다 근데. 가스타토리 병신 만들고 640 쓰게 하네. 존나 웃기네 이거. 가격 되게 싸요 이거. 가격 되게 싸요. 기억이 안 나는데 되게 싸요 가격. L640. 이 타이밍이 문제지 가격은 되게 싼 편이야. 서포트건 보병지원포가 61분이나 걸렸어요 나왔는데 45초로 정상화 됐고 이거. 중화기 팀은 뭐 다 똑같아 됐어요. 중화기 팀은 다 똑같아졌고. 이거 좀 싸졌어야 됐어. 얘네 거 너무 구려가지고. 팍38 이 뭐야 그 아프리카 코어 거 너무 구려가지고 이거 좀 너프 됐어야 됐어. 판처예거 티어가스 샷이 뭐야 왜 그게 그냥 없어진 뭐 이거는 상관없거든. 이거 이펙트만 사야지 이건 상관없어요. 상관없는 내용. 근데 판처예거 개구려졌잖아. 너 사거리 줄어들었잖아. 존나 쓰레기 됐어. 너 알고 있니? 너 지금 이펙트만 없어진 게 아니야. 성능도 없어졌어 너. 판처 예거를 왜 너프했을까 근데? 진짜 이해가 안 된다 나 진짜. 판처 그레네디어 25초에서 20초로. 뭐 나쁘지 않군요. 근데 판처 그레네디어 이거 기갑적탄병 아프리카 코어 기갑적탄병은 성능이 문제였어가지고 얘네 성능이 진짜 너프요 좀 문제긴 했는데 막 하긴 뭐 그냥 템포 빠르게 해주는 것도 나쁘진 않긴 한데. 응? 래피드 에드번 이거 그거 아니에요? 그 뭐야 그 캡처 되는 거? 그 차량 캡처 되는 거? 땅 점령 가능하게 하는 거? 기동성 증가? 250, 350. 이거 왜 이러지 근데? 아니 이거 너프 되면 안 되는 것들이 왜 이렇게 심하게 너프를 먹임? 가격을 325 맨파워가 무슨 만만치 않은 가격이라고 생각하나 얘네는? 만만한 가격이라고 생각하나? 만만치 않은 가격인데 이거 말도 안 되는 가격인데 325 인력이면? 야 이거 업그레이드 하지 말라는 거네. 가뜩이나 이거 채용률 별로 안 좋은데 이거는 업그레이드 채용률. 딴 거 업그레이드가 더 급해가지고. 와 이거 좀 심하다 근데 얘네 너프 시킨 걸. 좀 빨라지고요. 3호 돌격포. 전반적인 기동성 상향. 사거리 줄어드네 근데. 그 뭐야 시즈 모드 사거리 확 줄어드네. 그리고 이제 그것도 쿨도 생겼네. 원래 이거 껐다 켰다 할 수 있었는데 막 미친듯이 막 껐다 켤 수 할 수 있었는데. 경심 철거법이 데미지 보너스 사라진다고? 에헤이
5월 12일에 디아포 5배 열린대요? 아, 잠깐만. 아, 나 이거 끌 뻔했어, 지금. 방송 끌 뻔했어. 오케이, 디아 얘기 나중에. 지금 중요한 얘기부터. 자, 관통력이, 아니야. 아니, 데미지 보너스가 더 중요한데? 야, 씨, 데미지 보너스가 아니, 아프리카 코어 왜 너프함, 근데? 나 이해가 안 된다. 아프리카 코어 왜 자꾸 너프하는 거예요, 얘네는? 아니, 미국은 떡상하는데? 아니, 왜 이러는 거야, 대체? 아니, 경심 철갑탄을 왜 너프해? 이걸 너프할 이유가 있었어요, 근데? 아니, 그리고 경심 철갑탄 너프한 아프리카 군단 전차는 이 전 스펙으로도 웬만한 거 다 관통했어요. 관통을 더 버프시켜줄 필요가 없어. 그러니까 이게 의미가 없어. 20%, 25% 관통 증가는 아무런 의미가 없어. 어차피 다 관통해. 20%에서도 다 관통했어, 진짜. 블랙 프린스도 사무전차가 정면에서 관통했는데. 아니, 데미지 보너스가 더 중요한 건데? 와, 이게 좀 그렇네, 이거는. 이거 또 이해가 안 되네. 이게 공짜 업그레이드도 아닌데 왜 이렇게 너프하는 거지? 경심철갑이? 서바이벌 패키지. 이거 체력 올라가고, 체력 올라간 게 80에서 40 되는구나. 이 왜 너프하는 거지? 아프리카 군단을? 나 진짜 이해가 안 되네. 아니, 나 진짜로 이해가 안 된다. 나는 아프리카 군단 너프하는 거. 이거 돈 주고 하는 업그레이드예요. 돈 주고 하는 업그레이드를 왜 너프해 대체? 야, 나 진짜 모르겠다, 나는 얘네들. 진짜 모르겠다, 진짜 모르겠어. 어설트 셀피죠. 어차피 안 누르는데 이거. 자, 플란판처가 늘었잖아. 플란판처가 3코에서 4코로 늘었네요? 왜 너프 당했지? 플란판처는? 자, 그리고 기갑의 폭풍은 그래도 버프네요. 3코에서 2코로. 고1도 정상 진영 국방 미국이랑 병신 진영판을 영국 2개씩 있었으니까 근본으로 돌아간 셈치죠. 그래, 근본 패치를 했구나. 근본 패치를. 감사합니다. 아니, 진짜 존나 웃기네. 이건 좋다. 화력 증강 업그레이드. 기총 업그레이드가 2코에서 1코 됐네요. 이건 좋네. 으악! 스투카 대전차 선해 공격이 3코에서 5코 됐습니다. 하하. 야씨. 넘해요. 베테랑 거너. 이것도 이거랑 경합하는 거. 관통력 증가하는 것도 2코에서 1코로. 넘해. 이게 비해. 성능이 좋긴 했어. 그래도 너무하네. 포스리콘이 뭐지? 이탈리안 제병합동에서 포스리콘이 뭐였죠? 무슨 기능이죠 이게? 포스리콘이 무슨 기능이야? 모르겠네. 세큐어 로케이션은 뭔지 아는데. 차량과 같이 점령하면 빨라지는 거. 존나 쓰레기 스킬 그거. 찍지도 않는 거. 이것도 안 쓰는데? 세큐어 로케이션? 이것도 안 찍는데? 이거 안 찍는 건 다 상향 받았네요. 버그픽스 상관없고. 이게 끝이야? 야, 근데 이거 좆됐는데요? 베르살리엘이 살았음. 근데 그거랑 그거랑 별개로 패치 좆된 것 같은데요, 제가 봤을 때? 이게 국방 상향은 좋은데 국방은 잘 상향됐네. 국방 잘 상향됐고 뭐 예거가 나빠지긴 했는데 예거가 딱히 막 크게 나빠진 건 아니어가지고 좀 시야 크게 줄어든 건 좀 아쉽긴 한데 원래 시야가 너무 길었으니까 예거. 아니 미국 이거 왜 버프한 거야 미국을 대체? 브라우닝 오토매틱 바 업그레이드 시간은 왜 감소시켰으며
수류탄 업그레이드를 왜 이렇게 싸게 했어? 수류탄 업그레이드 싸게 하면 안 되는데 이거 그걸 해야 돼가지고 이지 선달을 걸어야 돼요. 수류탄 업그레이드 할 거냐, 바 업그레이드 할 거냐, 아니면 수류탄 업그레이드 할 거냐, 경차량 뽑을 거냐, 이지 선달을 걸어야 되는데 경차량을 버프함과 동시에 수류탄 업그레이드를 이렇게 싸게 해주면은 야 이게 무슨 생각이야 대체? 수류탄 업그레이드 어디 갔어 그리고? 아, 이게 대체 무슨 생각이야? 25에서 15라니? 아니, 아 나 이게 뭔 생각이야 대체? 아 그리고 브라운이 오토매틱에 왜 성능을 상향시켜요? 지금 바 존나 센데? 아 지금 바가 약하다고 생각하는 사람이 있나요? 지금 바 엄청 센데? 아 진짜로? 그러니까 MG 세졌다고 상향한 것 같은데 MG로 이거 감당 못할 것 같은데? 이렇게 미국 좋아져 버리면? 아니면 뭐 스나이퍼 써도 돼. 스나이퍼 써도 돼가지고. 페파 스나 미초 그만하라고 라이플맨 브라운이 오토매틱을 개죽해줬습니다. 아니 나는 아까 제작자들이 방송할 때 이거 바 상향 있다고 해가지고 아 나는 뭐 업그레이드 가격이나 한 기름을 조금 줄이나? 그것만 해도 너무 센 건데 싶었는데 야 이건 뭐 롱레인지 15% 지금도 롱레인지 존나 센데 그러니 왜 이러는 거지 대체? 나 진짜 이해가 안 되네. 아니 이거 게임 개조진 것 같은데요? 이거 이후로 패치 되게 늦는다며. 야 이거 지금 패치 안 했죠 이거? 아직 안 했지? 아니네 했네. 야 이거 좆됐는데 이거? 게임 망한 것 같은데? 체력 10 업그레이드도 되게 싸졌어요. 80에서 50으로 줄어들었어요 가격이. 30이 줄어들었어 30이. 기름 가격 기름이 80에서 50. 지금 원래 좀 기름 가격에 비해 너무 구리긴 했은 거. 원래 버프 되긴 했었어야 됐어요. 와 이거 근데 이 진짜 아니야 이거. 이 진짜 아니야. 이거 서바이벌 트레이닝 생존 기술. 결국 미국 대 국방이네. 컴패니 오브 히어로즈 1처럼 미국 대 국방으로 가겠네. 국방은 잘 상향이 된 것 같아요. 상향 되게 잘 됐어요. 약간 좀 걱정되는 거는 삼돌이를 너무 과하게 버프시킨 게 아닌가 싶어요. 저는 3호 돌격포 습득이 너무 세진 게 아닌가 싶어요. 어디 갔어? 너무 좋아진 것 같은데 이거 모르겠다. 진짜 너무 좋아진 것 같은데. 지금도 괜찮은데 3호 돌격포 지금도 괜찮은 유닛이거든요 이거. 와 야 이거 진짜 심하다 얘들아. 패치를 왜 이렇게 하지? 일단 저 뭐야 영국은 쓰레기 됐어요. 영국은 개쓰레기 된 것 같아. 이거 좀 수치를 봐야 될 거. 그러니까 수치를 볼 것도 없어 솔직히 말해서. 영국 쓰레기 된 것 같은. 쓰레기 완전 쓰레기 된 것 같아 내가 봤을 때. 수치를 볼 것도 없을 듯. 그러니까 이게 제가 걱정했던 게 뭐냐면 영국이 너프됐다고는 했는데 그게 이제 오늘은 플레이 안 할 거. 아마 내일 플레이 할 것 같아요. 내일이 아니라 오늘 저녁 금요일 저녁 방송에 플레이 할 것 같은데 아니 이게 영국이 너프된 건 좋은데 그 경차량들 버프 시킨다고 하길래 영국 경차량들 되게 센데 이것도 버프되나 싶어가지고 오히려 걱정되는데 영국은 진짜 쓰레기 됐어요. 아예 못 써먹을 것 같아 내 생각에 영국 이대로라면. 트레이닝 센터의 의존도가 너무 컸거든요 잉글랜드가. 그리고 저 배틀그룹 다 떡락해가 특히 이거 인도 포병대 배틀그룹 쓰레기 돼가지고 지금 야 이거 좀 웃기긴 한다. 이 너무 꿀빨긴 했는데 솔직히 이렇게까지 쓰레기 만들 건덕지는 아니었는데 이거 엄청 오래 걸리는데 맨 마지막이면 워크라이. 이게 개웃긴 게 지금 전투 함성이랑
지원자랑 바뀌었잖아요, 위치가. 전투함선 지원자 위치가 바뀌면 어떻게 되냐면 필리지 업그레이드 아시죠? 적 유닛 죽일 때마다 나 자원 얻는 거. 그거 업그레이드랑 지원자랑 업그레이드 경합을 벌여야 되는데 야, 진짜 이거 존나 쓰레기 냈는데, 영국. 와, 야, 이거는 진짜 일단은 메타가 어떻게 변할지 봐야 될 것 같아요. 메타가 중화기가 엄청, 특히 저는 저 중기관총보다 저게 엄청 좋아졌네. AT건이. 대전차포가 진짜 엄청 좋아졌네요, 성능이. 근데 대전차포는 원래 성능이 좋아지긴 했었어. 좋아졌어야 됐어. 그러니까 5코 아니 그러니까 못 써먹어요. 그냥 인도 포병대 이제 못 써요, 이거. 못 씁니다, 못 써. 그냥 아예 못 써요. 감시 포격도 150에서 225로 75가 비싸졌는데, 가격이. 그냥 한 스킬 쓰는 가격이 75가 비싸지, 못 써, 이거. 죽어도 못 써. 감시, 이게 인도 포병. 완전 쓰레기 됐어. 그렇다고 공해 전투단 쓸 거야? 공해 전투단 쓰기 별로 안 좋아. 기갑이 그나마 낫긴 하지만 기갑은 초반에 뭐 좋은 게 별로 없어. 뭐 그나마 뭐 셰퍼인데 셰퍼도 너프 당해가지고 생산 속도가. 야, 이거 진짜 모르겠다, 나는. 패치 이렇게 하면 뭐 셰퍼 스팸은 여전히 유용하게 할 듯? 그죠? 셰퍼 스팸은 여전히 보병 그 공병단 스팸은 여전히 세긴 할 것 같긴 한데. 공병단이 근데 좀 너프 당하긴 했는데. 와, 이거 좀 심하다, 영웅 너프. 심하다, 심해, 이거는. 너무 심한데? 음. 음. 북아프리카 군단은 약간은 이거 살펴봐야 되는 게, 이게 템포가 다 빨라졌어요, 보시면. 오토바이도 5초지만 어쨌든 더 빨리 나오고. 이거 약간은 좀 봐야 될 것 같아요. 그리고 L640 이거 되게 좋아진 것 같아요. 이거 빌드는 진짜로 할만해, L640은. 진짜 할만할 것 같아요. 할만하고. 이거, 이거 제가 감히 예측하건데, 끝장난 것 같습니다, 이거. 이 패치된 건 좋아요. 지금 메타를 바꾼 거 되게 좋아. 중화기 세진 거 한번 보고 싶어. 어떻게 메타 바뀌는지. 근데 이렇게 하면 안 돼요, 패치를. 절대 이렇게 하면 안 돼. 왜 이렇게 하는 거야, 패치를 대체. 이거 진짜 모르겠다. 미국 만나면 일단은 중기관총부터 미친 듯이 뽑아야겠네. 진짜 미친놈처럼 뽑아야겠다, 중기관총. 그죠? 와, 씨. 와, 진짜 모르겠다. 나는 진짜 이거 끝장난 것 같은데. MG 미친 듯이 뽑아야 될 것 같아요, 제 생각엔. MG 미친 듯이 뽑아가지고 그러면 이제 저 할 게 없거든요. 라이플맨 할 게 없이 만들어야 돼. 그런 다음에 3티어를 빨리 가가지고 그레이하운드만 막는다면 될 것 같은데. 그레이하운드 뭐 3티어 가면 바로 안티탱크 건트 그거 뽑을 수 있으니까 괜찮을 것 같은데. 미국 상대로 그러니까 국방군은 할 만할 것 같은데 제 생각에 그건 좀 안 좋을 것 같아요. 북아프리카 군단은 아예 답이 없을 것 같은데, 이거. 와, 이 개노답 됐다, 이거. 아, 진짜. MG도 늦게 나와요, 북아프리카 군단. 와, 국방군은 할 만해. 국방군은 그냥 바로 뽑으면 돼. 국방군은 중화기로 어떻게든 버티면 될 것 같아요. 버틸 수 있어. 그리고 중화기 여러 개 나온다면 한 세 군데 쓰면 돼. 세 군데로 버티면 되고, 그래 버티면 되니까 아무런 상관이 없고. 제가 봤을 때 영국, 북아프리카 이거 두 개가 문제다, 내가 봤을 때. 영국은 일단 개노다 확정. 북아프리카는 좀 봐야지 알 것 같아. 근데 이렇게 좋게 만들면 안 되는데. 이 그 거치무기 이렇게 좋게 만들면 게임 개노답 되는데.
존나 노잼 되는데. 지금은 너무 구렸던 거지. 그러니까 구린 거랑 별개로 더 좋게 만들 필요는 없었거든요. 그러니까 엄청 좋게 만들 필요는 없었거든요. 오늘 저녁에 한번 봅시다. 어떻게 되는지. 자, 물론들 가시고 저는 방송 여기서 마무리하겠는데 패치가 잘 되지 않았어요. 이거 명백하게 말씀드릴 수 있어요. 이거 패치 잘 되지 않았어요. 잘못됐습니다. 이거 패치 무조건 잘못됐어요. 이거 무조건 잘못됐고 오늘 저녁에 한번 봅시다. 이만 물러가고 오늘 저녁 금요일 방송으로 오도록 하겠습니다. 감사합니다.